Hello everyone, I'm Amira from iTrain Kids. We are very excited to be hosting this year's My Digital Maker virtual fair for the Central and Southern region. We are very excited to be bringing to you a whole lots of activities like webinars, workshops, computational thinking challenges, and Minecraft competitions, and so much more. You can still sign up for any of our sessions at www.itrainkids.com/mdnf 2021 or click in the comments. Shall we get started on today's program? Let's go! Selamat tengah hari dan selamat datang semua ke hari yang kelima, Day 5 of My Digital Maker Fair 2021. Hari ini program kita mula lewat sikit tapi jangan risau. Kita still ada beberapa sesi live yang istimewa untuk anda semua. So I invite all of you on this fantastic Friday with several exciting live webinars that will keep you wanting for more. So what are you waiting for? Follow kami live, siaran langsung di Facebook dan di YouTube under iTrain Kids dan My Digital Maker Fair. Very well, I know you are all excited, so let's get right into our first session for today. Today, I invite Mr. Zach Liu, CEO of co-founder of Kerlect, and Mr. Brian Tan, CEO and founder of Future Lab. They will deliver a topic on young entrepreneurs, fireside chat, a career in entrepreneurship, as well as an appearance from Ms. Yi Ling, CEO, co-founder of Smarter Me, as the moderator for this session. I can already predict I will learn a lot of new things by the end of this session. Very excited. So let's not let them wait any more longer. I will pass you the virtual mic and the floor is yours. Thank you so much. And we're really so glad to be here. Thank you so much for joining us. So just to give a brief introduction, my name is Yi Ling Lim. I'm the co-founder and CEO of Smarter Me, an education platform based out of Singapore that equips students like yourselves with the skill set, mindset, and heart set for the future. So we actually have a few pillars in which we teach coding, robotics, as well as entrepreneurship, which is why today I'm so excited to actually have with me Brian and Zach. I'll introduce them. So Brian Tan is the CEO and founder of Future Lab, an edtech startup focusing on connecting students, working professionals, and aspiring entrepreneurs to industry mentors across Southeast Asia. Prior to building Future Lab, Brian was actually a management consultant at Accenture and at Ethos and Company. He completed his bachelor's degree in biochemistry at the University of Bath, and following which he pursued a master's in management in Imperial Business School, London, before coming back to Malaysia. In fact, for some of you who are participants of Young Founders Summit this year, you'd be interested to know that Brian was actually a mentor for Young Founders Summit in our very, very first edition back in 2018. Okay, and next up, we have Zach Liu, who is the co-founder and CEO of Kerlect, a fintech startup that was awarded Malaysia's Best Fintech Startup at the Southeast Asian Global Startup Awards in 2019. Zach previously worked at Barclays Bank in London and was a product manager for 2 enterprise tech companies. And Zach is actually named Forbes 30 Under 30 Asia in 2020. So today's format is going to be as follows. We're just going to do a brief fireside chat to hear from Zach as well as Brian about their entrepreneurship journey. So today's session, as you can see here, is really about starting a career in entrepreneurship. And you'll realize that all three of us here today actually didn't start out immediately being entrepreneurs, but rather, ease into it. And we want to hear a little bit about Zach and Brian's journey. And of course, to those of you who are joining us on Zoom directly, you can actually type in the chat. And maybe if you're on Facebook, you can also type in there, and perhaps the iTrain team can let us know if there are any questions coming from those platforms. But yes, please feel free to leave any questions that you may have for Zach and Brian in the chat, and we can actually address those. Okay, so maybe to kick off, I will just make sure that everyone can see the pin screens. Okay, so Brian, maybe I'll pass it over to you first. Can you just tell us a little bit and tell the students here today about your journey? How do you go from consulting to launching your own startup? No problem. Hi, everyone. I'm Brian. So actually, I started working at Future Lab before I was a consultant, actually. So the reason why I started building Future Lab is because I actually didn't know what I wanted to do after university. Like most people, right? I studied biochemistry. I spent a year in Oxford University researching rare diseases, and my supervisor at that time offered me to do my PhD with them, which is a 4-year commitment, and I wasn't really sure whether I wanted to do that. But coming from an Asian family, having a Dr. Brian Tan from Oxford, my parents were of course really excited. But I think when I was there, I worked in a really good team, worked with really smart, researchers. But one thing I realized that they had was they had a lot of passion for it.
They really loved what they do. So when I was there, I really asked myself, do I have this similar kind of passion? And the answer was no, right? I was good at biochemistry. I mean, I couldn't get this role if I wasn't. But I think deep down inside, the kind of work didn't really fit me. So, my parents asked me what I wanted to do. I said I had no idea. So I went to go to Imperial Business School to do my master's in management, which is a bit more generic course. And I noticed a lot of my friends went there as well to learn more, business subjects. After I finished my course, I came back to Malaysia, and at that time, I'm not sure. Like nowadays, it's still quite a sexy job, like management consulting. So that was super hyped when I was there. So all my classmates, everyone tried to get into management consulting. So when I came back to Malaysia, I wanted to get into management consulting. I applied to a whole bunch of different companies, McKinsey, Bain, BCG, and having my CV, I got interviews with these companies, but I didn't even know what a management consultant does. So I got into these interviews. I thought I could wing it. I could talk my way through the interview. No, you can't. You actually need to practice case studies. So eventually, I got rejected from these jobs, but I also found out that you couldn't apply to them for 2 years after you get interviewed and you didn't get it. So that was a huge shock to me, right? Because I thought you could just apply, nonstop and just keep going for it. So that's when I kind of realized that, I didn't know what to do after university. I didn't even know how to get a job. I didn't know how to apply for jobs. I didn't know the interview process. So I started using a local forum called Lawyat. Lawyat Forum is a Malaysian forum. At that time on LinkedIn, I messaged a lot of people on LinkedIn, but this is back in 2012. No one replied me as a fresh graduate trying to message random people on LinkedIn. They didn't want to help me. So I ended up in this local forum. Then I found this career thread for management consulting. And it was loads of us, right? Loads of fresh graduates just trying to guess what was PwC looking for, what was KPMG looking for. And I used that forum to help me figure out how to get a job in management consulting. So when I eventually got into Accenture, I realized how tricky that transition was. And I was really shocked that there was no real system to help, students, young people transition into different careers. So that's essentially why I started thinking about Future Lab. This is when I was 24 years old. And while I was working at Accenture, people reached out to me on LinkedIn. So I helped them because I remembered no one replied me when I asked people. And then eventually, I've been working on the idea. And in 2016, I got our first seed fund to leave my job and build it, do it full time. So I didn't start it when I was a management consultant. I was thinking about it already when I was a fresh graduate, but eventually left my job and then built Future Lab. Interesting. Thanks, Brian, for sharing that. And Zach, what about you? So to all the students here watching, Zach has so kindly, he's actually interrupting right now. And that's why his internet is a bit choppy, but it's so nice of him to actually join us on this call. Zach, tell us a little bit about your story. I'm sorry in advance if this cuts out a little bit. But, I actually, in terms of my story, in terms of, I suppose, if I start off from my education, I ended up, initially studying a law degree. I think, like Brian, I also have Chinese parents, and sort of the doctor route was one route and sort of the lawyer route was the other. So I did of a law degree. I graduated from the University of Bristol in the UK, and then eventually got called to the bar in London. And I think throughout all of this, I always wanted to do something entrepreneurial, just never really knew how I was going to take that step. And certainly knew sort of, at least was guided that, doing something like a law degree was relatively general. Sort of the skills you would pick up from that were transferable long term. So if I'm going to be completely honest, I sort of just went along with it to begin with. But after I got called to the bar, I realized I didn't want to be a lawyer. My parents weren't particularly pleased. And subsequently after that, tried my hand at a few things. Tried my hand, in some startups. As Yiling mentioned earlier, had a stint at Barclays Bank in the UK. And got offered the opportunity to come back and start Kerlek, about 4 years ago. So it was a little bit opportunistic. I certainly didn't think, like I said, I always wanted to do something entrepreneurial. I certainly didn't think I'd get the opportunity to start it this early. But I think the skills that I've learned, whether it's from my education as well as the other jobs that I've taken on, up until I've learned something from each thing, and certainly applying that to at least I hope so, to what it is I'm doing now.
So a lot of the students here, I mean, some of them are tuning in, just trying to figure out what is entrepreneurship about. Some of them actually have been working on a startup. So some of them are participants at Young Founders Summit and are working on, their new startup, right? And so they're really just at the start of the journey. Now, given that you guys have been building this for many years now, can you share a little bit about what has been your biggest challenge to date, especially something that almost made you give up? Brian, maybe over to you. Yeah, I think in the earlier days, it was hard pitching this idea of building a mentoring community, and at that time there wasn't such a good ecosystem. I mean, this was back in 2012, 2013, 2014, right? So there wasn't magic. There wasn't, right now I feel like there's so many good initiatives out there. But every time I pitched the idea of Future Lab, people always ask me, how do you make money? And I couldn't answer that. I couldn't figure that out. People still ask that. People still ask that, but I have, I can show them I can make money now. So it's fine. But I think, the earliest stage when you're like 24, 25, just starting to work, don't really know much about entrepreneurship, never built a business before. There weren't that many startups to join at that time as well, especially in Malaysia. So I thought like that was the hardest thing to kind of wrap my head around, like, how do we raise our first funds to start Future Lab? So I think that took a while. That, as I said, I was thinking about the idea since I was 24, left my job to start it at 28. So it was 4 years of working full time and doing like random courses on the weekends after work, just to figure out how would I make this work. I think that was the hardest part for me, I guess, pitching to investors and they go like, how do you make money? And I could answer that as a young guy. I think a lot of the students will understand that as they start easing into it. Zach, what about you? Biggest challenge? I think, Brian's really sort of touched on it. I think biggest challenge for me, at least sort of when I look back at Kerlek sort of over the past 3-4 years now, was certainly funding for us. I think, it's first time entrepreneur, young, never really sort of done this previously. And fundraising is almost, its own sort of skill sets, for that as well. And there have been times where, we have been looking sort of off a cliff, at the end of the month, not being able to pay salaries and stuff like that. Investors, and also having to go through the whole process of pitching to investors, which certainly isn't easy. And you sort of learn to grow thick skin throughout the process. And sort of, I think some of the other questions you may have later, Yiling will touch upon that. But yeah, I think the biggest challenge today was, having the ability to sell the idea, having to manage that stress, particularly, if you, unable to raise funds pretty quick. I'm not going to say that made me almost give up, but it was certainly challenging, and at times pretty scary. So for some of the students here, right, I think they're just starting to work with other co-founders. Tell me a little bit about your experience in that space, right? Finding co-founders, working with co-founders, or working with teams, so hiring people, working with people. That's one. And then another challenge that I think some of them are facing as well would be getting different advice from mentors. So as of right now, a few of them would have 2 mentors that are pegged to them. And I always tell students that, one thing you'll realize is that different people will give you different advice. And how do you then decide which ones to take? Any words of wisdom or sharing that you can do there? Right? Yeah. Or Zach can go first. So I think on my side, if I look at my co-founder, it's a little bit of unusual pairing. Steve is considerably older than me and far more experienced than me. Just for a little bit of context, my co-founder is, when we started up the company, about 60 years old. And well, we had a running joke because he was 62, I was 26. So there was, we had this, direct inverse. And I think, on a general level, when I look at Steve, when I look at other co-founder pairings, et cetera, I think what you want to look for are people who are complementary, to your skill set. You don't want someone who has the exact same skill set as you. As a startup, you want to be trying to get as many different people, and as many different skill sets to the table. And when I look at Steve, and myself, I see we bring different things to the table. I think certainly when growing out the team, also looking for mentors, advisors, etc. Don't be afraid to sort of, know where your weaknesses are. I think that's also part of sort of being an entrepreneur, being self-aware.
seeing where your shortcomings are, seeing where you can certainly improve. And you know, I think just having the humility to also say, okay, fine, this person is better than me at this, or this person has this advice, you know, which I can certainly learn from. You know, and certainly seeking, you know, those complementary skill sets, people, etc., and knowing your shortcomings. Thanks, Zach. Brian. Yeah, I think, I mean, very similar to what Zach's mentioned, right? Looking for people that have complementary skills to you. So you don't really need to argue because they'll be better than you at certain things. You're better than them at other things. So, you know, there's no real arguments there. But I think trust is very important, right? I think trust and respect for that particular person, especially building a company together, it really does feel like a marriage, you know, it's, you really need to trust them, and there's so much things that can go wrong. So I think picking them from the start is really important. In terms of mentorship, you know, we run a mentoring platform, so I feel like I could advise on this. Mentors will just share you their own experiences, right? Everyone has their own experiences. I think at the end of the day, what you're trying to get out of them is just having a different point of view. But at the end of the day, it's still your decision of what you want to do, right? It's still your story, it's still your journey. But these are people's stories, right? This is their experience. Take that as you wish, but don't just follow them because they could be wrong for you, right? End of the day, it's still your choice. But just listen to them, take the advice, and then decide what you want to do and go from there. Fair, very sound advice. Zach, earlier on you touched a little bit about the skills and you talk about complementary skills and what is this. Now, as the students they still have a choice to make, you know, what university, what do they want to study? Hopefully they don't have Chinese parents who are telling them that it's just, you either go study medicine or law, right? Or banking and finance. And they have a bit of an option here. Aside from that, what do you think actually are the most critical technical skills and soft skills? Or maybe let's not talk about soft skills, right? Let's talk about technical skills first. Like what's exciting? What are new courses that you think they could explore that might not have come to mind so far? Yeah, and then if you want to add on after that as well, then what soft skills do you think are important for them to run their own business? Yeah, good question, Yiling. You know, I'm not a technical person. You know, and in some ways, you know, what I mean by that is, you know, I certainly can't program, you know, I can't code, I can't do all of that, you know, and to my point earlier about complementary skills, you know, that's where my co-founder is, you know, he sits more on the technical side. What I wish I'd done, and certainly, you know, as a startup in the tech industry, I think generally speaking, you know, more businesses and more things are going digital, more things are going tech. I think it's certainly, you know, having some knowledge of programming, you know, and technical knowledge around that would be beneficial. Not necessarily, you know, you want to be a coder long term, but having the ability to just understand it, you know, whether it's infrastructure stuff or, you know, concepts, and, you know, certainly help with building out things in the future. Like I said, I'm not technical. What I think, you know, a soft skill or technical skill just generally is a skill that people could get earlier on, which is something that I didn't really realize until sort of later on, you know, after studying Carlec and, you know, having to then subsequently realize that pretty much everything I'm doing is sales. You know, having the ability to pitch something, articulate it well, communicate it effectively, and command an audience. You know, and I think, you know, in some cases, you know, they say sales is an art. In some cases, I think it's a science too, you know, and I think, you know, just working on that from a young age, whether it's public speaking, you know, or any opportunity to present, you know, it's something I would encourage everyone to do, because, you know, as an entrepreneur, you know, whether it's selling to, you know, whether it's trying to convince people to join your startup, or whether it's trying to convince customers, employees, you know, investors, you know, all boils down to that skill set, you know, which is really around, you know, having the ability to sell something, you know, which is something that I think, if I knew earlier on, you know, I would have tried, you know, to equip myself a little bit better. 100% agree with that. And I think sales skill is something that generally growing up, it hasn't been something that's been told to us that's important. In fact, if anything, I used to have a negative view about sales. I think of them as like the stuffy salesman, right? Selling insurance and whatnot. But you're right, like that skill is absolutely essential in every single thing, convincing people to join you, give you money and so on. Brian, what's your view? What's the most critical skill set? Yeah, I think if you want to lead a company, it's definitely sales.
and also understanding the fundamentals of marketing. I think, you're marketing your product, you're marketing your business. I would also definitely recommend, software engineering. But I feel, not many founders are technical founders. Not many CEOs are technical founders. I learned how to code for 3 months after I left Accenture, just because when I was working for Accenture, I realized that there's always a disconnect between the tech teams and the business teams. And there's always that kind of line, right? The technical guys are the technical guys, they eat lunch by themselves. And then the sales, business, and management consulting guys, they're by themselves as well. So I felt like I kind of wanted to understand both sides. But I think if you're starting out, marketing is a great place to practice, these kind of skills, understanding your customers, thinking how to package the product, how to price the product, and how to pitch the product. There's no sales degree, I don't think. But yeah, so I think using the skills that you need to sell in the future, I think is very useful. Yeah, but that being said, and also not just because this is hosted by My Digital Makers Malaysia and definitely encouraging students to go pick up software engineering skills, right? But as I work with founders in different markets as well, I think we see a lot of Taiwanese founders, Korean founders, Japanese founders who are conversely, right, really, really strong technically and have good products, maybe a bit weaker in the commercial marketing side. But I think if you guys are students starting out, really no downside to going and learning some product and tech skills. Will widen that scope a lot as well. Okay, what is a habit or belief or behavior that you wish you adopted earlier? Zach? Sure. I think, something. Entrepreneurship is up downs a lot of the time. One day you can have the best day in the world, the other day you can have a terrible day in the world. The worst day ever. You want to sort of punch something, and kill everyone around you. Not literally kill, but I think certainly one thing that I've had to learn, in terms of a habit, it's just not letting things affect me too much. Don't let the highs affect you too much. Don't let the lows affect you too much. I think Brian, earlier said, it's your journey at the end of the day, right? Some people have opinions, etc., etc., etc. And I think almost you need to have your North Star. If you're going towards it, there will be up downs. But not letting those things affect you too much. Either way. Okay. Which I suppose is just more of an emotional habit more than anything. So to recap, because Zach, you were a bit choppy there, the advice is basically to not let everything, all the ups and downs affect you too much, right? So don't rejoice too much when it's good, but don't be too upset when things don't go well as well. So take it really, ebb and flow, right? Brian, what about you? I would say public speaking, actually. I think a lot of young people are scared to speak in front of an audience, right? Were you scared to speak in an audience as a young kid? Yeah. Oh my God, I would never have imagined that. I was terrified. Yeah, I mean, you have to, right? You just got to do at this point, you just got to do what you got to do. But definitely as a young kid, there's not that many kids that are not scared to speak in public, right? And also different audiences. So not just your peers, but even speaking to parents, speaking to other random strangers. I think that's something definitely, you should, if you want to be an entrepreneur, definitely try to focus on that. Just practice speaking in front of a class or whatever. But as also what Zach mentioned, I think self-awareness and managing those, emotions. And I think when you're young, you're still a bit more emotional, but entrepreneurship definitely ups and downs. But if you can balance yourself, then the downs are not so down, the highs are not so high. So you can kind of maintain your momentum and what you want to do. But yeah, public speaking, I think now if I knew what I was going to do now, I definitely would have done a bit more practice for public speaking. Yeah. Actually, for me, apart from what you guys shared, I think for me it's really reading more books by entrepreneurs, listening to more podcasts. I love reading as a kid, but only fiction books. I always thought biographies were boring, right? And I only started that when I started Smarter Me, actually, which is a bit too late.
So definitely advise, I think for everyone out there, if you think that you are the kind who cannot read nonfiction books, it's just about finding the right book. Find the books that reads like a story and start there first. There are a lot of biographies that start that way. Okay, going back to the basics again. This is a question that's very, very popular, oftentimes with students, right? And the question is, what's your typical day? I hate answering this question because it's just so hard to answer for me. But what is your typical day as an entrepreneur? Zach, when you're not interrupting, of course. Yeah, that is my typical day. Usually I'm just on the beach most of the times. That's a really hard question to answer, Yiling. I mean, a lot of the times now I'm just on Zoom pretty much nonstop. But I think on a general level, I do wear many hats. We are still a very early stage company, and I think it's without sort of going to too much detail, but it's just constantly getting my hands dirty, whether that's sort of operational type stuff, or I think as Brian said earlier, selling, dealing with our product guys, and it's no days are really the same. But it's a lot of just getting hands dirty, a lot of hard work, a lot of sort of hands-on type stuff, and yeah, I don't know whether it's a good answer or not, but it's what a typical day looks like. Brian, more insights from you? Yeah, I mean, at different stages, right? When you first start out, there's no one to manage. You are doing everything, right? Or you and your co-founders are trying to hustle and try to start something. But yeah, soon after that, I feel like, this title CEO is like, chief enablement. Everything. Yeah, almost everything, right? You're like a genie, right? The product has a problem, you got to go there, work with the product team. Marketing needs help, you go sort out the marketing stuff. Your investors, your stakeholders, your clients, you got to meet. But at the end of the day, anything that hits if things hit the fan, it goes down to the co-founders, right? So you got to look after, you are that kind of that team, you protect the team. So it's a really interesting job, but yeah, there's a lot of meetings, a lot of people management, and also trying to get the best out of each of your team members, like I would say, is so that they can do their job and you can then do what you are good at as well, instead of like just doing everything. Yeah. Yeah, I think if anything, it's really that every day is unpredictable. You basically have to really do everything. In Singapore, the term is like 包咖料, right? Which is like chief everything officer, you do everything. Okay. So for those of you who are trying it out and getting frustrated, and interestingly enough, I actually had a student once tell me, right, after he joined Young Founder Summit, and then at the end of it, he said, I actually realized that I really like building things. I like looking at data and analytics, but I didn't like the uncertainties attributed to starting a business. All this talking to customers and figuring out what they want and then changing the product, changing the plan. I actually don't really like that. And so I decided I'm just going to focus on doing data, analytics, right, programming. And I think that's perfectly fine because all of us have our preference as well, as long as we know what we're into. Okay, now, then to all the high school students in the audience who's trying to figure out what they like, what they want to study, what they want to do, can you share a little bit about your journey in gaining that self-awareness, right? Understanding yourself. And what I think more ideally, if you can share very concrete steps, were there concrete steps that you took in order to figure out what you like, what you wanted to study, what you wanted to do? Zach, you want to go first? I'll swap it over to Brian to start first later. No. Why I was laughing there is because I'm a terrible example of someone who, as to what you want to study. Because I think, as I said earlier, sort of I went through the route and, did a law degree when probably I didn't want to do it, from the get-go. And I think for me, going through that process, I think concrete steps, I'm not going to sort of give any advice as to sort of what you want to study, because like I said, I'm a terrible example. But I think in terms of just what I wanted to do just generally is you've almost just got to go through the process of trial and error. I don't know whether that's concrete enough for you, Yiling. That doesn't sit well. Does it not sit well? I mean, I think, and again, I don't know whether it's controversial or not.
is that, generally speaking, don't be too tied to sort of, you will study something and that is your career for the rest of your life. I think, when I went through school and sort of, I have a younger sister, et cetera, et cetera, et cetera, going through that, and, in some ways it's almost that first step, it's the first step onto whatever you want to call it, a stepping stone, and you build skills from that. You figure out what you like, you figure out what you don't like, etc. For me personally, I like I said, I studied a law degree, realized I didn't want to go through that process, but there were certain elements that I enjoyed out of it. Had a stint in a few startups, realized I did like entrepreneurship, went through a stint in banking, realized that, whilst there are a ton of things I could learn from working at a corporate, actually longer term, I knew I didn't want to really be part of that. But again, sort of, I was just generally speaking interested in finance, and certainly how things could be improved on. And sort of that's how I eventually ended up at Kerlek, which is a fintech company, combining sort of some of the experiences I've, gone from the past, which is around sort of technology and finance, and entrepreneurship, and ended up here. So I don't know if it's a good answer or not, Yiling, but anyway, I'm not a teacher, so there's no right answer here, right? But I think what I really like about what you said, Zach, is that trying, right? And I think to a lot of students here, they can actually go and try multiple internships, join a startup, like you said, join a management consulting firm, join a biotech firm, whatever it is, right? Just go try the different things. And now that as a student, you can just do short stints, whether it is 4 weeks, 8 weeks, right? Or a couple of months part-time, perfect timing to actually go do that and test that out. And the sooner you do that, even better, right? So again, like last year, one of our finalists in Young Founders Summit, his mentor actually works at Fast Jobs, which is a Malaysian startup in, I think, hiring, right? So it's a hiring platform called Fast Jobs. And after the summit, he actually went and approached his mentor and say, like, could he get an internship? Do you guys synchronize that drinking of water at the exact same time? Yeah, but he actually did 4 weeks there or 8 weeks there before going on to his next education. So he went over to the US to study. But I think that's a really good experience that all of you guys can, and just reach out, right? Reach out to mentors, just ask them can you get an internship? Right, very seldom will they say no to a young student. Brian, what about you? What are steps that you can suggest they take? Yeah, I think it's the same, right? I'm a biochemist, tried management consulting, ended up building my own tech company, but I can tell you that definitely did not expect me to be here. So, but I think when looking back, I think the most important thing that you should think about as a young person is try to understand yourself, right? I think if you just spend a bit more time understanding like what we want to do, what interests us, and don't really just follow what parents tell you to do, right? Really think about like, what do you want to do? I think that's a good way to start, because I do know a lot of my friends just follow what their parents told them to do, be a lawyer, be a doctor, be an engineer. And a lot of them ended up being a doctor that doesn't want to do medicine anymore. So they spend 6 years being a doctor, graduate, realize, hey, I'm going to go work in a bank, right? So there's, and also do realize that you change, right? Your personality changes, your experiences as a young person, you're developing, you're finding what you like, what you don't like. So when you're young, just try a lot of things, right? Don't worry about the subjects. Just try whatever subjects you want, go for it, experience it, and see whether you like it or not. Even university, it's not the end of the world. Like, pick something that you will actually enjoy doing. And it excites you, So I think try to do it for yourself and try to find who you want to be as well. One thing that I used to think as a kid that wasn't so important, but I only realized how important it is when I was older, is that whole self-awareness piece, right? So if anyone here is actually interested, I mean, not only are there multiple tests that you can take, anything from your MBTI to your Enneagram, those help you understand yourselves better. But also understanding how you can change as well, right? But the other thing along with that as well, there are tools out there like Designing Your Life. There's a book out there called Designing Your Life by Stanford D School professors, which also provides a framework for you to actually understand yourself and what is it that you want to do. But I think the key message here from both Brian and Zach is that who you are today doesn't determine who you are tomorrow. What you study tomorrow doesn't determine your entire life as well. And then also, I think the key thing is never think that time is wasted.
right? So if you've already studied this, don't think that, oh my God, it's too late. I've done 1 year in this place or 2 years in this place. I can't change anymore. I got to stick with it because the life ahead of us is so much longer. Okay. For listeners who are interested in starting their own startup, I think we kind of talked about this earlier on, right? Is there anything else that you think they should absolutely know before starting their own startup or as they're starting their own startup? Key advice. Brian, you have to go first because Zach just disappeared. Key advice when starting a startup. I would say, first of all, not everyone, you might think you want to start a startup, but actually you might not be cut off for it, but it's completely fine, right? So I would actually try, if I could, I would actually join a startup first. Like just to see what's it like, get to know how a founder built the company up, just to get these clues, right? And I think if you want to start something, you definitely have to have very thick skin. Like you got to be prepared to be rejected like tons of times, people telling you it's a terrible idea, but you got to, overcome that. It might be a terrible idea. I'm not going to say it might, it might be a terrible idea, but you should definitely do your research about it. Is it a real problem that the community is facing? So yeah, do your research, have thick skin, understand that a lot of people will tell you it's not a good idea. But I think what's very important as well is if they can tell you why they don't think it's a good idea and you work on that, right? You take that feedback as a way to kind of fix your idea. Because once you put it out in the market, if people think it's a bad idea, they're going to shoot it down. But if while you're working on it and thinking about it, collect that feedback, take it as a way of working on building the idea to be stronger. Because when you put it out there, those criticisms will come. So if you can ask it from people already close to you, that'd be a great way to, know that you're building a good product that is defendable to the public as well. Zach, what about you? What advice do you have? Sorry, I dropped off a little bit there, Ying. What was the question? Okay, yeah. So the question is to the high school students who are interested in starting their own startup, what's something that you've learned during your startup journey that you think that they should absolutely know? Yeah, another good question. Being an entrepreneur is hard, firstly, and whilst it is glamorized quite a lot, particularly at the moment, being a startup founder, whatever, it is a lot of tough work. Actually, this was, some good advice I got previously, and it was really around sort of, if you want to venture into entrepreneurship, firstly, it's not for everyone, and that's absolutely fine. But secondly, if you are going into it, just make sure you've got everything settled personally first, whether it's knowing yourself or sort of, okay, fine. I know the audience is a little bit younger here, so don't have to deal with all sort of the I suppose, grown-up stuff that we have to do in the background. But, having everything settled personally and, being comfortable, and having, knowing that you will go through a lot of sort of knocks. But if this part of your life, in the background is, not settled, but you're comfortable with, and that's, because it is hard. So, yeah, I think that's. Yeah, no, thank you. And absolutely, right? I think as adults, you then have a lot more personal issues that you have to figure out. So as a student, perfect time. There is a question here from our Facebook audience. And the question is it better to have work experience first before starting your own company? Brian, you want to take that? Yeah, I would say yes. I mean, I definitely recommend working first, mainly because, if you're starting as a fresh grad, you don't know much about how the world works. You have not much contacts, networks in the working world. And also, I think if you want to know that you want to build your own company in the future, you can always join a company that is in the same space, so you get to kind of learn your craft, but also getting paid for it. Because don't forget, right, when you're actually building your own company, you're paying yourself, you're paying everyone else. But when you're working for someone else, they're paying you to develop, they're paying you to learn things. So, I definitely recommend either working for a startup, which, in the same space or with a leader that you kind of respect or you're excited to work with,
or joining a company within the same industry or that can teach you the skills that you don't have to help you build a company. So yeah, I mean, that's my point of view. I think I would recommend working for someone first. Yeah, agreed on my side with that. I think, like I think I mentioned earlier, sort of entrepreneurship is in some aspects glamorized. I think the stories of, you know, Mark Zuckerberg's and those sort of guys coming out of, you know, college, you know, straight out of college are quite literally 1 in a billion. You know, I think, you know, mentorship, you know, and you know, working in an environment, you know, where you can sort of see, you know, if you want to work for a small type of company, do an entrepreneur thing, work for a small company, see sort of, you know, the pains that, you know, go through on a daily basis, you know, see sort of, you know, the environment, you know, and you know, and through that you learn soft skills, you learn technical skills, but you've got to experience it, you know. And I think, you know, there've been times, I think, you know, we've seen some young employees leave us to try and start up, you know, their new ventures, and quite frankly, it just hasn't worked out because they haven't gone through the process, you know, in its entirety. You know, so I think, yeah, as a young person, try and gain as much knowledge as you can, you know, work for people, you know, get all the things you can. There's no rush, you know, and you'll eventually, yeah, I'm sure all of you on this call here will, you know, start great companies at some. Okay, Zach, you're frozen again. But we have another question from our audience, which I'm going to save for later around fundraising. But I'm going to put you guys in the spot again, right? We talked a bit about sales and pitching and storytelling and how that's so important. Could you guys do a demo and show the audience here how a pitch is done? Okay, so the ask is this: please pitch Future Lab. I'll ask that first. Please pitch Curlec to all the students here who imagine they're prospective interns, right? They're thinking, I want to join a startup now after hearing what Zach and Brian has said about going and learning from someone. Can you please pitch Curlec to them and why they should join you? I'm pitching to. Yeah, you're pitching to the students. For internship. So, yeah, for internship. Why join you? Why join me? I mean, I think, you know, do you want to? Okay, I'll give you a few minutes or a few seconds to think about it. You have a 1 minute or 2 minute pitch. Okay, Brian, are you ready to go? I think I'm ready to go. Okay, Zach, let's go. I mean, it's a pretty short pitch, you know. I think, you know, all of us can appreciate at the moment that, you know, so much is changing so quickly. You know, I think, you know, for you as students, you know, I'm sure sort of the way in which you guys interact with banking or interact with payments and also that sort of stuff is all online. You know, you don't really think about sort of, you know, doing things offline anymore, digitally. You know, and that's just the fintech space at the moment. You know, it's growing incredibly quickly. We are one of the fastest growing fintech companies, not only in Malaysia, but Southeast Asia too. You know, and I like taking on interns. I like learning from young people, and hopefully I think young people can learn from me. So yeah, apply for an internship. Thanks, Zach. Okay, Brian. It's pretty short as well. I mean, I run a mentoring platform, right? So we have, you know, mentors from drone tech, fintech, ed tech, digital marketing, and software engineering. So if you have no idea what you want to do, and you want to speak to mentors from Facebook, Tesla, Google, all around the world, you can probably join Future Lab and you can speak to those guys. And at the same time, while you're speaking to them, you can also develop your skills and understand what they like working in a tech company, and getting to meet all these amazing people. And at the same time, you're actually helping yourself as well, because we are also helping mainly, you know, students figure out what they want to do, young entrepreneurs. So this could be a great place for you to learn that and get that knowledge and that network as well. That's it. Thank you. Thanks, Brian. Thanks, Zach, for being so sporting about this. Can I have an internship with you, Brian? Zach's a mentor. You can connect to him as well. Okay. Okay. Now, I want to do this segment, which is a bit more rapid fire questions, just because I have so many questions for you guys, right? And let's do this rapid fire style. So, short, sweet answers.
Number one. Oh, okay. That was shrill. Okay. Who is a leader or entrepreneur you look up to and why? Brian. Okay, leader-wise, I'm not a Man U fan, but Sir Alex Ferguson, I would say. I think he's a great leader. Like, you know, I'm not a Man U fan, so, but you know, I think he's a great leader. Entrepreneur-wise, I think it's probably something like Walt Disney. I think Walt Disney has built an amazing company that has made, you know, how many people happy with shows and like Disneyland and stuff like that. So Walt Disney, I would say. Nice. And actually a leader that I really like is actually Bob Iger. So anyone who likes who is interested to find out about the story, go read The Ride of a Lifetime, Bob Iger's book. Love that book. Zach, obviously not an Alex Ferguson fan. I saw the face. I think Brian stole my leader. I don't know whether you read my mind, but I think Sir Alex Ferguson in terms of general leader, what he managed to do over sort of a super long period of time. I mean, I'm a football nerd as well, so, you know, it is incredible. More of an old school type of leader. I think in terms of entrepreneur, who I have sort of, you know, take a lot of inspiration from Jack Ma. I think he's a visionary and very against the grain, you know, particularly for his time and in China, particularly. You know, so yeah, he's certainly one I look up to on the entrepreneurial front. And again, to all the students in the audience, please leave your questions in the chat. Okay, we have time to address them. You have Zach and Brian, two really young, amazing, inspiring, passionate founders here. It's your chance to actually ask them the questions. And there really is no stupid question or silly question. So please just ask away. Okay, type it in the chat. Okay, second, what is a startup product that you cannot live without? Grab. I use Grab all the time. That's true. Zach? Unfortunately, WhatsApp. I'm not the biggest Facebook fan in the world, but I literally can't live without WhatsApp at the moment. Okay. Okay. What if I remove the daily usage, right? So something else that you've recently stumbled upon, you think it's really cool. You don't necessarily use it every day. Is there another startup product you've come across? And obviously you can't name your own. Yeah, I was going to name Future Labs. Can I name Future Labs? I think for me, particularly over the pandemic, I've started using Calm. So Calm is a meditation app. Yeah. And I think trying to fit that in, particularly sort of, you know, particularly now is sort of, you know, the days, okay, not as much now, but, you know, it was just very sort of Zoom heavy, et cetera, et cetera, et cetera. You know, I think, you know, breaking that up, and, you know, was certainly, you know, and having, yeah, is one I would recommend to everyone, actually. Okay, Brian, what about you? Actually, I don't, I mean, to be honest, I don't use that many apps. I feel like I just use the apps for work. You know, if anything, maybe Waze, just because, you know, I get lost. So I just use Waze, check traffic, you know. But yeah, I haven't tried any new apps. I might try Calm. Okay, what is a startup or entrepreneurship book that you recommend young founders to read? I got recommended these books when I started. I think it's The Lean Startup, and then by Eric Rice, and then it is another one, 0 to 1. Can't remember who that was, but those are the two books I read before starting and during my journey. Brian, it's as if we scripted this beforehand. I was gonna say Lean Startup, Lean Startup as well. I think just on a general level, you know, what it does teach you is certainly just, you know, the concept of iteration. You know, and I think whilst it is very geared towards product, you know, certainly there's a lot of things you can take into that. Just in general life, you know, everything is an iterative process. One other pretty good book I read recently as well is $1 Billion Coach. And, you know, I think a good piece of advice for every young, and sorry? No, I think that's someone unmuted in the audience. Go ahead. You know, I think a good piece of advice for, you know, any young person
is just always be willing to learn, be coachable. You certainly don't know things, everything from the get-go, and just be a sponge. And billion dollar coach, does touch on that. So $1 Trillion Coach. I absolutely love the book. It's billion. I don't know. Maybe there's a Are we second talking version. about a different book? This is the one about Bill Campbell, right? Yeah. Is it trillion or billion? It's trillion. It's trillion. Oh shit. Sorry. Okay. Extra 3 zeros. Yeah, $1 Trillion Coach. But I love that too. I think for me, I'll add on one of the books that I told you guys, right? I generally did not like nonfiction books, but the one that I read that I absolutely love was actually Delivering Happiness. So this is about Zappos. So I found it to be super easy to read, very clear on value. So highly recommend to all the young founders as well. Then of course, there's a couple more books like, Shoe Dog, The Upstarts, which are also good. As a more mature one, I actually really like No Rules, which is the one on Netflix. That later on, I think as you helped me understand a lot of no rules in later stage startups. Okay. Okay. Worst advice that you've ever received as a young person. It can be career advice, it can be education advice as well. Worst advice. I'll go first. Yeah. And I apologize in advance, Brian. I think the worst career advice I got at the beginning was, if you want to be an entrepreneur, become a management consultant first. Because you will learn about business then. I don't know, maybe Brian will say something different. I've definitely heard that advice before as well. The worst advice, I feel like my parents have been really flexible in terms of what I want to do. So they didn't really give me too much advice on how to kind of progress. I mean, I think one advice is a job is just a job. I think because we do a lot of helping people figure out what they want to do and stuff, right? I think one of the worst advice is just taking job as a job and not really enjoying what you do in a company that you want to be in and stuff. So don't just take any job for the sake. I mean, again, it depends, what you need. But if you're lucky enough that you can kind of pick what jobs you can do, find a job that fits, values, fits you, makes you excited to go to work, and something that can help you grow, right? Because again, they're paying you to learn, they're paying you to grow, right? So I would try to not just think like any job is any job. Try to find a job that you really want. No, that's good advice. Okay, last one for this rapid fire round. What is a massive trend that is really intriguing for you right now, that you're really excited about? Massive trend, and it has to be outside your sector. So cannot be fintech, cannot be education. I'm really interested in content creation. I've been on TikTok quite a bit recently, just like watching lots of content, and just understanding how content creators, build up followings and how they become essentially superstars from just creating random content on these social media platforms, which is very interesting for me. Yeah. Zach. A massive trend that intrigues me. Artificial intelligence, I think, is interesting. Whether it's sort of in fintech use case or outside of that, just this whole idea that sort of you let robots do stuff and in some ways eliminate a lot of human error. I think there are things relating to blockchain as well that does fascinate me. If I'm going to be completely honest, I don't fully understand all of it, but just this whole concept of everything becoming decentralized, banking or other forms of centralized type of institutions and letting programs work. I think those are the two things that have intrigued me, and outside of watching Facebook videos of Mark Zuckerberg in the metaverse. Yeah, I think definitely decentralized finance, blockchain, NFTs,
And then sustainability and metaverse, those continue to be big trending topics. That's this year, and I think it's going to last into the following year as well. Okay, one random question. So Brian, when you talk about content and you talk about TikTok, right? One thing that struck me was how a lot of our audience are obviously younger and they're on different platforms itself. In fact, yesterday I was just talking to my daughter about LinkedIn, and she's like, yeah, like LinkedIn is for old people. And to the audience, right, who are naturally on a different platform, but if you're thinking about entrepreneurship, are there other ways that you think they should start building their personal brand and their network? Is it LinkedIn or is it TikTok? Or do you see, you know, potentially a space for them creating a new professional networking platform? Like what should they do to start building their personal brand? I think you guys just got to make fun videos, right? Do something you enjoy making. Because like, I mean, I wouldn't mind learning how to create my own videos as well. I do a lot of fishing trips and like outdoor trips and catch like crazy things, right? Like, I mean, I started recording like my trips, you know, I would love to be able to like make into a video, put some music behind it, commentate, because these are all skills, right? Like these are, you know, we talked about public speaking, we talked about selling. If you can pick up these things that are just fun, right? That you just enjoy doing and you can actually build a following behind it, it's a skill. It's really a skill. There's not that many good content creators out there, right? It's hard to find, and you have to practice so many things, speaking well, you know, making sure that the pictures look good, and you got to start somewhere. So it might be terrible at start, but you know, you build upon the skill and you work on your craft, right? Very useful skill. Any company would need a content creator, I feel. You know. Absolutely agree. And if any of your parents are telling you that becoming an influencer isn't a real job, don't listen to them, right? It is a hard job and it's a really important skill that not everyone can do. So wait, not just an influencer, huh? So not just taking photos in like cafes and stuff. That's not what I meant. I meant like actually creating content, like, you know, on like interesting topics and stuff. Yeah, but that's the thing. We're going into the definition of influence. I mean, if we're talking about key opinion leaders, right? Yeah, How do you, Because Eling's an influencer, so aspiring on a LinkedIn. That's the only platform that I can try right now. Go to the metaverse, Eling. Go to the metaverse. See you there. Okay. Okay, we have a few more questions. Let's address those. One, there was a question earlier on, so we'll dive into that one first, which is pretty tough. But how do you raise funds at the start? And maybe let's tailor this a little bit, because these are students. So if you think back about really early stages itself, right? How would you advise them? Where do you advise them to go and look for this kind of fund? So be it grants or just, you know, initial crowdfunding sites, whatever that is. As to where I would go to first. Where and how? I think personally, you know, I would go to people, you know, friends and family. You know, I think sometimes in some cases, you know, that's almost the ultimate litmus test, you know, when someone can be completely honest with you, firstly, you know, as to sort of your idea. You know, and in anyways, it's also a little bit of a soft landing, you know, if things, you know, when you're pitching and stuff like that. So I think, you know, if I was sort of seeking funds, go after friends and family, you know, and I think if it does really succeed, then you can all sort of, well, cherish the wins together as well. I'm just curious. So in Singapore, for example, there's an entity called National Youth Council, which actually provides grants to young founders itself. So for example, you get anything from 5K to 50K to start up, even just an impact-based project, right? Or an idea. In Malaysia, have you come across grants like that, which help youth start up their startups? I think Brian may have more clues on this. I mean, we certainly have Cradle. I'm not sure sort of whether that, I mean, that certainly is for early stage companies, you know, where they give grants. I mean, the famous story always is, you know, Grab got a grant from Cradle when they couldn't raise money from elsewhere. And then, you know, I mean, well, My Taxi at the time, and then now, you know, My Taxi is Grab. Brian, I mean, did you take Cradle
funds? Yeah, we got cradle funds, but definitely friends and family first. And, you Yeah. know, and also like because if you work for a few years, you can also save up your own funds, right? So that's another benefit of working. Yeah, friends and family, and then but I would say for like young students, I think Taylor's have a fund now. Sunway University, Monash is launching one. So there's hackathons. Got like Selangor, SciDec. Yeah, look for hackathons. Look for young startup accelerators. That's probably the best place to start because everyone's kind of like starting out. They're training you a bit, and at the end they give you some cash to start building. To start anyways. Yeah. Thank you. Okay, how do you push? So this is a question from the audience. Okay, let's ask this one first. How did COVID-19 affect your business? Should I wait for COVID to die down before I focus on becoming an entrepreneur? Okay, I mean, yeah. So COVID, okay, so for Future Lab, right, we actually help job seekers or people that don't know what to do. And during COVID, a lot of people don't know what to do, right? So graduates didn't know where to go. Working professionals were losing their jobs and didn't know what to do. Business owners, the traditional business owners, needed to go through digitalization, and Future Lab was there, right? So actually, we grew by around 400% last year just because of what COVID did to the economy, which is again why we are around, right? To help these kind of people. And I think also one big thing is the adoption of technology, right? People having to pay online, have video calls, just the entire shift. I saw my dad doing his meetings on Zoom, right? Which is mad, right? Like seeing my dad, like 65-year-old guy, just asking me how to switch on Zoom, how to switch on the mic. I'm like, oh, this is mad. Like my dad's actually having a Zoom call. I think in terms of digitalization, if you're building a tech company that there's definitely areas or problem areas that COVID has brought about. If your idea is in that space, you will have a good opportunity now to build it actually. There's a lot of funds also looking for ideas in these problem areas. Like I think fintech is definitely one of those areas in edtech as well. Yeah. Yeah, I mean, I think what someone told me, I certainly don't think if you have an idea that solves a pain point, particularly if it's tech enabled, don't wait. I was told there's never been a better time to be a tech entrepreneur than there is now. I certainly think that's true, whether it's sort of getting funding, or I think more importantly, it's having the ability to set that up. We've now become so accustomed to working remotely. There's so many great tools that you can use now, to do all of that. Now speaking a little bit more about Kerlek over the pandemic, I think with a lot of fintech companies, and with a lot of commerce shifting online, and in our particular case, our niche is really around recurring or subscription-based models. And we've seen a drastic shift in the way in which commerce has shifted, over the past couple of years. So business has grown, the size of our business has grown sort of maybe, since the beginning of the pandemic, about, we're 4 times the size of where we were at. So it's been, I never want to say it's beneficial because obviously, there's been so much suffering over COVID, yeah, things have grown on our side, and it is just on a general macro trend, exciting for us, exciting for fintechs. Thanks. Okay, let's take this one last question, which is, how do you push your business to grow more, especially if the market is full with other similar stuff that you already do? So I think that's coming from someone who's really thinking of an idea and they realize it's a really competitive space. A very interesting question. So how should they push themselves? Or I'm sure you'll have a different answer to this, but yeah, how should they push their business to grow in a competitive market? Well, that is someone tell me that in the moment. So I need advice on that. I think first things first, you shouldn't be afraid of competition.
and that's something, we're a payments company, and we've always said from day one, tons of payments companies, but we've got to approach things differently. You can't just do sort of what everyone else is doing. Approach things differently. Don't be afraid of the competition. And I think the second main thing is also, tons of people have ideas as well. But executing is something which is completely different. We see it all the time. I think Yiling, with your 500 startups hat on, you see it all the time too. So don't be afraid. Think outside the box, and just focus on execution and be razor focused with that too. Yeah, I think mainly for me, well, I'll just share a little bit, is just make sure that before you even start that market, right? Again, back to the question of, does the market need this? Does the market need this? And does the market need more of this? Then figure out where your differentiating factor is. What niche can you play in? Is there a different market segment that you can serve better? Yeah. So, Yeah. But it's really boiling back down to the customer need and the problem statement that you have. Yeah. I mean, it's always, you hear that line, right? It's you're solving a problem as opposed to a solution looking for a problem. Yeah. And also, is your solution a painkiller, a vitamin, or a candy, right? Yeah. Candy? Yeah, candy. fun to have, but you don't really need one. Okay, yeah, I'm going to use that from now on. Brian, what do you think? I mean, definitely agree with both of you, right? I think it's your solution solving a pain point within that crowded space. So I think you guys explained that already. Another way of doing it is just raise a lot of money and spend on marketing and just kill everyone else, right? that's another way of doing it. So, but I think you won't have that money unless you're actually solving a pain within that space. But the easiest thing to do is find something that, there's so many problems, right? And especially in like Malaysia and in this kind of Southeast Asian region, there's so many problems you need to solve. Right, Grab just solved taxis, right? I mean, just think about it, right? They started with just making sure taxis don't rip you off. People can get in a taxi, order a taxi. Because last time I remember as a kid, had to call a taxi number to come to your house. If you're in KLCC, just trying to go down the road, the guy's gonna charge you 50 ringgit for like a 100-meter drive, and you couldn't do anything, right? Because every taxi driver is asking for 50 bucks. I mean, and that's what they were solved. A buses system sucked, right? You can solve a bus scheduling system. There's so many things. Just find a problem that you're passionate about, which really sucks, and you want to solve it, and see what solutions out there. And if you can find something that can really solve it, go for it. See, in Malaysia or elsewhere that you think needs to be solved. Good evening. How long do you want this call to go on for? Last one. This is the final one. So you get the final say. God, the pressure. I think when we think about tech, just generally speaking, I think the first thing that comes to mind are consumer-facing apps. Generally, I think there is a ton of pain points that we still suffer from an infrastructure standpoint. Particularly with businesses. Whether it's again, I'm very sort of biased towards fintech, but having the ability to easily open up a bank account, as an example, is incredibly painful here. The amount of forms and paper you've got to ship here, there, and everywhere is painful. And quite frankly, not a lot of people experience that. So there's still a ton of infrastructure type stuff, particularly around businesses, that I still think there's huge room for improvement in Malaysia. Okay. Well, with that, thank you. Thank you both for sharing all your insights. As we cap it off, I just wanted to very quickly share with all the listeners to us here today. Some of you all are already participants of Young Founders Summit. And for those of you who haven't heard of it, and this is the first time, just wanted to quickly share. So I'm the founder of Smarter Me, and we are organizers of Young Founders Summit, which is Asia's startup program for high school students, as well as middle or late primary school students too. So what is this? This is really a platform for you to learn how to launch a startup, get mentorship from really experienced experts, mentors, entrepreneurs, and pitch at a demo day as well. So this is really a platform for you to get access to the people who've been there and done that, and also network with other students like yourself all across Asia.
So I'm just going to play a short video here. Let's see if I can play this. Founder Summit was an amazing experience and a great event. Sorry about that. Let me just replay. Founder Summit was an amazing experience and a great event. I had the rare chance to meet people. Oh, I'm not sharing. Okay. Sorry. Let's see. I also met extremely helpful mentors who inspired me to keep working hard on my startup journey. Welcome to the next century of computational coding. Okay, so this year's Young Founders Summit is actually already underway, but I just wanted to let you all know that if you're interested to join next year's Young Founders Summit, please just email us at youngfounders@smarterme.sg. And you can also follow us on Instagram, Facebook, as well as on the website itself. So with that, I would like to really encourage all of you who were motivated today to really explore learning more about yourself, explore entrepreneurship as a potential pathway, and just really, even without thinking about entrepreneurship as a whole, right? Figure out if there's a problem that you see that you want to solve, you can always take small steps in order to go and solve that, whether by starting on a project on your own with your friends or joining a startup as an intern who's already solving for that. So with that, I want to thank again Brian and Zach for joining us today and sharing all your wisdoms and all your learning. Thank you so much and have a great weekend. Okay, thank you. A really fun talk and full of crucial information that we will definitely apply for our future, especially to the road of entrepreneurship. I hope all the tips given will be remembered and saved for all of you. Road to success for everyone here. Thank you again to both our spectacular speakers, Mr. Zach Liu and Mr. Brian Tan, and not to forget Miss Yiling as our wonderful moderator. Now to all of you, untuk anda semua yang sedang menonton, jangan pergi ke mana-mana kerana sesi kita yang seterusnya akan bermula tak lama lagi. Build your Flutter app. Untuk sesiapa yang berminat untuk membina aplikasi anda sendiri, to build your own app, inilah masanya. This is the time, guys. Sesi itu akan bermula pada pukul 5.30 petang, 5:30 PM bersama our instructor, Mr. Ahmad Shaharuddin Amin. Sekejap je lagi nak start. So do join back or stay with us here as the session will start soon. I will see you all there. Jumpa di sana.
An idea is born. A daydream. A simple sketch on a piece of tissue. A CAD model. This is how products are born. With the CREATE method of learning, observe how science, technology, engineering, arts and mathematics, or STEAM, come into play from here. Once the concept has been finalized, the student can then use resources they have available to build the physical robot. We call this thinking both inside and outside of the box. Creativity, science, engineering and arts come into play to make the robot work and look as desired. With the physical robot built, now is the time to bring the robot to life. This happens when you write code, a program that instructs the robot what to do. Technology, logical thinking and mathematics come into play in order for the code to work. The code is uploaded to the robot. The student activates the robot and observes how it performs. The robot may need some tuning for it to perform as envisioned. Observation and problem solving is involved. The robot is complete. Now here is the cool part. While having fun, the student has actually gone through a product development cycle without even knowing it. Everyday products, smartphones, automobiles and household robots, for example, are developed this way. In every mission or lesson, creates unique syllabus exercises science, technology, engineering, arts, mathematics, creativity, logical thinking, observation and problem solving. With hundreds of unique missions and over a decade of experience, we have been preparing the youth of today for the world of tomorrow since 2003. Discover fun engineering, only with CREATE.
Hi, good day everyone. I'm Jen Ting. I'm a teacher and founder of Anything Creativity Education, a place where we focus on develop children's creativity. This year, it's our honor to be part of the MYDIGITALMAKER movement. End of this year, we will bring you a week-long virtual event. We name it the Anything Creativity Festival. Anything Creativity Festival, ACF, is a week-long free virtual event aimed to expose children to learn, play, and create on digital landscape and help them to develop emotionally, to be happy and creative. The event included hard skills like digital art, comic, music, storybook making, etc., and soft skills like emotional well-being. All of those workshops support the creative comic competition, where children will showcase what they have learned and stand a chance to win a prize to help them continue their digital journey. We have been impact more than 500 individuals from public to international school, leading children to see how ideas fit into the big picture. Be goal-driven and value-driven with our creative classes, We More Max Camp and We More Max Camp throughout those years. Students are happily produce creative and awesome creation with us under our creative program. All that we do are aligned to our core mission to let children be happy and be creative. If you feel that what we do is fun, benefiting you and your children, come and join us at Anything Creativity Festival. Here, you get to learn creative multimedia classes with Anything teacher and guest teacher and coach from different industry for free. Plus, you also stand a chance to win a digital drawing tablet and class voucher to kickstart your digital learning. Sounds cool, right? Come and join us. I will see you there, okay? See ya! Because it's such an exciting program that I don't really want to miss. Have many advantage. I can learn many things. I'm looking forward to join more. For future skill tu memang lengkap lah. Saya boleh ikut website ni terus belajar lagi. Pada 24 hari bulan Februari 2020, DG, MDEC dan UNICEF bersama Arus Academy telah melancarkan program Future Skills for All di Sabah. Sejak pelancaran sehingga hari ini, program FS4A telah membantu guru-guru dan murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek pengaturcaraan. Pada tahun 2020, portal FS4A telah menjejah 190,000 paparan halaman, 22,000 pengguna unik dan kadar penyelesaian kursus mencapai 36%. 92% pengguna portal FS4A berasa puas hati dengan kandungan yang disediakan. Salah seorang guru mengatakan bahawa, "You make it easier. It's so much fun. I always thought computer programming is hard." Murid turut menyokong dengan mengatakan bahawa, "Saya sangat menyukai kaedah penyampaian maklumat yang ringkas namun padat dan mudah dipahami." Portal FS4A mempunyai 4 siri utama iaitu Microbit, HTML, Python dan SQL. Semua aktiviti pengajaran dibina berdasarkan DSKP subjek berkenaan termasuk subjek RBT tahun 5, ASK tingkatan 1, 2, 3 serta SK tingkatan 4 dan 5. Setiap pengajaran mempunyai 1 video tutorial, nota pengaturcaraan dan kuis pengajaran untuk menguji pemahaman murid. Murid dapat menyemak keputusan sendiri di portal semakan keputusan dengan menggunakan email mereka. Guru turut dapat memantau kerja murid melalui portal semakan guru berdasarkan kod sekolah, email guru atau kod unik guru. Kini pada tahun 2021, bermula dari negeri Perlis, kita ingin memperkasakan semua anak murid di Malaysia untuk menguasai sekurang-kurangnya 1 kemahiran pengaturcaraan. Dengan sukacitanya, di bawah program Future Skills for All, kami melancarkan gerakan pengaturcaraan #BolehKod. Anak-anak murid di Malaysia, adakah anda sudah bersedia? Anda boleh kod, saya boleh kod, kita boleh kod. Ingin tahu maklumat lanjut? Layari futureskills.moe-gl.edu.my sekarang.
I am Coach Oblix. Today, I'm going to show you the robotics economy. Let's go! Welcome to RoboForce, my digital maker hub that our students run the STEAM activities. The STEAM education is an acronym of science, technology, engineering, arts, and mathematics. The extreme growth of technology in this era creates high demand of talent in tech. Therefore, it also creates an impact to the education. RoboForce is a startup by a group of young adults to provide robotics training, engineering services, and education technology research and development. We are located in World Heritage, Malacca. Let's check it out to our courses. Hey, this is Coach Chris. Let me introduce you our robotic courses in our academy. Our robotic courses are designed based on STEAM educations, and it can be broken into 3 lessons, which are electronics, coding, and mechanical. For electronics, we teach the students on the basic knowledge of electronics, how to design and fabricate the electronic circuits. For coding, we teach the junior students on the graphical programming, which is a drag and drop block coding. And for senior students, we teach them the Arduino C programming. In mechanical, we teach the students on how to assemble a robot by using various kinds of tools, how to design 3D object by using CAD software, and finally, how to operate a 3D printer to print out the 3D object. And for each lesson, we have designed 5 grades to evaluate the performance, standard, and also the understanding of the students. After undergo all these lessons, we believe that the student will become an all-rounded makers in the future. Hi, I'm Kevin. I'm a techno wizard here at RoboForce. At RoboForce, we focus on making technologies accessible to anyone, no matter individuals, SMEs, or even enterprises. And this is not limited to our students as well. In fact, we are currently setting up a group of elite team to join our internal R&D team to help us innovate and further polish their skills to become a junior techno master. Hi, I'm Coach Ethan. Welcome to RoboForce. We are glad to announce our student achievements in the journey of learning in our academy. Stay tuned. Since 2018, our academy has been actively participating in competitions. Hard work paid. Our students received various of awards from the competitions. Let's look forward to have higher achievement together with our students in the future. Furthermore, we have been conducting various of events such as holiday camp, exchange program, and competitions. Come and join us and learn with Joyce.
Anak anda selalu bermain game dan anda sakit mata tengok diorang main game, ataupun anda seorang guru mencari potensi inovasi dalam pendidikan. Jom sertai program Develop My First Game di bawah Rexbit dan kerjasama MYDIGITALMAKER, di mana kami akan kongsikan dengan anak-anak anda dan para guru berkenaan dengan bagaimana untuk membina game pertama anda. Founder kepada Rexbit, di mana kami adalah company yang fokus kepada mobile app dan game development. Melalui program Develop My First Game ni, objektif kita adalah supaya anak-anak tahu sekiranya nak jadi developer, apakah yang mereka perlu lakukan, dan seterusnya apakah software-software yang adik-adik perlu ketahui untuk membina sesuatu game. Kita akan ajar adik-adik macam mana nak buat game yang simple dan apakah kerjaya-kerjaya yang berpotensi untuk adik-adik melalui game development. Program ni ada 2 level. Program yang asas adalah sepenuhnya percuma, dan kita ada program advance, di mana program advance ni adalah berbayar untuk membina games yang lebih kompleks, yang lebih menarik. Bila game ni dah siap nanti, adik-adik boleh sertai mana-mana pertandingan dekat luar sana, ataupun adik-adik boleh sertai program pertandingan kami, di mana hadiah yang paling tinggi bernilai RM1,000 bagi pemenang yang pertama. Jom kita tengok wajah-wajah ceria adik-adik yang telah berjaya siapkan game masing-masing. Untuk adik-adik yang berumur 10 ke 15 tahun yang nak explore lebih banyak dengan game development, ataupun guru-guru yang berminat dengan program inovasi melalui pendidikan, kita jemput adik-adik dan guru-guru untuk sertai bengkel ini. Klik pada link yang diberi. Hi everyone, my name is Zhong Wei, the co-founder of Telebot. Today, we are celebrating our debut day and graduation day for our very first batch of students in Penang Digital Library. So Telebot is about empowering young generation to become the designer and also creator of technology. We aim to enable our kids and teens to be able to solve real-world problems through coding. Ping, the co-founder and academic director of Telebot. The reason why we teach kids and teens computer science at such a young age is because they're very tech savvy, they're very good at playing gadgets and all, but the thing is they will always be a consumer and not a maker if they are not exposed to a proper education in computer science. And today is their demo day. Students are invited to showcase the projects that they have been learning for the past 2 years, and also our industry mentors are all invited to attend this event. In Telebot, we teach them about foundation of creative computing, mobile apps development, web design using HTML, CSS and JavaScript, so that they are able to build various of projects in digital making.
And I feel really glad to see that our students, they are able to make so many kinds of projects which can really solve the real world problem. As you can see today, right, we just not develop them in terms of technical skill only. They are also involved in their presentation skill, and we have like something like exhibition that happening here in Digital Library too. We grow and nurture our students more than programming only. See you all again in our programming next year. I hope that kids and teenagers out there will be exposed to this kind of opportunity to learn about coding, to learn about computer science. I'm sure that there could be somebody who built something that is benefit to the world. Together, let's do more.
Bagi kita untuk sesi yang seterusnya iaitu sesi Build Your First Flutter App. Baiklah, yang akan membentangkan sesi ini adalah Mr. Ahmad Shaharuddin Amin bin Sahar, Consultant and Trainer at Toma Fui Productions. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan Encik Ahmad. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak MDIC dan pada pihak iTrain Kids untuk membenarkan saya untuk present bagaimana hendak mencipta mobile app atau membangunkan aplikasi untuk perinti mudah alih dengan menggunakan kaedah Flutter. Jadi untuk pengetahuan semua, Flutter ni laman web adalah di flutter.dev dan ia merupakan satu cara di mana ia boleh mencipta app untuk iPhone, untuk device Android, untuk web dengan hanya menggunakan satu bahasa dan satu code base. Okey. Dan kita boleh lihat apabila kita tengok di LinkedIn dan kita buat carian untuk pekerjaan Flutter developer, dan you boleh tengok sehingga 400,000 Flutter developer worldwide, dan untuk hari ini saja ada 15,000 job yang ada untuk pembangun Flutter. Dan kebanyakan job ni adalah remote. Maknanya you boleh buat kerja kat rumah, you tak payah pergi mana-mana, tapi apa yang you hasilkan boleh digunakan di negeri yang atau negara yang lain. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya akan menggunakan Datpad. Datpad ni adalah satu laman web di mana you boleh type masuk semua kod-kod Flutter dan hasilnya akan kelihatan serta-merta di skrin. Okey. Jadi saya tengok satu kelebihan Flutter ni adalah jikalau you nak mula belajar Flutter, you tidak perlu install apa-apa pada komputer, hanya perlu gunakan laman web sahaja dengan khususnya datpad.dev. Jadi yang ni saya diberikan masa setengah jam saja, jadi saya akan laju. Tetapi jikalau ada yang minat, nanti saya rasa sesi ini akan dirakam. Jadi siapa yang minat boleh tengok rakaman kemudian. Okey, sekarang kita tengok line yang pertama yang saya type masuk ni adalah line import. Ni seolah-olah saya nak masak saya nak masak nasi goreng contohnya. Jadi mula-mula kena dapatkan semua ramuan, semua ingredient untuk nasi goreng tersebut. Jadi ini dilaksanakan dengan menggunakan import statement. Jadi apabila you lihat import statement ni, ia adalah masukkan semua yang diperlukan untuk mencipta app. Okey, sekarang saya akan type app saya. Mula-mula kita akan type main. Main ni maknanya main function. Setiap Flutter app yang ada, dia menggunakan main function. Jadi seterusnya ada run app, maknanya saya nak hasilkan satu app, dan jenis app yang saya hasilkan adalah diberi nama material app. Ada dua jenis app yang kita boleh cipta, iaitu material app dan Cupertino app. Material app ni dia seolah-olah macam Android, dan Cupertino app ni dia lebih kepada iOS. Jadi material app ni saya perlu berikan dia satu title, tapi title ni tak akan kelihatan. Dan seterusnya, saya akan masukkan home. Home ni adalah skrin yang pertama dalam app yang akan dibina. Dan saya akan masukkan satu text widget. Jadi widget ni ejaan dia WIDGET. Dan widget ni adalah penting kerana dia merupakan building block untuk menghasilkan satu Flutter app. Okey, jadi saya tengok, saya klik format, nampak cantik sikit. Lepas tu saya klik run. Dan ini sudah memadai untuk mencipta app. Tapi app ni memang tidak melaksanakan apa-apa. Dia hanya menunjukkan perkataan about me di skrin. Dan dia menunjukkan perkataan about me pada sudut atas kiri. Tapi yang kita lihat dengan Flutter ni, jikalau you ada satu objek teks, you boleh masukkan dia ke dalam widget yang lain. Macam contohnya, di sini saya type center, dan saya buka bracket, dan saya tutup bracket. Terus saya klik format. Oh, terlupa. Okay. So, child ni maknanya adalah widget yang dalam center ni, dia ada satu child atau anak. Jadi saya kata, letakkan satu benda di tengah skrin. Apa yang nak tak di tengah skrin? Teks. Jadi saya run lagi sekali.
Jadi kelihatan kataan about me telah berubah kedudukannya bahagian tengah skrin. Okey, seterusnya ni saya rasa yang semua yang tengok ni, ni tak nampak macam app pun. Okey, tak apa. Saya akan tunjukkan satu lagi, iaitu scaffold. Jadi scaffold ni adalah satu widget atau one construct yang memberikan perwatakan dia, perawakan dia lebih seperti app. Dia akan menunjukkan satu app bar pada bahagian atas skrin. Dan ini adalah app bar. Dan dalam app bar ni saya letak satu title. Jadi ini adalah tajuk app saya, about me. Lepas tu kita ada body. Dan body itu ada bahagian di bawah title. Dan saya masukkan warna merah pada kontainer tersebut. Okay, yang ni dah tak nak. Okay, jadi sekarang saya klik format. Dan sekarang saya run. Dan sekarang nampak lebih macam app. Jadi kat bahagian atas ni ada app bar. Dan dalam app bar ni ada text about me. Dan yang bahagian bawah ni adalah satu kontainer. Dan kontainer ni warna merah. Okey, jadi kontainer warna merah ni saya rasa boring sikit. Kalau nak tukar warna, boleh tukar dengan mudah. Saya boleh tukar colors.green contohnya. Lepas tu saya run. Terus kita lihat color dia akan tukar jadi warna hijau. Okey, sekarang saya rasa saya nak masukkan satu benda lain di sini. Kerana apa widget yang saya gunakan adalah semua widget yang khusus yang datang sekali dengan Flutter. Jadi jikalau saya nak buat widget tersendiri atau custom widget, ini adalah caranya. Jadi saya type class MyWidget extends stateless widget. So yang ni makna dia, ambil widget yang asas dan kita akan buat perubahan pada widget yang asas ni. Jadi tiap widget dia mempunyai build method. Build method ni adalah bagaimana dia akan melukis diri dia pada skrin. Jadi pada mulanya saya nak typekan build method yang paling mudah yang saya boleh type. Itu saya akan pulangkan sebuah kontainer. Okay. Dan isi kandungan kontainer ini adalah warna biru. Run dulu, tengok ada apa-apa ralat. Okey, masih warna hijau kerana saya tak gunakan widget saya lagi. Jadi nak gunakan widget saya akan gantikan kontainer yang saya gunakan pada bahagian atas tadi. Di sini. Jadi asalnya body adalah kontainer. Jadi sini saya ganti dengan MyWidget. Dan bila saya run, sekarang dah tukar jadi warna biru. Okey. Jadi saya tengok ni warna biru okey, tapi saya nak beri penerangan tentang diri saya sendiri. Kerana app ni adalah about me, tentang diri saya. Okey, jadi kita akan teruskan. Dan saya tidak akan pulangkan kontainer, saya akan pulangkan sebuah kolom. Kolom ni atau lajur, dia boleh menggunakan dia boleh mempunyai a list of children. Dalam list of children ni saya akan masukkan satu objek dan saya masukkan nama saya. Ini boleh buang.
Okay, sekarang dah ada nama saya. Dan jika saya nak masukkan nama syarikat saya, boleh cut and paste saja. Di sini saya masukkan nama syarikat. Jadi sekarang nama saya dengan nama syarikat dah ada. Okey, kalau orang nak kontak saya, macam mana? Jadi tadi saya gunakan kolom. Sekarang saya nak gunakan row pula. Saya nak paparkan nombor telefon dan alamat. Jadi di dalam kolom ni ada satu teks, dua teks widget. Jadi selepas dua teks widget tersebut, saya masukkan sebuah row. Jadi row ni pun dia boleh ada children ya. Dan children dia saya akan gunakan text object juga. Okey, selesai. Pastikan tidak ada apa-apa ralat. Lepas tu saya run. Okey, mantap. Sekarang dah ada negeri dan nombor telefon. Dan jikalau saya nak paparkan ikon-ikon di bawah row ni, saya boleh gunakan cut and paste. Jadi row ni sampai sini. Copy dan paste. Instead of using text, saya gunakan icon. Kalau nak iPhone pun boleh, kalau nak Android pun boleh. Jadi untuk ikon yang kedua, saya akan gunakan ikon email. Dan ikon yang terakhir, saya akan gunakan ikon Facebook. Okay. Format. Tengok tak ada ralat, kita run. Jadi ikon dah keluar. Tapi saya tengok, teks semua warna hitam, ikon warna hitam, semua kelam aja. Let's add some color. Okay, red.
green and blue. Kalau Facebook memang kena blue lah. Format. Okay, run. Sekarang dah ada color. Tapi sekarang ada color, teks pun nampak tu plain. Jadi sekarang saya akan berikan style kepada teks tersebut. Jadi semua aspek teks ni you boleh tukar, macam font size, font style, font weight, dan warna. Okay. Sekarang kita tengok bagaimana. Okay, dah nampak cantik. Boleh copy dengan paste style yang ada. Okay, saya rasa macam negeri tak payah buat italic kot. Jadi yang ni saya boleh keluarkan. Jadi boleh lihat, you want to modify is very easy. You want to adjust is very easy. Okay, sekarang dah macam tu. Okay, satu lagi yang saya boleh buat ialah saya boleh gunakan theme. Jadi tak perlu buat custom style, kita boleh gunakan theme yang dah sedia ada dan apply theme tersebut kepada teks yang kita masukkan di sini. Jadi apabila saya masukkan theme tersebut, nampak sekarang dah besar. Jadi saya akan copy dengan paste. Ini bagi headline 4. Pastikan tidak ada apa-apa ralat. Okay, sekarang nama dah besar. Okey, jadi nak bagi cantik lagi, saya akan masukkan gambar. Jadi saya akan cepat-cepat Google gambar saya. Okay, dah ada. Ambil gambar ni, cari link untuk gambar tersebut. Dan saya paste masuk ke dalam Datpad.
Okey, gambar pun dah ada. Jadi untuk akhir saya nak buat spacing sikit supaya gambar ni dengan nama saya dengan nama syarikat ni dia ada space sikit. Jadi saya gunakan size box. Cek tengok. Okey, dah ada satu spacing sikit. Seterusnya saya masukkan di antara nama syarikat dan negeri. Dan saya masukkan sebelum ikon. Dah selesai. Okay. Jadi dalam masa 20 minit, saya telah mencipta satu mobile apps di mana dia memaparkan maklumat tentang diri saya, gambar dengan teks, dengan negeri, dengan nombor telefon number dan ikon. Okay. Jadi sekarang ada lagi masa dalam 10 minit, organizer. Ada lagi masa dalam 10 minit. Jadi kalau siapa nak tanya soalan, boleh type masuk dalam chat box atau boleh unmute dan boleh tanya soalan. Okey, kalau gambar dengan PC sendiri, dengan menggunakan datpad tak boleh kerana datpad tu dia tak boleh import gambar pasal dia adalah laman web. Kan? Tetapi jikalau you gunakan PC sendiri dan you install VS Code, you boleh cipta satu folder nama assets dan you masukkan semua gambar tersebut ke dalam assets folder dan dia boleh gunakan gambar yang berada dalam PC sendiri. Kena install dulu Flutter environment. Jadi saya pergi kepada flutter.dev. Jadi boleh klik get started. Tadi saya gunakan datpad. Datpad maknanya semua ada kat laman web. Okey, tetapi saya nak gunakan gambar yang dalam PC saya pada masa ini tak boleh kerana saya gunakan datpad. Jadi jikalau you nak bangunkan aplikasi dengan gunakan PC atau Mac atau Linux atau Chrome, kita boleh pilih yang mana yang ada di sini. Jadi kalau Windows contohnya, ni adalah kaedah yang diperlukan untuk masukkan Flutter ke dalam Windows. Jadi mula-mula you kena install Flutter dulu. Lepas tu dia kata, kalau Android, kena install Android Studio. And then seterusnya, you set up an editor. Ada dua editor yang you boleh gunakan, Android Studio atau Visual Studio Code atau VS Code. Okay. Jadi apabila dah install ni, you boleh cipta app tersebut. Bukan dia akan kelihatan di web, tetapi dia akan keluar pada iOS simulator atau Android emulator. Dan dia boleh hasilkan app untuk iPhone, iaitu dengan menggunakan IPA file, atau dia boleh menghasilkan app untuk Android dengan menggunakan .apk file dan .aab file, yang you boleh muat naik kepada Google Play Store atau Apple App Store. Tapi kod yang you gunakan untuk cipta app tersebut, memang kod yang ada di skrin pada masa ini. Kod dia adalah sama. Encik Syaha, saya nak tanya, you ada buat kelas ke untuk semua ni? Ada. Nombor telefon saya semua ada kat skrin sekarang. Jadi boleh WhatsApp. Oh, okay. Thank you. Dan satu lagi yang saya boleh cadangkan, kerana saya kat Selangor, macam dipaparkan di sana. Kalau you nak belajar sendiri pun, sekarang ada satu offer yang memang menarik lah, saya boleh kata. Free access to the best-selling Globe Flutter Apprentice for a limited time only. Jadi you klik learn more, and then you akan scroll ke bawah. Okay. Sini you boleh cipta account di raywenderlit.com.
You boleh baca buku yang diberikan, iaitu Flutter Apprentice. Buku ni adalah percuma. Okay. Jadi kalau ada yang you tak pasti dalam buku ni, you boleh masuk pada online discussion dan you boleh join Flutter community di Twitter, YouTube atau Slack. Dan jika saya masuk pada YouTube, tiap minggu dia akan stream isi kandungan buku tersebut. Jadi memang ada banyak sokongan untuk siapa yang nak belajar Flutter. Kalau macam contohnya, yang nak belajar Flutter dalam bahasa Malaysia, okey, saya Google kejap. Flutter, bahasa videos. Pun ada. So memang all the references, all the material, all the sokongan memang banyak kat internet. Yang ni daripada quiz. College University, saya pun tak pasti nama dia, nama benar. Tapi quiz, ni boleh pergi tengok. Kat internet memang berlambak sumber yang ada. Okay, 5.56, 4 minit lagi. Siapa nak tanya soalan? Kalau tak nak tanya soalan, boleh tengok kucing. Siapa nak tengok kucing? Ini kucing. Kucing boring. Jadi kalau tidak ada apa-apa soalan, saya rasa boleh tamatkan sesi pada masa ini. Jadi saya berikan balik kepada pengacara. Kalau nak kontak saya, memang ada kat sana, nombor telefon, boleh WhatsApp. Okay, thank you Encik Ahmad sebab sesi ni sangat menarik sebenarnya sebab saya sendiri pun dari tadi fokus je tengok nak belajar. I rasa I nak masuk kelas ni. Maybe I akan buka YouTube banyak lepas ni. Kalau you nak tengok YouTube pun you boleh Google saya punya YouTube channel. Pasal saya memang ada this sesi ni pun saya ada letakkan video sesi ni. Jadi you boleh YouTube Koda Shah. So you boleh pergi cari YouTube Koda Shah. Itu channel saya. Jadi kita masuk bab videos. Lepas tu kalau you tengok ada kat sini, build your first Flutter app. Jadi ini bahan yang tadi saya present tadi. Memang sama. Jadi link ni saya akan masukkan ke dalam chat box. So you can go to the YouTube video and you can actually watch the replay there. Because this one is I've already done the YouTube video for it. Okay. Thank you. So guys, tak ada apa-apa soalan lagi ke? Kalau tak ada soalan, kita nak tutup sesi ni. Tapi sebelum tu saya nak ucap terima kasih kepada Encik Ahmad Taharudin, I'm so sorry. Untuk sesi senang, panggil Syah je. Syah. So much easier, right? Panjang nama Syah tu. Okay. Syaharudin Syah. Okay, Syah. I panggil you Syah. So, terima kasih Encik Syah atas sesi yang sangat membantu fungsian ini. Terima kasih banyak-banyak. So, kita ada sesi lagi pada pukul 8 nanti. So, korang semua jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami dan stay tuned, guys. Thank you. Also, thank you to iTrain.
an idea is born. A daydream. A simple sketch on a piece of tissue. A CAD model. This is how products are born. With the CREATE method of learning, observe how science, technology, engineering, arts and mathematics, or STEAM, come into play from here. Once the concept has been finalized, the student can then use resources they have available to build the physical robot. We call this thinking both inside and outside of the box. Creativity, science, engineering and arts come into play to make the robot work and look as desired. With the physical robot built, now is the time to bring the robot to life. This happens when you write code, a program that instructs the robot what to do. Technology, logical thinking and mathematics come into play in order for the code to work. The code is uploaded to the robot. The student activates the robot and observes how it performs. The robot may need some tuning for it to perform as envisioned. Observation and problem solving is involved. The robot is complete. Now here is the cool part. While having fun, the student has actually gone through a product development cycle without even knowing it. Everyday products, smartphones, automobiles and household robots, for example, are developed this way. In every mission or lesson, creates unique syllabus exercises science, technology, engineering, arts, mathematics, creativity, logical thinking, observation and problem solving. With hundreds of unique missions and over a decade of experience, we have been preparing the youth of today for the world of tomorrow since 2003. Discover fun engineering only with CREATE.
Hi, good day everyone. I'm Genting. I'm a teacher and founder of Anything Creativity Education, a place where we focus on develop children's creativity. This year, it's our honor to be part of the MYDIGITALMAKER movement. End of this year, we will bring you a week-long virtual event. We name it the Anything Creativity Festival. Anything Creativity Festival, ACF, is a week-long free virtual event aimed to expose children to learn, play and create on digital landscape and help them to develop emotionally, to be happy and creative. The event included hard skills like digital art, comic, music, storybook making, etc. and soft skills like emotional well-being. All of those workshops support the creative comic competition, where children will showcase what they have learned and stand a chance to win a prize to help them continue their digital journey. We have been impact more than 500 individuals from public to international school, leading children to see how ideas fit into the big picture. Be goal-driven and value-driven with our creative classes, We More Max Game and We More Max Camp throughout those years. Students are happily produce creative and awesome creation with us under our creative program. All that we do are aligned to our core mission to let children be happy and be creative. If you feel that what we do is fun, benefiting you and your children, come and join us at Anything Creativity Festival. Here, you get to learn creative multimedia classes with Anything teacher and guest teacher and coach from different industry for free. Plus, you also stand a chance to win a digital drawing tablet and class voucher to kickstart your digital learning. Sounds cool, right? Come and join us. I will see you there, okay? See ya! Because it's such an exciting program that I don't really want to miss. Has many advantage. I can learn many things. I'm looking forward to join more. For future skill tu memang lengkap lah. So, saya boleh ikut website ni terus belajar lagi. Pada 24 hari bulan Februari 2020, DG, MDIG dan UNICEF bersama Arus Academy telah melancarkan program Future Skills for All di Sabah. Sejak pelancaran sehingga hari ini, program FS4A telah membantu guru-guru dan murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek pengaturcaraan. Pada tahun 2020, portal FS4A telah menjejah 190,000 paparan halaman, 22,000 pengguna unik dan kadar penyelesaian kursus mencapai 36%. 92% pengguna portal FS4A berasa puas hati dengan kandungan yang disediakan. Salah seorang guru mengatakan bahawa, "You make it easier. It's so much fun. I always thought computer programming is hard." Murid turut menyokong dengan mengatakan bahawa, "Saya sangat menyukai kaedah penyampaian maklumat yang ringkas namun padat dan mudah dipahami." Portal FS4A mempunyai 4 siri utama iaitu Microbit, HTML, Python dan SQL. Semua aktiviti pengajaran dibina berdasarkan DSKP subjek berkenaan termasuk subjek RBT tahun 5, ASK tingkatan 1, 2, 3 serta SK tingkatan 4 dan 5. Setiap pengajaran mempunyai 1 video tutorial, nota pengaturcaraan dan kuis pengajaran untuk menguji pemahaman murid. Murid dapat menyemak keputusan sendiri di portal semakan keputusan dengan menggunakan email mereka. Guru turut dapat memantau kerja murid melalui portal semakan guru berdasarkan kod sekolah, email guru atau kod unik guru. Kini pada tahun 2021, bermula dari negeri Perlis, kita ingin memperkasakan semua anak murid di Malaysia untuk menguasai sekurang-kurangnya 1 kemahiran pengaturcaraan. Dengan sukacitanya, di bawah program Future Skills for All, kami melancarkan gerakan pengaturcaraan #BolehKod. Anak-anak murid di Malaysia, adakah anda sudah bersedia? Anda boleh kod, saya boleh kod, kita boleh kod. Ingin tahu maklumat lanjut? Layari futureskills.moe-gl.edu.my sekarang.
Saya sekarang sedang berdiri di hadapan salah satu imej yang paling hebat dalam sejarah astrofizik. Ini adalah satu-satunya rakaman imej lohong hitam. Imej lohong hitam ini sebenarnya bukanlah foto sebenar yang menggunakan kamera. Imej ini adalah hasil daripada pemprosesan data yang diterima dari satelit dan teleskop gergasi dengan menggunakan pengaturcaraan kod Python. Tanpa kemahiran pengaturcaraan, kita mungkin tidak akan dapat membentuk bayangan ini. Python adalah salah satu bahasa pengaturcaraan yang paling kerap digunakan di dunia. Python adalah bahasa pengaturcaraan yang sangat berkuasa dan serba boleh. Ia digunakan oleh banyak syarikat dan organisasi global seperti Instagram, Google, Spotify dan NASA.
tahukah anda YouTube dibangunkan sepenuhnya menggunakan Python? Dalam siri ini, kita akan belajar kemahiran asas bahasa Python. Kita akan cuba membina projek ringkas bagi setiap episod dalam siri ini menggunakan konsep utama yang dipelajari. Untuk tujuan video tutorial siri ini, kita akan menggunakan Replit sebagai perisian pengaturcaraan. Tetapi, anda bebas menggunakan sebarang perisian lain untuk menghasilkan kod Python anda. Python adalah bahasa pengaturcaraan yang mudah kerana kodnya seakan-akan membaca ayat dalam bahasa Inggeris. Sebagai contoh, jika kita mahu memaparkan hello, kita hanya perlu menaip print hello. Mudah kan? Anda dah berjaya menulis kod Python pertama anda. Dalam pengaturcaraan, suatu yang dipaparkan pada skrin komputer disebut sebagai output. Sebaliknya dipanggil input. Input adalah maklumat yang perlu kita berikan kepada komputer. Ini adalah cara kita meminta maklumat daripada pengguna. Kita typekan input, apakah nama anda? Tekan run untuk melihat apa yang terjadi. Tak ada apa-apa yang berlaku kan? Sebenarnya, sesuatu telah pun berlaku. Jika kita typekan sesuatu pada skrin selepas menekan run, apa yang telah ditype menjadi maklumat yang diterima oleh komputer. Alina adalah input yang saya berikan kepada komputer. Tetapi, maklumat input tadi hilang sebab kita tidak menyuruh Python untuk menyimpan maklumat tersebut di mana-mana. Komputer adalah sebuah mesin yang hebat dalam mengingati sesuatu perkara. Dalam kes ini, kami mahu komputer mengingati input yang ditype tadi, Alina. Kita boleh menyimpan maklumat ini di dalam suatu pemboleh ubah atau dalam bahasa Inggeris, variable. Pemboleh ubah bertindak seperti sebuah kotak yang menyimpan maklumat yang diberikan kepada komputer. Sekarang, cuba kita baiki kod tadi. Dalam contoh ini, saya akan simpankan maklumat input kepada sebuah pemboleh ubah yang saya namakan murid. Kita boleh gunakan pemboleh ubah ini pada baris kedua kod untuk memaparkan maklumat tersebut. Sama seperti kotak sebenar yang mempunyai pelbagai jenis untuk menyimpan barang-barang yang berlainan saiz, pemboleh ubah juga ada beberapa jenis untuk menyimpan maklumat yang berbeza. Sebagai contoh, integer boleh disimpan dalam pemboleh ubah jenis integer sahaja. Tetapi pemboleh ubah jenis float boleh memegang nombor perpuluhan sahaja. Terdapat juga jenis pemboleh ubah yang menyimpan aksara dan rentetan. Dalam bahasa pengaturcaraan, rentetan dipanggil strings. Bayangkan kita ada kotak yang boleh menyimpan banyak jenis nama di dalamnya seperti Felicia, David, Daniel, Alina. Daripada cuba mengingati nama-nama yang terdapat dalam kotak tersebut, saya hanya perlu berikan nama pada kotak. Saya akan namakan kotak ini murid. Di sini kita boleh melihat simbol tambah. Kita juga boleh melakukan operasi matematik dengan menggunakan Python. Dalam contoh ini, kita telah menambah dua string bersama dengan menggunakan simbol tambah. Python juga boleh membantu kita melaksanakan pelbagai jenis operasi asas matematik seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. Operasi ini boleh dilakukan jika kita menggunakan simbol yang betul. Sebagai contoh, ini adalah kod untuk mengira luas segitiga. Formulanya adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Cuba kita uji kod tadi dengan menekan run. Alamak, error! Okey, ingat tak masa penjelasan pemboleh ubah tadi? Pemboleh ubah ada pelbagai jenis untuk menyimpan maklumat tertentu kan? Okey, bila kita memberikan input kepada Python, Python tak tahu yang kita telah memberikan nilai nombor. Python membuat andaian yang semua input yang diberikan adalah dalam bentuk teks. Jadi, bila nombor telah dimasukkan, pemboleh ubah dalam Python tadi tak dapat nak mengesan input tersebut dan memberikan kita ralat atau error kerana pemboleh ubah yang berlainan jenis digunakan dalam operasi yang sama. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu seragamkan jenis pemboleh ubah yang digunakan. Kita boleh seragamkan dengan menyatakan jenis yang ingin digunakan sebelum nama pemboleh ubah tersebut. Kita boleh bayangkan penukaran ini seperti menukar baju pemboleh ubah kita. Dalam kod baru ini, kita telah mengubah tapak dan tinggi kepada integer dengan menyatakan int. Jawapan yang dipaparkan sebagai output pula diubah kepada str atau string kerana perlu digabungkan dengan ayat luas segitiga adalah.
Jom kita imbas kembali apa yang kita belajar tadi. Yang pertama, kita belajar tentang input dan output. Yang kedua, kita belajar tentang pemboleh ubah. Dan yang ketiga, operasi matematik. Cabaran untuk anda sebelum kita ke video seterusnya adalah untuk membina kalkulator BMI atau Body Mass Index. BMI adalah ukuran berat badan anda berbanding ketinggian. Untuk mengira BMI, berat perlu dibahagikan kepada kuasa 2 tinggi. Cuba bina kalkulator yang meminta berat dan tinggi seseorang dan paparkan jumlah BMI mereka. Jangan lupa untuk seragamkan jenis pemboleh ubah yang digunakan. Selamat mencuba! Selamat kembali ke episod kedua siri Python. Cabaran di akhir video yang lepas meminta anda untuk membina sebuah kalkulator yang meminta berat dan tinggi seseorang dan memaparkan nilai BMI mereka. BMI adalah sejenis pengukuran untuk saiz badan. BMI memberikan gambaran sama ada seseorang itu mempunyai berat yang sesuai untuk ketinggian mereka. Dalam video ini, kita akan mengembangkan lagi fungsi kalkulator BMI tersebut. Kalau cabaran lepas hanya memaparkan nilai BMI seseorang, kali ini kita nak kalkulator tersebut menyatakan sama ada seseorang itu mempunyai berat badan yang berlebihan atau berat badan yang ideal. Nilai BMI seseorang yang melebihi 25 dikira sebagai berat badan yang berlebihan. Untuk memastikan kalkulator kita akan memaparkan maklumat yang betul, kalkulator tersebut perlu mengenal pasti sama ada nilai yang dikira itu melebihi 25 atau tidak. Kita boleh gunakan struktur kawalan pilihan untuk membantu kalkulator kita mengenal pasti sama ada nilai yang dikira melebihi 25 atau tidak. Dalam sains komputer, kita menggunakan carta alih untuk menggambarkan algoritma yang digunakan. Di sini kita boleh melihat carta alih akan cabang ke kiri atau kanan apabila algoritma sampai ke langkah ini. Langkah seterusnya bergantung kepada sama ada nilai yang dikira melebihi 25 atau tidak. Di sini kita dapat lihat susunan kod pengaturcaraan kita sama dengan carta alih tadi. Dengan menggunakan carta alih, ia dapat membantu kita merancang kod kita dengan lebih baik. Cara menulis struktur kawalan pilihan adalah seperti berikut. Baris if BMI lebih besar daripada 25 bermaksud jika nilai BMI melebihi 25, maka paparkan berat anda berlebihan atau obes. BMI lebih 25 adalah syarat yang perlu dipenuhi. Baris else bermaksud jika tidak, paparkan berat anda bagus dan ideal. If syarat dipenuhi, buat A. Else, jika tidak, buat B. Ini adalah contoh struktur kawalan dwi pilihan, iaitu algoritma bercabang kepada dua arah sahaja, lebih dari 25 ataupun tidak. Simbol ini adalah operator perbandingan. Simbol ini digunakan untuk membandingkan nilai di kiri dengan nilai di sebelah kanan. Ini adalah semua operator perbandingan yang boleh digunakan dan maksudnya. Di sini kita dapat lihat jika nilai BMI lebih daripada 25, kod pada baris 5 akan dilaksanakan. Kalau tidak, baris 7 akan dilaksanakan. Jom kita imbas kembali apa yang telah dipelajari dalam episod ini. Yang pertama, kita belajar tentang struktur kawalan pilihan. Yang kedua, operator perbandingan. Sebelum anda ke video seterusnya, ini adalah cabaran untuk video kali ini. Boleh tak anda bantu saya membina satu lagi peranti monitor kesihatan? Cuba tuliskan atau cara peranti yang boleh memeriksa kadar denyutan jantung rehat berdasarkan jantina dan umur pengguna. Peranti ini perlu mengenal pasti sama ada seseorang itu mempunyai denyutan jantung yang sihat atau tidak. Sebagai contoh, jika seorang lelaki yang berumur 27 tahun mempunyai denyutan jantung rehat 100, perisian ini akan memaparkan bahawa denyutan jantung rehat tersebut adalah tidak normal. Ini adalah contoh paparan program yang perlu anda hasilkan. Selamat mencuba!
Well, selamat kembali ke siri Python episod yang ketiga. Dalam video yang lepas, kita melihat algoritma pemilihan yang hanya mempunyai dua kemungkinan apabila pengguna memberikan maklumat berat dan tinggi mereka. Berat badan berlebihan atau berat badan yang ideal. Dalam kehidupan sebenar, kita sebenarnya mempunyai lebih dari dua kemungkinan. Seseorang itu boleh mempunyai masalah kekurangan berat atau berat badan yang normal ataupun obes. Untuk video kali ini, kita akan melihat bagaimana caranya untuk membina sebuah perisian yang boleh memberikan lebih daripada dua kemungkinan. Ini adalah algoritma yang mempunyai pelbagai pilihan. Cuba lihat bagaimana pilihan-pilihan dikembangkan dengan lebih banyak pilihan seterusnya. Terdapat 4 jawapan yang boleh diberikan berdasarkan BMI yang dikira. Contohnya, selepas kita memasukkan berat dan tinggi, atau cara Python telah membantu kita untuk mengira BMI tersebut dan BMI yang didapati adalah 27. Apakah langkah seterusnya? Pilihan mana yang akan dipilih? Pertama, komputer akan memeriksa jika BMI kurang daripada 18.5. No, BMI 27 lebih daripada 18.5. Komputer akan terus melalui pilihan dalam algoritma sehinggalah syarat dipenuhi, iaitu BMI antara 25 dan 29.9. Komputer akan paparkan BMI anda dalam kategori berat berlebihan. Sekarang kita tahu kita perlu jaga pemakanan dan tambahkan senaman dalam kehidupan seharian. Jom kita cuba syarat yang pertama dalam bahasa pengaturcaraan Python. Yang ini mudah sahaja. Untuk membuat syarat seterusnya, ada 3 perkara yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana nak tambahkan syarat? Bagaimana nak membina syarat di antara 18.5 hingga 24.9? Kita boleh selesaikan masalah pertama dengan menggunakan kod pelbagai pilihan. Sintaksnya adalah seperti ini. If syarat A, jika syarat A, do A, buat A. Elif syarat B, jika bukan syarat A tetapi syarat B, do B, buat B. Elif syarat C, jika bukan syarat B tetapi syarat C, do C, buat C. Else, kalau tak memenuhi mana-mana syarat, do D, buat D. Kita boleh nampak yang kita mempunyai beberapa syarat yang berbeza. Bergantung kepada syarat yang betul, arahan kod seterusnya akan dilaksanakan. Okey, masalah seterusnya lebih mencabar. Bagaimanakah kita mewakili syarat di antara 18.5 hingga 24.9? Kita boleh pecahkan masalah ini kepada beberapa langkah yang lebih mudah. Pertama, kita tukar ayat ini kepada pernyataan matematik. Pernyataan ini ada 2 bahagian. Bahagian di sebelah kiri, X adalah lebih kecil daripada 24.9 dan di bahagian kanan, X adalah lebih besar daripada 18.5. Suatu nombor dikatakan berada dalam julat ini jika nombor tersebut adalah lebih kecil daripada 24.9 dan lebih besar daripada 18.5. Typekan kod seperti anda akan typekan penjelasan tadi dalam bahasa Inggeris. BMI larger than 18.5 and BMI less than 24.9. Macam tu sahaja anda dah pun typekan syarat yang Python boleh faham. Perkataan AND adalah suatu operator logik. Terdapat 3 operator logik iaitu AND, OR dan NOT. Bagaimanakah operator logik ini berfungsi? Bergantung pada syarat A dan B, syarat baru akan dikira. AND. Kedua-dua syarat ini mestilah syarat yang benar. True untuk arahan seterusnya dilaksanakan. Bayangkan ibu kamu memberitahu kamu, kamu boleh keluar dengan kawan hanya jika kamu sapu lantai dan kemas bilik tidur. Untuk syarat keluar dengan kawan boleh dijalankan, kedua-dua syarat sebelumnya perlu dipenuhi. Dalam operator logik OR atau, kita hanya perlu memerlukan satu syarat yang benar untuk syarat seterusnya dilaksanakan. Ini bersamaan dengan pernyataan, jika anda minta ibu anda kejut atau anda set alarm, anda bangun awal. Jika salah satu daripada syarat ini adalah benar, sama ada ibu anda bangunkan anda atau alarm yang diset berbunyi, anda akan bangun awal. Untuk operator logik NOT, anda hanya perlu gunakan satu syarat. Operator logik NOT terbalikkan suatu pernyataan. Jika suatu pernyataan itu benar, logik operator akan terbalikkan syarat pernyataan tersebut untuk menjadi palsu atau false. Kita cuba dengan pernyataan ini. Anda boleh mendapat keputusan yang cemerlang jika anda tidak tidur di dalam kelas.
Jadi, jika anda tidur adalah benar, maka mendapatkan keputusan cemerlang adalah palsu. Sebaliknya adalah benar. Jika anda tidak tidur itu adalah palsu, maka mendapatkan keputusan cemerlang menjadi benar. Sekarang, kita boleh membina kod untuk memeriksa BMI. Saya rumuskan video kali ini, kita telah belajar yang pertama, algoritma pelbagai pilihan. Yang kedua, operator logic. Sebagai cabaran untuk anda, cuba bina sebuah program yang memeriksa kadar jantung rehat. Program anda mestilah mampu memberitahu pengguna kadar jantung mereka jatuh di bawah kategori yang mana. Selamat mencuba! Hello world, selamat kembali ke siri Python episod yang keempat. Okey, kawan saya Aiman mempunyai tarikh lahir yang istimewa. Hari lahir dia hanya disambut 4 tahun sekali. Kenapa? Tarikh hari lahirnya jatuh pada 29 Februari yang hanya menjelma setiap 4 tahun sekali. Tahun di mana bulan Februari mempunyai 29 hari dikenali sebagai tahun lompat. Bumi kita sebenarnya menggunakan 365.25 hari untuk mengelilingi matahari. Tetapi dalam kalender tahunan kita hanya mengira 365 hari. Jadi setiap 4 tahun, 0.25 hari akan bertambah dan ini memberikan kita 1 hari tambahan pada 29 Februari setiap 4 tahun. Mengenal pasti tahun lompat bukan satu perkara yang mudah. Terdapat banyak kriteria untuk sesuatu tahun tersebut untuk menjadi tahun lompat. Syarat pertama, tahun tersebut perlu mampu dibahagikan dengan 4. Tetapi walaupun tahun itu boleh dibahagikan dengan 4, kita perlu memastikan jika ianya pula boleh dibahagikan dengan 100. Jika boleh, kita perlu memeriksa dengan lebih mendalam. Proses ini mungkin kelihatan rumit, tapi kita boleh melaksanakan pemeriksaan ini dengan menggunakan struktur kawalan pilihan bersarang. Bersarang bermaksud terdapat sesuatu syarat di dalam syarat yang lain. Bayangkan anak patung Rusia di mana terdapat anak patung lain yang lebih kecil di dalamnya. Ini adalah carta alih untuk struktur kawalan pilihan bersarang. Seperti mana yang boleh kita lihat, kita mempunyai struktur kawalan pilihan di dalam struktur kawalan pilihan yang lain. Carta ini juga hampir serupa dengan rajah yang kita telah lihat terlebih dahulu. Mari kita membina bahagian pertama carta alih ini. Perhatikan baris kedua. Kita boleh menggunakan pernyataan matematik untuk menunjukkan syarat kita. Dalam contoh ini, kita mengubah jenis data tahun kepada integer dan seterusnya mengira dan lihat jika baki operasi bahagi adalah bersamaan dengan kosong. Simbol peratus digunakan untuk mengira baki operasi bahagi. Struktur kawalan pilihan bersarang bermaksud bahawa terdapat satu lagi struktur kawalan pilihan di dalam satu struktur kawalan pilihan. Cuba lihat baris 2 dan 3. Terdapat indentasi di sini. Baris 3 kelihatan lebih ke kanan berbanding baris 2. Python menggunakan indentasi untuk menentukan baris mana milik blok yang mana. Anda boleh bayangkan perkara ini seperti bekas plastik. Pilihan bersarang adalah bekas plastik kecil yang berada di dalam bekas plastik yang lebih besar. Dalam contoh ini, bekas plastik yang lebih besar adalah antara baris 2 ke baris 6. Perhatikan bagaimana level indentasi adalah sama, manakala bekas plastik yang lebih kecil adalah antara baris 3 dan baris 5. Akhir sekali, bahagian terakhir pada carta alih kita. Satu lagi pilihan bersarang dah lengkap. Jom kita imbas kembali pengajaran video kali ini. Yang pertama, kita belajar tentang struktur kawalan pilihan dan yang kedua, kita belajar menggunakan pernyataan matematik sebagai syarat untuk pilihan. Sebagai cabaran untuk video ini, bolehkah anda cipta program peranti pengiraan kadar denyutan jantung? Program anda perlu mampu untuk memberitahu kadar denyutan jantung untuk lelaki dan perempuan dalam lingkungan umur 18 hingga 45 tahun dan tentukan jika jantung mereka di bawah purata, lemah atau memuaskan. Program anda akan bermula dengan menanyakan jantina pengguna, umur pengguna dan kadar denyutan jantung pengguna.
Lalu, paparkan kategori yang betul kepada pengguna program anda. Selamat mencuba! Hello world! Bayangkan anda mempunyai 24 buah apple dan perlu membahagikannya kepada longgokan apple secara sama rata. Bagaimanakah anda akan bahagikannya? Terdapat banyak cara untuk melakukan pembahagian tersebut. Sebagai contoh, kita boleh pecahkan kepada 2 longgokan dengan 12 apple setiap longgokan atau 3 longgokan ber-8, 4 longgokan ber-6 dan sebagainya. Sekarang cuba bayangkan jika saya meminta anda untuk bahagikan 23 biji apple secara sama rata. Hanya terdapat satu cara untuk melakukannya, iaitu satu longgokan dengan semua 23 biji apple di dalamnya. 23 adalah nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan diri sendiri atau satu. Di sini adalah senarai 100 nombor perdana yang pertama. 4 bukanlah nombor perdana kerana ianya boleh dibahagikan kepada 2. 77 juga bukan nombor perdana kerana ianya boleh dibahagikan dengan diri sendiri. Dan 11. Jika diberikan suatu nombor, bagaimanakah anda hendak mengenal pasti sama ada nombor tersebut merupakan nombor perdana atau bukan? Nombor perdana merupakan salah satu jenis nombor terpenting dalam sains komputer. Kriptografi, bidang sains komputer yang berurusan untuk memastikan komunikasi selamat bergantung kepada nombor perdana untuk berfungsi. Hari ini kita akan belajar cara untuk mencipta algoritma yang akan menentukan sama ada sesuatu nombor tersebut adalah nombor perdana atau tidak. Cara paling mudah adalah dengan membahagikan nombor tersebut dengan 2 hingga ke nombor itu sendiri. Jika nombor tersebut boleh dibahagikan dengan nombor lain selain 1 dan nombor itu sendiri, maka ianya bukanlah nombor perdana. Jom kita cuba nombor 6. Okey, nombor 6 boleh dibahagikan dengan 2. Maka kita boleh rumuskan 6 bukanlah nombor perdana kerana ianya boleh dibahagikan dengan 2 dan diri sendiri. Jom kita cuba nombor 7. Kita cuba bahagikan 7 dengan 2. Okey, tak boleh. Ada baki 1. Nombor 3, baki 1 juga. Kita ulangi proses pembahagian ini dengan menambahkan 1 kepada nombor pembahagi setiap kali. Sampailah ke nombor 7 iaitu nombor yang dimasukkan. Maka kita boleh rumuskan bahawa 7 adalah nombor perdana. Nampak tak dalam cara ini terdapat langkah yang diulangi. Kita ulangkan langkah membahagi nombor kita dengan pembahagi. Dalam atur cara, kita boleh arahkan komputer untuk mengulangi sesuatu atur cara dengan menggunakan struktur kawalan ulangan. Perhatikan kod berikut. Apakah yang dapat anda lihat apabila anda melaksanakan kod tersebut? Kod akan ulang hello sebanyak mana yang telah anda masukkan dalam atur cara. Jom bandingkan atur cara ini dengan carta alih. Struktur kawalan ulangan ini dikenali sebagai loop atau gelung while. Gelung ini mempunyai 4 langkah iaitu permulaan, penyemakan, tindakan dan kemaskini. Di sini kita mempunyai permulaan keadaan di mana kita menetapkan X sama dengan input daripada pengguna. Kemudian kita semak jika syarat dipenuhi atau tidak, iaitu syarat X tidak sama dengan kosong. Kemudian kita bergerak ke dalam gelung. Lihat bagaimana kandungan loop mempunyai indentensi yang lebih ke kanan. Dalam kod ini, kita mahu print hello untuk berulang. Ini adalah tindakan kod kita. Di sini, tindakan kod kita hanya sekali sahaja. Anda boleh mempunyai tindakan yang lebih dari satu atau struktur kawalan pilihan di sini mahupun struktur kawalan ulangan di dalam. Akhir sekali, kita perlu mengemaskini syarat menggunakan penambahan atau penolakan nilai pemboleh ubah kiraan, di mana kita tetapkan nilai baru bagi menggantikan nilai lama. Di setiap langkah, kita tolak X dengan 1. Ini merupakan langkah yang paling penting di dalam loop. Tanpa langkah kemaskini, gelung kita boleh menjadi tak terhingga ataupun dalam bahasa Inggeris infinite loop. Jom kita lihat apa akan berlaku apabila kita keluarkan langkah kemaskini ini. Seperti mana yang anda lihat, loop kita menjadi tak terhingga dan tiada pengakhiran. Jom lihat contoh gelung yang satu lagi.
Mari kita jejak pelaksanaan gelung ini bersama-sama. Kita bermula dengan memasukkan nilai input 3. Dalam langkah pertama, Y adalah 1. X masih 3. Jadi syarat adalah benar, kita akan paparkan Y iaitu 1. Kemudian kita tambah 1 kepada Y, sekarang Y menjadi 2. Y masih kurang daripada X yang 3, jadi syarat itu masih benar. Kita akan paparkan Y yang sekarang ini sudah jadi nilai 2. Kemudian kita tambahkan 1 kepada Y, sekarang Y sudah menjadi 3. Sekarang Y adalah sama dengan X. Jadi syarat itu masih benar. Kita akan paparkan outputnya 3. Kemudian kita tambahkan 1 kepada Y, sekarang Y menjadi 4. Syarat Y lebih kecil atau sama dengan X adalah palsu. Maka atur cara akan berakhir di sini. Hello world, gelung boleh diberhentikan pada bila-bila masa. Sebagai contoh, kita tambahkan tindakan dalam gelung kita. Jom laksanakan atur cara ini. Seperti yang anda dapat lihat, apabila Y ialah 2, pernyataan break ini akan hentikan pelaksanaan kod dan keluar daripada loop. Bagaimanakah kita akan melakukan program pemeriksa nombor perdana? Mari kita buatkan sumbangsyarat. Pertama, kita tahu bahawa jika sesuatu nombor itu boleh dibahagikan dengan pembahagi selain 1 atau dirinya sendiri, ianya bukan nombor perdana. Kita boleh mula menganggap semua nombor adalah nombor perdana sehingga terbuktinya ia bukan nombor perdana. Kita boleh tetapkan satu lagi pemboleh ubah boolean. Pemboleh ubah boolean boleh dianggap sebagai bendera. Ia bertindak sebagai sebuah papan tanda yang akan memberitahu program yang jauh di bawah apa yang sedang berlaku. Fikirkannya sebagai suis lampu dan bayangkan status nombor perdana atau tidak sebagai cahaya lampu. Sekiranya nombor itu adalah perdana, kita akan nampak cahaya. Jadi, sepanjang program ini, kita hanya perlu melihat keberadaan cahaya untuk mengetahui sama ada nombor tersebut adalah nombor perdana atau tidak. Pembahagi pertama kita adalah nilai 2. Kita tidak mula dengan 1 kerana semua nombor boleh dibahagikan dengan 1. Jadi tiada keperluan untuk semak pembahagi 1. Seterusnya, apakah syarat yang ingin disemak? Kita perlu semak sama ada kita sudah selesai menggunakan semua pembahagi yang perlu diuji, iaitu pembahagi dari 2 sehinggalah nombor yang ingin disemak. Dengan setiap ulangan, pembahagi kita akan bertambah 1. Dan ia akan terus bertambah sehingga nombor kita kurang 1. Sekali lagi, kita tidak memeriksa kes di mana pembahagi adalah nombor kita kerana semua nombor boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri. Kita sudah tahu bahawa jika nombor itu boleh dibahagikan dengan nombor lain selain daripada nombor itu sendiri dan 1, ianya bukan nombor perdana. Sebaik sahaja kita tahu ia bukan nombor perdana, kita boleh keluar dari gelung. Jangan lupa, sebelum keluar dari gelung, tukarkan nilai bendera kita, boolean tadi, kepada palsu. Akhir sekali, kita hanya perlu menambah 2 baris untuk memaparkan hasilnya selepas gelung. Terdapat 2 keputusan dalam semakan kita sama ada nombor itu adalah nombor perdana atau tidak. Ingat, sebelum ini kita mempunyai bendera boolean. Pada akhir program inilah, kod tersebut akan memeriksa sama ada bendera itu masih benar. Jika benar, nombor ini adalah nombor perdana. Dengan perancangan ini, sekarang kita boleh susun dan hasilkan atur cara kita. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang struktur kawalan ulangan. Yang kedua, kita belajar untuk mengesan perubahan pemboleh ubah dalam program kita. Yang ketiga, kita belajar tentang penambahan dan pengurangan pemboleh ubah. Dan akhir sekali yang keempat, kita belajar tentang bendera boolean. Pernahkah anda mendengar ujian FizzBuzz? Ujian FizzBuzz adalah soalan temu duga pengatur cara yang dikatakan betul-betul menguji kebolehan pengaturcaraan seseorang. Ujian FizzBuzz ini digunakan dalam syarikat teknologi hebat seperti Google, Facebook untuk menguji keupayaan pengaturcaraan calon mereka. Ujiannya berbunyi seperti ini. Buat satu atur cara yang akan memaparkan nombor 1 sehingga 100.
Setiap kali anda menemui nombor gandaan 3, paparkan perkataan fish sahaja dan bukan nombor gandaan 3 tersebut. Setiap kali anda menemui nombor gandaan 5, paparkan bus, dan jika nombornya adalah gandaan 3 dan gandaan 5, paparkan fish bus. Output untuk 15 nombor pertama akan kelihatan seperti yang ditunjukkan. 1, 2, fish, 4, bus, fish, 7, 8, fish, bus, 11, fish, 13, 14, fish bus. Selamat mencuba! Hello world, selamat kembali ke siri Python episod ke-6. Jom kita main satu permainan. Saya fikirkan satu nombor antara 1 dan 3 dan anda teka nombor yang saya pilih. Jika anda teka 1 atau 3, anda salah. Saya sedang fikirkan nombor 2. Hari ini kita akan cipta sebuah permainan meneka nombor. Tetapi bukan teka nombor yang saya fikirkan, tetapi teka nombor apa yang komputer fikirkan. Kalau kita tetapkan nilai nombor sendiri, permainan kita akan berakhir dengan cepat kerana kita sudah tahu jawapannya. Permainan kita pasti lebih seronok jika kita biarkan komputer tentukan nombor secara rawak. Untuk itu, kita akan menggunakan fungsi random dalam Python. Python boleh lakukan banyak perkara dan apa yang menjadikannya sangat berkuasa adalah jika terdapat sesuatu perkara yang Python tak tahu atau tak pasti, anda boleh mengajarnya dengan mengimport package fungsi itu. Di sini, kita akan import package random yang akan membenarkan Python menghasilkan nombor secara rawak. Kod untuk menghasilkan fungsi rawak adalah random.randint 1 hingga 10. Ini bermakna bahawa kita akan menggunakan fungsi randint iaitu random integer dari package random. Fungsi ini boleh menjana satu nombor rawak dari 1 hingga 10. Cuba laksanakan kod ini dan anda akan melihat bahawa setiap kali kod dilaksanakan, nombor yang berbeza akan dijana. Seterusnya, kita akan membina kandungan permainan kita. Oleh kerana kita inginkan pengguna untuk meneka nombor sehingga berjaya, untuk aksi berulang kita akan menggunakan gelong ulangan. Dalam video yang lepas, kita telah pelajari struktur kawalan ulangan dengan menggunakan gelong while. Setiap struktur kawalan ulangan mempunyai 4 langkah, iaitu permulaan, penyemakan, tindakan dan kemaskini. Untuk program ini adalah carta ahli kod kita. Perasan tak terdapat beberapa langkah yang sama? Dalam pengaturcaraan, ini dikenali sebagai kelewahan kerana terdapat 2 segmen kod yang melakukan perkara yang sama. Kita boleh membetulkannya dengan satu lagi jenis struktur gelong yang dikenali sebagai gelong do while. Dalam gelong do while, kita tiada permulaan. Pelaksanaan tindakan buat kali pertama akan bertindak sebagai permulaan gelong. Cara paling mudah untuk menjelaskannya ialah apabila anda menyeberang jalan. Dalam gelong while, inilah yang akan anda lakukan. Tengok status lampu isyarat. Jika lampu isyarat hijau, jalan. Kemudian tengok status lampu isyarat lagi. Walau bagaimanapun, semasa melakukan gelong do while, inilah yang akan anda lakukan. Jalan, tengok status lampu isyarat, periksa jika lampu hijau atau bukan hijau, henti. Inilah carta alih untuk gelong do while. Lihat bagaimana gelong do while, segmen ulangan kod tidak berulang. Kita menggunakan gelong do while jika kita ingin gelong dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali. Gelong do while memastikan bahawa kita akan sentiasa memasuki gelong terlebih dahulu dan kita akan keluar dari gelong apabila syarat keluar gelong dipenuhi. Inilah segmen atau cara untuk gelong do while. Kita mula dengan gelong while true, iaitu gelong ini pasti akan dilaksanakan. Pada penghujung gelong kita tentukan syarat keluar dari gelong. Kita akan keluar dari gelong jika syarat itu dipenuhi. Cuba kesan perubahan pun boleh ubah seperti yang anda pelajari dalam video sebelum ini dan anda akan melihat bahawa kita akan menjalankan gelungan sekurang-kurangnya 1 kali meskipun cubaan anda berjaya pada kali pertama. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita telah pelajari tentang fungsi rawak random.randint. Yang kedua, kita juga telah belajar tentang struktur kawalan ulangan gelong do while. Lihat carta alih ini.
Atau cara ini akan paparkan hasil tambah semua nombor yang telah dimasukkan oleh pengguna. Tapi, atau cara ini tidak pasti berapa bilangan nombor yang pengguna akan masukkan. Oleh itu, kita tetapkan kemasukan nilai -1 sebagai syarat penamatan gelung. Dalam dunia pengaturcaraan, gelung dual sering digunakan untuk sesuatu yang dikenali sebagai gelung kawalan sentinel. Dalam bahasa Inggeris, sentinel adalah askar atau pengawal yang tugasnya adalah berdiri dan mengawal situasi. Gelung ini juga akan melaksanakan segala tindakan sehinggalah aksara tertentu dimasukkan. Tugas anda, tukarkan kata alih ini kepada aturcara yang sebenar. Selamat mencuba! Hello world. Bayangkan saya ada 3 kad di hadapan saya. Salah satu kad ini mempunyai tanda X di belakang. Bagaimanakah saya boleh mengetahui kad yang mana satu mempunyai tanda X? Jawapan anda pastinya untuk buka kad satu demi satu dan lihat jika terdapat tanda X di belakang kad tersebut. Ya, jawapan itu betul. Dan ini sebenarnya adalah pernyataan yang serupa dengan pernyataan aturcara. Kita boleh tukarkan pernyataan kita kepada bentuk yang lebih serupa dengan pernyataan aturcara seperti berikut. Sekiranya kad yang disemak tiada tanda X, semak kad seterusnya. Ataupun dalam bahasa Inggeris, while the card I am looking at does not have X, check the next card. Sekarang, pernyataan kita kelihatan seperti kod pengaturcaraan. Pengaturcaraan banyak menggunakan kosakata yang biasa kita gunakan setiap hari. Daripada contoh kad tadi, kita boleh melihat bentuk gelung while dengan pernyataan bahasa Inggeris kita. Pengulangan sesuatu tindakan sebanyak X kali adalah perkara yang biasa dilakukan dalam pengaturcaraan sehingga saintis komputer mencipta struktur kawalan ulangan untuk memudahkan aturcara ulangan ini. Cuba kita lihat balik contoh kita tadi. Kita boleh menjelaskan tindakan ulangan tadi seperti berikut. Bagi setiap kad, buka dan lihat jika ianya mempunyai tanda X. Ataupun dalam bahasa Inggeris, for each card, open and see if the card has X on it. Terdapat 3 cara untuk mengaplikasikan struktur kawalan ulangan. Kita telah mempelajari 2 cara iaitu dengan gelung while dan gelung do while. Hari ini, kita akan pelajari variasi ketiga iaitu gelung for. Sekarang kita akan cuba untuk memaparkan hello sebanyak 3 kali. Dalam gelung while, ini adalah rupa atau caranya. Nampak mudah kan? Kita juga boleh melaksanakan tugas yang sama dengan gelung do while seperti yang ditunjukkan di sini. Tetapi dalam kes ini, penggunaan gelung do while adalah kurang sesuai kerana ia membuatkan aturcara kita lebih panjang. Daripada 5 baris dengan gelung while ke 7 baris dengan gelung do while. Cara terbaik untuk melaksanakan pengulangan sebanyak X kali adalah dengan menggunakan gelung for. Carta alih untuk gelung for kelihatan serupa dengan gelung while. Tetapi jika kita melihat kodnya, gelung for adalah jauh lebih efisien. Jika gelung while memerlukan 5 baris dan gelung do while memerlukan 7 baris, gelung for hanya memerlukan 3 baris untuk melaksanakan tindakan yang sama. Dalam gelung while dan do while, pembilang digunakan untuk mengira bilangan kali ulangan. Dalam gelung for, pembilang dibina built-in di dalam gelung itu. Baris 1 menetapkan bilangan ulangan yang dikehendaki. Di sini, kita tetapkan bilangan ulangan yang dikehendaki sebagai 3. Baris 2 menghasilkan satu julat nombor yang mempunyai 3 nombor. Kita gunakan I sebagai pembilang dalam julat tersebut. Setiap kali tindakan berulang, bilang I akan bertambah dengan 1. Tindakan akan berulang sehingga bilangan ulangan yang dinyatakan iaitu nombor yang telah ditetapkan dalam pemboleh ubah ulangan tadi. Baris 3 adalah tindakan yang akan berulang. Tindakan ini akan berulang sebanyak X kali berdasarkan bilangan ulangan yang ditetapkan di baris 2. Perhatikan bahawa dalam gelung for, langkah kemas kini adalah terbina dalam struktur gelung. Inilah yang menjadikan gelung for pilihan terbaik untuk struktur kawalan yang memerlukan ulangan tindakan sebanyak X kali. Apa akan terjadi jika kita tukarkan tindakan dari print hello ke print I? Anda mungkin akan fikir komputer akan paparkan 1, 2, 3. Tapi ini tak akan berlaku. Komputer akan paparkan 0, 1, 2 kerana pengiraan komputer bermula dari 0. Walaupun ia tidak kira sehingga 3, tapi ia masih lagi paparkan 3 nombor iaitu ulangan sebanyak 3 kali. For merupakan struktur kawalan ulangan yang amat berkuasa dalam Python.
Ianya bukan sahaja membenarkan kita untuk mengulangi sesuatu tindakan buat X kali, tetapi juga membenarkan kita memproses sesuatu senarai. Lihat contoh ini. Program ini akan mencetak setiap aksara dalam perkataan. Dalam erti kata lain, untuk setiap aksara dalam perkataan, kita menyuruh program untuk mencetak aksaranya. P-E-R-K-A-T-A-A-N. Hebat bukan? Ini juga bermakna kita boleh membuat beberapa perkara yang sangat hebat dengan gelong dan huruf seperti mengsongsangkan perkataan, menggantikan aksara dalam perkataan dan sebagainya. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita telah belajar tentang gelong for dan bagaimana ia adalah gelong yang amat efisien. Untuk cabaran kali ini, cuba lihat segmen atur cara ini dan kesan perubahan pemboleh ubah dalam atur cara. Apakah output untuk perkataan Python? Bagaimana pula dengan perkataan saya suka pengaturcaraan? Lihat bagaimana anda boleh mengubahnya untuk membuat vowel stripper. Anda perlu membina program yang boleh memenuhi kedua-dua perkara berikut. Yang pertama, tanya pengguna untuk masukkan satu rentetan dan yang kedua, keluarkan semua huruf vowel dari rentetan itu. A, E, I, O dan U. Selamat mencuba! Hello world, selamat kembali ke episod 8 Python. Bayangkan jika saya memberi anda item berikut dan meminta anda untuk mencari setiap item di pusat membeli belah. Bagaimana akan anda lakukannya? Apa pula yang akan anda lakukan jika saya meminta anda untuk mencari barang-barang tersebut di gudang yang besar di mana semua barangan disimpan dengan cara yang tidak teratur? Yang mana satu tugasan yang lebih mudah? Anda mungkin akan menjawab pusat beli belah. Item di pusat beli belah disusun mengikut kategori. Barangan elektrik adalah di bahagian barangan elektrik, makanan ada di kedai runcit dan sebagainya. Pengurusan maklumat sebegini memudahkan proses menyimpan dan mengeluarkan maklumat. Ahli sains dan pengatur cara komputer berurusan dengan data dan maklumat sepanjang masa. Oleh itu, adalah penting bagi kita untuk mengetahui cara menyimpan data, bagaimana untuk mengakses data dan cara memanipulasikan data. Pusat pangkalan data untuk laman web seperti Google dan Facebook boleh diukur menggunakan saiz padang bola sepak. Saiz pangkalan data mereka ini sedang mengembang dengan penambahan pengguna setiap saat. Dalam video pertama, kita telah lihat cara paling asas untuk menyimpan data, iaitu dengan menggunakan pemboleh ubah atau variable. Ini adalah cara yang baik untuk jumlah data yang kecil, tapi cuba bayangkan jumlah data yang besar. Bayangkan betapa banyak pemboleh ubah yang perlu kita uruskan. Para saintis komputer dan jurutera perisian menggunakan cara yang berbeza untuk menyimpan data supaya kita boleh mengakses, memanipulasi dan memadamnya dengan lebih mudah. Kaedah penyimpanan yang berbeza ini dikenali sebagai struktur data. Struktur data yang paling asas dikenali sebagai array, tata susunan dalam Python. Mereka dikenali sebagai list. List merupakan satu koleksi item dalam bentuk senarai. Daripada satu pemboleh ubah menyimpan satu nilai, kita boleh menggunakan satu pemboleh ubah untuk menyimpan satu koleksi nilai. Anda mungkin tertanya-tanya, apakah kelebihan menggunakan list? Bayangkan jika anda perlu mengingati skor untuk 5 perlawanan bola sepak. Dengan menggunakan cara pemboleh ubah, kita memerlukan 5 pemboleh ubah yang berbeza untuk menyimpan 5 skor yang berbeza. Tapi, ini boleh dilakukan dengan satu pemboleh ubah list. Satu list yang mampu menyimpan 5 skor sekaligus. Kita boleh mengakses setiap item secara individu dengan merujuk kepada indeksnya. Ini mungkin kelihatan tidak penting, tapi bayangkan penyimpanan 1000 skor atau 1 juta skor. Seperti yang diberitahu dalam video yang lepas, komputer mula mengira dari nombor kosong. Sama juga di sini, nombor indeks bermula dari kosong. Jadi, item terakhir senarai 5 item akan berada di indeks 4. Dalam Python, kita juga boleh merujuk kepada item itu dengan indeks negatifnya. Item terakhir mempunyai indeks negatif 1 dan nombor kedua terakhir mempunyai indeks negatif 2 dan sebagainya. Kita gunakan operator indeks atau tanda kurung siku untuk mengakses item individu. Mari kita periksa kod ini. Baris 1 akan mengisytiharkan dan memberikan nilai untuk semua item dalam senarai. Baris 2 akan memaparkan item di indeks 2 iaitu nombor 3.
Kita juga boleh menukar nilai item individu dengan atur cara pada baris 3. Perhatikan bagaimana apabila kita memaparkan seluruh senarai dalam baris 4, item nombor 2 telah diubah menjadi 10. Akhir sekali, menggunakan kata kunci del, DEL, kita boleh mengeluarkan item daripada senarai. Apa yang biasanya kita lakukan dengan perkara dalam senarai? Kita boleh memproses dan melihat setiap item individu dalam satu senarai. Dalam Python, terdapat cara yang mudah untuk memeriksa senarai atau list dengan menggunakan gelung for. Ingat lagi di video sebelum ini, saya tunjukkan cara untuk menggunakan gelung for untuk menyemak aksara dalam satu rentetan. Cara yang sama juga boleh dilaksanakan untuk menyemak setiap item dalam satu list. Kod ini bermaksud untuk setiap item dalam list, papar item tersebut. Ataupun dalam bahasa Inggeris, for each item in the list, print the item. Jom tambahkan beberapa feature tambahan dalam permainan meneka nombor yang telah kita hasilkan sebelum ini. Atau cara baru ini akan menunjukkan kepada pengguna semua tekaan sebelumnya. Baris 3 mengisytiharkan satu senarai kosong yang baru. Baris 12 menambah atau dalam bahasa Inggeris append tekaan pengguna kepada senarai kosong. Baris 14 dan baris 15 akan mencetak semua tekaan sebelumnya. Berikut adalah satu lagi ciri yang boleh kita tambahkan dalam permainan meneka nombor, iaitu menyemak sama ada sesuatu nombor telah digunakan atau tidak. Kita boleh memeriksa sama ada barang tersebut ada dalam senarai atau tidak menggunakan if dalam pernyataan. Perhatikan baris 8 hingga 10. Baris 10 adalah pernyataan atau cara yang bermaksud langkau seluruh kod dan bergerak ke ulangan gelung yang seterusnya. Terdapat banyak perkara yang lebih menarik yang boleh kita lakukan dengan senarai. Typekan Python list operation dalam Google untuk mengetahui perkara-perkara lain yang menarik yang boleh anda buat. Mari imbas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang membuat list penuh atau kosong, menambah nilai ke list, merujuk kepada item dalam list. Untuk cabaran anda kali ini, bolehkah anda membuat program yang akan membantu mencari nombor terbesar dan nombor kedua terbesar dalam suatu senarai? Kod untuk menghasilkan senarai yang diisi dengan nombor rawak telah diberikan di sini. Salin kod ini dan letakkan di bahagian atas projek anda. Mulakan projek anda dari baris 6. Selamat mencuba! Hello world, selamat kembali ke episod 9 Python. Okey, tubuh manusia adalah satu mesin yang sangat menakjubkan. Setiap bahagian tubuh kita mempunyai fungsinya yang tersendiri. Mata adalah untuk melihat, telinga untuk mendengar. Inilah sebabnya mengapa organisma hidup adalah organisma yang sangat efisien. Kita mempunyai organ yang berbeza untuk fungsi yang berbeza dan bahagian tubuh badan yang berbeza untuk melaksanakan perkara yang berbeza. Sekarang, cuba kita bandingkan badan kita dengan amoeba, sejenis sel yang tidak mempunyai bahagian khusus dan segala-galanya berada dalam satu sel tunggal. Tidak syak lagi bahawa organisma multisel seperti manusia dan tumbuhan adalah jauh lebih unggul daripada organisma yang bersel tunggal. Sama juga seperti pengaturcaraan. Perisian dan laman web yang besar mempunyai section kod yang berbeza. Ini membolehkannya melakukan fungsi yang berbeza dan melakukan fungsi-fungsi tersebut dengan baik. Ini dipanggil atur cara permodulan. Tanpa atur cara permodulan ini, program komputer mungkin akan menjadi ribuan barisan kod. Sebagai contoh, Google mempunyai 2 bilion baris kod yang disimpan di dalam 9 juta fail komputer yang berbeza. Dan barisan kod ini dikerjakan oleh 25,000 pengatur cara dari seluruh dunia. Dengan atur cara permodulan, setiap pasukan pengatur cara boleh bekerja pada modul yang dipertanggungjawabkan kepada mereka sahaja tanpa mengganggu perkhidmatan utama program tersebut. Dalam analogi badan manusia, anda boleh memotong rambut tanpa menjejaskan cara anda berjalan atau bagaimana anda melihat sesuatu. Modul tangan atau rambut dipisahkan dari modul berjalan dan modul melihat badan anda. Atur cara pemodulan juga menjadikan carta alir lebih mudah. Pertimbangkan carta aliran kalkulator ini yang boleh mengira kawasan segitiga dan luas segi empat tepat. Lihat bagaimana langkah pengiraan luas hilang. Okey, sebenarnya langkah ini tidak hilang.
kita akan mewakili sub atau cara secara berasingan dalam kumpulan bentuk yang lain. Perhatikan bagaimana dalam sub atau cara, permulaan digantikan dengan nama sub atau cara dan langkah terakhir diganti dengan perkataan kembali. Jadi, apa yang sebenarnya berlaku ialah program yang hilang tadi telah ke langkah-langkah sub atau cara. Apabila program tersebut selesai dijalankan dalam sub atau cara, ia akan kembali ke program asal dan sambung diproses. Semua sub atau cara perlu ditakrifkan sebelum program utama bermula. Kita menggunakan kata kunci def untuk menakrifkan sub atau cara. Pada baris 6, kita hantarkan nombor yang telah dimasukkan kepada fungsi kuasa 2. Fungsi kuasa 2 akan menerima nombor ini dan namakannya X. Kita kemudian kembalikan jawapan daripada operasi matematik X darab X kepada program utama. Program utama akan simpankan jawapan tersebut dalam pemboleh ubah jawapan. Maklumat yang dihantar sepanjang program dikenali sebagai parameter. Satu lagi sebab mengapa kita menggunakan sub atau cara adalah kemampuannya untuk digunakan semula. Contohnya, jika kita mahu menjalankan operasi kuasa 4, kita hanya perlu memanggil sub atau cara kuasa 2 sebanyak 2 kali. Cuba lihat contoh yang ditunjukkan. Bukan itu sahaja, kita juga boleh memanggil sub atau cara di dalam sub atau cara yang lain. Okey, mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari dalam video ini. Yang pertama, kita belajar tentang sub atau cara. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana parameter dihantar ke sub atau cara dan kembali ke program utama. Untuk cabaran video ini, cuba bina kalkulator kesihatan yang akan membolehkan pengguna mengira menggunakan BMI atau kadar denyutan jantung. Anda perlu membina program utama yang menggunakan sub atau cara untuk BMI dan kadar denyutan jantung. Selamat mencuba! Saya perlukan anda untuk memberikan perhatian yang sepenuhnya untuk 1 saat. Dalam 1 saat tersebut, perkara-perkara berikut sudah pun berlaku dalam internet. 41.6 juta mesej telah dihantar melalui Facebook dan WhatsApp. Jumlah kandungan video baru yang dibuat naik ke dalam YouTube adalah selama 300 minit. 3.8 juta orang menggunakan Google untuk mencari maklumat. Manusia telah menambahkan 13 terabyte data ke dalam internet. Hello world, saya Alina dan ini adalah siri video asas pangkalan data. Saban hari, data bertambah penting dalam kehidupan seharian kita. Malah, sains yang digunakan untuk memanipulasi dan menggunakan data atau dikenali sebagai data science telah disenaraikan sebagai salah satu kemahiran yang paling penting untuk memenuhi keperluan pekerjaan masa depan. Namun, kita perlu faham yang data sahaja yang belum diproses tidak berguna. Data yang diproses siap dengan maklumat tambahan dan juga konteks dikenali sebagai maklumat atau information. Sebagai contoh, data berikut tidak bermakna tanpa konteks. Apa yang kita nampak cuma beberapa perkataan dan satu siri nombor. Walau bagaimanapun, dengan adanya konteks dan maklumat yang betul, data tadi mula menjadi lebih bermakna. Dalam siri video kali ini, kita akan belajar cara-cara untuk menguruskan data. Secara spesifik lagi, kita akan belajar cara-cara untuk menguruskan data menggunakan pangkalan data atau database. Data perlu disimpan di sesuatu tempat dan diuruskan dengan cekap. Pada zaman sebelum teknologi data, kita tidak menggunakan sistem atas talian tetapi dengan menggunakan pen dan kertas. Tahukah anda dalam hospital, terdapat terlampau banyak rekod perubatan di hospital sampai mereka perlu mengupah sekumpulan pegawai rekod perubatan yang tugasnya khas untuk menguruskan jumlah data yang besar secara manual. Pada zaman moden, pangkalan data telah berkembang dari rekod kertas ke versi digital. Sistem pangkalan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam banyak perkara yang kita perlu lakukan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, apabila anda mengakses sistem SAPS di atas talian, anda sedang berinteraksi dengan pangkalan data pusat rekod murid seluruh negara. Perkara yang sama berlaku apabila anda sedang mencari kesalahan lalu lintas pada laman WILAC, rangkaian interaksi laman elektronik kerajaan, ataupun mencari maklumat mengundi di laman web Suruhanjaya Pilihan Raya.
Seperti yang kita nampak, pangkalan data elektronik mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan sistem pemfailan kertas. Pangkalan data elektronik adalah lebih cekap, lebih cepat, mesra pengguna, selamat dan banyak lagi. DBMS atau Database Management System adalah sistem berstruktur untuk menguruskan maklumat dalam pangkalan data. Terdapat banyak bentuk pangkalan data seperti hierarki, berorientasikan objek, rangkaian dan hubungan. Untuk tujuan siri video ini, kita akan memberikan lebih fokus kepada penggunaan pangkalan data hubungan. Pangkalan data hubungan adalah salah satu sistem pangkalan data yang paling biasa digunakan dalam dunia pekerjaan. Ia mudah dibina, mudah digunakan dan mudah dikendalikan berbanding dengan sistem-sistem yang lain. Dalam pangkalan data hubungan, data disusun dalam jadual baris dan lajur. Setiap jadual mewakili entiti dari jenis yang sama dan menyimpan atribut berbeza yang menggambarkan atribut entiti tersebut. Sama seperti bagaimana algoritma pengaturcaraan boleh diwakili oleh carta alih, reka bentuk pangkalan data hubungan juga boleh diwakili oleh carta hubungan entiti atau dikenali sebagai Entity Relational Diagram, ERD. Kita menggunakan segi empat tepat untuk mewakili entiti dan bujur untuk mewakili atributnya. ERD ini boleh diwakili dalam bentuk jadual dalam pangkalan data hubungan. Dalam bentuk jadual ini, setiap entiti diwakili dengan satu jadual. Atribut entiti akan memenuhi bahagian lajur yang dikenali sebagai medan dalam pangkalan data hubungan. Setiap baris dalam jadual mewakili rekod entiti. Contohnya dalam sesuatu jadual entiti murid, data murid yang berlainan disimpan dalam baris yang berlainan. Terdapat ribuan bahkan jutaan rekod dalam setiap jadual. Kita perlu mempunyai cara untuk mengenal pasti setiap rekod. Dalam setiap entiti, salah satu sifat akan dijadikan kunci primer. Kunci primer yang dipilih adalah atribut unik dalam setiap rekod. Ia hanya akan muncul sekali sahaja. Dalam contoh ini, walaupun nama mungkin kelihatan seperti pilihan yang baik untuk kunci utama, tetapi secara realistiknya, nama tidak sesuai untuk digunakan. Sebagai contoh, dalam suatu pangkalan data yang mempunyai 1 juta pengguna, pasti terdapat beberapa nama, Lim Waikid atau Ali bin Muhammad. Oleh itu, nama bukanlah kunci yang unik untuk mengenal pasti rekod tersebut. Di sini kita menggunakan nombor pendaftaran murid sebagai kunci primer. Sepatutnya nombor pendaftaran murid adalah unik untuk setiap murid. Ini juga sebab mengapa nombor kad pengenalan untuk setiap rakyat Malaysia adalah unik. Tiada dua orang yang mempunyai nombor kad pengenalan yang sama di Malaysia. Dalam pangkalan data kerajaan, nombor kad pengenalan kita adalah kunci primer untuk merujuk kepada rekod kita. Di dalam ERD, kunci primer akan digariskan. Dalam pangkalan data hubungan, entiti berinteraksi di antara satu sama lain atau dengan kata lain, mereka berkaitan dengan satu sama lain melalui suatu hubungan. Hubungan diwakili oleh bentuk belian dalam ERD. Sebagai contoh, murid boleh mengambil sebuah subjek. Ini juga merupakan sebab mengapa di sekolah setiap mata pelajaran mempunyai kod uniknya sendiri. Misalnya 3770/1 untuk subjek sains komputer. Di dunia sebenar, calon SPM dikenal pasti dengan nombor giliran mereka sebagai kunci utama dan kunci ini akan dikaitkan dengan kunci utama entiti lain seperti kod subjek kepada entiti calon SPM. Jadi dalam jadual kita, kod subjek akan muncul di jadual entiti murid. Apabila kunci utama muncul sebagai sifat untuk entiti lain, ini dikenali sebagai kunci asing atau foreign key. Jom kita imbas kembali apa yang telah kita belajar hari ini. Yang pertama, kita belajar mengenai kelebihan sistem pengurusan pangkalan data elektronik. Yang kedua, kita belajar tentang pangkalan data hubungan dan bagaimana membuat carta hubungan entiti atau ERD. Untuk siri video ini, kami akan cuba membina sebuah sistem maklumat sekolah, SIS. Bolehkah anda memulakan projek ini dengan memikirkan tentang entiti apa yang terlibat untuk sistem maklumat sekolah dan atribut apa yang akan digunakan? Dalam video seterusnya, kita akan melihat dengan lebih mendalam reka bentuk pangkalan data dan belajar menggunakan DBMS yang sebenar.
selamat kembali ke episod 2 siri video Asas Pangkalan Data. Dalam kehidupan sebenar, anda akan melihat bahawa semua perkara adalah saling berkait. Sebagai contoh, anda boleh menemui produk yang sama yang boleh didapati di semua pasaraya. Tapi ada juga jenama tertentu yang hanya boleh dibeli di pasaraya tertentu. Setiap seorang daripada kita boleh mempunyai satu nombor kad pengenalan sahaja. Dan dengan nombor kad pengenalan itu, kita boleh mendaftar seberapa banyak nombor mudah alih telefon yang kita mahu. Banyak alamat yang berbeza boleh mempunyai poskod yang sama, tetapi setiap negara hanya boleh mempunyai satu kod negara telefon tertentu atau alamat domain laman web sahaja. Dalam kehidupan sebenar, hubungan antara perkara-perkara yang berbeza boleh wujud dalam bentuk yang berbeza. Sesetengah perkara seperti anda dan nombor kad pengenalan anda wujud dalam hubungan satu dengan satu. Sementara yang lain seperti poskod untuk alamat boleh wujud dalam hubungan satu dengan banyak. Oleh kerana entiti mewakili objek kehidupan sebenar, jadi hubungan antara entiti yang lain pun sama seperti objek kehidupan sebenar, iaitu terdapat pelbagai jenis hubungan yang berlainan. Hubungan antara entiti dikenali sebagai cardinality. Cardinality boleh diwakili oleh sesuatu yang disebut sebagai notasi Crowfoot seperti yang terpapar. Walau bagaimanapun, untuk memudahkan pemahaman konsep ini, kita hanya akan meletakkan nombor pada garis nombor untuk menunjukkan cardinality hubungan tersebut. Terdapat 3 jenis cardinality. Yang pertama ialah hubungan satu dengan satu. Setiap entiti hanya boleh berinteraksi dengan satu entiti lain sekali sahaja. Sebagai contoh, anda dan nombor kad pengenalan anda, setiap daripada kita hanya boleh mempunyai satu nombor kad pengenalan. Setiap sekolah hanya boleh mempunyai seorang pengetua. Setiap kelas hanya boleh mempunyai seorang guru kelas. Setiap manusia hanya boleh mempunyai seorang ibu kandung. Jenis cardinality yang kedua ialah hubungan satu dengan M atau satu dengan ramai. Seorang bapa boleh mempunyai ramai anak. Satu kelas boleh mempunyai ramai murid. Satu sekolah boleh mempunyai banyak kelas. Satu orang boleh memiliki banyak nombor telefon. Cardinality yang ketiga mempunyai konsep yang sedikit rumit, iaitu hubungan banyak dengan banyak ataupun dikenali sebagai hubungan M dengan N. Sebagai contoh, ramai murid boleh diajar oleh ramai guru dan ramai guru boleh mengajar ramai murid. Banyak kereta boleh dimiliki oleh ramai orang dan ramai orang boleh memiliki banyak kereta. Banyak buku boleh ditulis oleh ramai penulis dan ramai penulis boleh menulis banyak buku. ERD yang lengkap perlu mempunyai cardinality, entity, attribute dan hubungannya. Terdapat 6 langkah untuk membina sebuah ERD. Jom kita cuba membina ERD untuk masalah berikut. Ini adalah pernyataan masalah yang perlu diselesaikan. Langkah pertama, kenal pasti entiti. Bagaimanakah kita tahu jika ada satu entiti dalam kenyataan tadi? Entiti biasanya melibatkan sekurang-kurangnya 2 atau lebih rekod. Di sini, entiti itu adalah jabatan, projek, pekerja dan penyelia. Langkah kedua, kenal pasti hubungan antara entiti. Kita boleh mengenal pasti perkara ini dengan meletakkan entiti dalam sebuah matriks dan cuba carikan hubungan antara entiti. Langkah 3, kita dah pun mengenal pasti entiti dan hubungan. Sekarang kita boleh membina ERD yang mudah. Cuba kita buat bersama-sama. Langkah yang keempat, tentukan cardinality dan juga kunci primer untuk pernyataan masalah tadi dan tambahkannya kepada ERD yang telah dibina. Langkah kelima, cari semua atribut lain yang diperlukan dan masukkannya ke dalam ERD. Akhir sekali, periksa ERD anda dengan menggunakan pernyataan masalah tadi. Pastikan anda telah memasukkan semua maklumat ke dalam ERD anda. Mudah kan? Jadi, dalam video ini, kita sudah belajar tentang hubungan antara entiti dan cara membina ERD. Okey, jom kita cuba membina ERD untuk pernyataan masalah seterusnya. Ini adalah pernyataan masalah untuk SMK Arus. Bolehkah anda membuat ERD untuk pernyataan masalah ini? Apabila sudah selesai, gunakan ERD ini sebagai panduan untuk membina ERD pangkalan data sistem maklumat sekolah anda. Sehingga bertemu di video seterusnya, selamat mencuba!
Hello world, selamat kembali ke episod 3 siri video Asas Pangkalan Data. Sebelum seorang arkitek merancang suatu bangunan, dia akan terlebih dahulu membuat draft untuk memberikan gambaran awal bentuk bangunan untuk ditunjukkan kepada klien atau pelanggannya. Lukisan draft ini sering bersifat konseptual, tanpa memberikan terlalu banyak ciri-ciri terperinci bangunan tersebut. Okey, walaupun lukisan ini bagus untuk menunjukkan kepada kita bagaimana bangunan itu akan kelihatan apabila siap nanti, ia tidak mencukupi untuk membina bangunan tersebut. Okey. Dengan menggunakan lukisan ini, arkitek sudah mampu untuk membuat pelan tindakan seterusnya. Sebuah blueprint lebih sesuai digunakan berbanding dengan lakaran kerana blueprint mengandungi semua maklumat teknikal yang diperlukan untuk membina bangunan tersebut. Begitu juga dalam reka bentuk pangkalan data. Walaupun kita memulakan proses perancangan reka bentuk menggunakan ERD, kita perlu mengubahnya menjadi skema hubungan untuk mewujudkan pangkalan data yang sebenar. Dalam episod ini, kita akan belajar cara untuk menghasilkan skema hubungan berdasarkan ERD. Kita membina skema hubungan dari ERD. Skema hubungan sebenarnya merupakan koleksi jadual. Dalam setiap jadual, kita menentukan kunci primer, kunci asing dan maklumat lain yang diperlukan yang boleh membantu kita untuk membuat jadual dalam pangkalan data nanti. Skema hubungan kelihatan seperti ini. Terdapat beberapa perbezaan ketara antara skema hubungan dan ERD. Untuk ERD, kita membuat grafik hanya untuk entiti, hubungan dan atribut. Melihat skema hubungan ini, kita boleh nampak dengan jelas yang skema ini lebih lengkap berbanding dengan ERD. Setiap entiti ada jadualnya masing-masing dan sesetengah hubungan juga mempunyai jadualnya tersendiri. Pangkalan data hubungan disimpan di dalam jadual dalam DBMS. Dengan adanya skema hubungan ini, ia membolehkan kita membuat rancangan untuk memudahkan pembinaan jadual dalam sistem pengurusan pangkalan data nanti. Terdapat dua langkah untuk mewujudkan skema hubungan. Langkah yang pertama, untuk setiap entiti, buat jadual untuknya dan bahagian untuk setiap atributnya. Gariskan kunci primer dalam jadual. Apabila kita membina jadual pangkalan data sebenar, ia akan kelihatan seperti ini. Langkah dua ialah untuk mewujudkan hubungan di antara entiti. Entiti dikaitkan dengan satu atau lebih kunci. Terdapat beberapa senario yang boleh kita lihat untuk mewakili hubungan dalam skema hubungan. Pewakilan tersebut bergantung dengan kardinaliti hubungan itu. Lihat hubungan yang ini. Satu pengetua menguruskan satu sekolah. Dalam hubungan satu dengan satu seperti ini, kunci primer dari salah satu entiti akan menjadi atribut entiti lain. Apabila ini berlaku, kunci primer dari entiti sekolah akan menjadi kunci asing di entiti pengetua. Letakkan garis putus-putus di bawah kunci asing. Kemana kunci asing dihubungkan tidak begitu penting. Dalam contoh ini, skema hubungan bagi kedua-dua A dan B adalah benar. Dalam hubungan kardinal 1 dengan M, kunci primer pada bahagian 1 dalam hubungan akan menjadi kunci asing di bahagian M. Dalam contoh ini, satu guru mengajar banyak subjek. Kita akan meletakkan kunci primer dari entiti guru iaitu nombor kad pengenalan guru menjadi kunci asing bagi entiti subjek. Dalam senario terakhir di mana kita lihat hubungan M dengan N, jadual baru yang dicipta mengandungi kunci primer pada kedua-dua bahagian M dan N. Lihat contoh ini. Ramai guru mengajar ramai murid. Terdapat kategori khas untuk hubungan M dengan N di mana atribut baru boleh muncul dari hubungan tersebut. Sebagai contoh, dalam ERD ini, ramai murid mengambil banyak subjek dan apabila mereka mengambil subjek-subjek ini, kita akan merekodkan markah yang diperoleh dalam peperiksaan sebagai satu lagi atribut hubungan tersebut. Apabila kita membuat jadual baru dengan kedua-dua kunci primer untuk hubungan M dan N, jadual baru ini akan mengandungi atribut baru iaitu markah. Sebagai latihan, jom kita cuba menukar ERD ini kepada skema hubungan. Langkah yang pertama, kenal pasti entiti dan buat jadual untuk setiap entiti tersebut. Di sini kita boleh mengeluarkan entiti subjek, murid, sekolah, pengetua dan guru dari ERD ke dalam jadual. Kemudian kita masukkan atribut yang bersesuaian dan gariskan kunci primer. Langkah 2. Tukar hubungan dalam ERD kepada skema hubungan. Berikut adalah semua hubungan dalam ERD dan setiap hubungan yang kita lihat akan dijadikan jadual baru. Yang pertama, mengajar kerana ramai guru mengajar ramai murid. Yang kedua, mengambil kerana ramai murid mengambil banyak mata pelajaran. Yang ketiga, mengajar kerana ramai guru mengajar banyak mata pelajaran.
Kita akan mula membina atribut untuk hubungan yang tidak memerlukan jadual baru. Perhatikan bagaimana kita memasukkan atribut hubungan bilangan tahun berkhidmat dalam entiti guru. Akhir sekali, kita bina jadual baru untuk hubungan M dengan N. Jom kita rumuskan apa yang dipelajari dalam video ini. Yang pertama, kita telah belajar cara untuk menukarkan ERD ke skema hubungan. Ini adalah ERD untuk masalah kita tadi. Bolehkah anda mengubahnya menjadi skema hubungan? Anda juga boleh menggunakan masa ini untuk melihat ERD anda dan mengubahnya menjadi skema hubungan untuk kita gunakan dalam pelajaran seterusnya. Selamat mencuba! Hello world, selamat kembali ke episod 4 siri video Asas Pangkalan Data. Kita telah pun hasilkan skema hubungan dan sekarang tibanya masa untuk kita mewujudkan pangkalan data kita. Terdapat banyak jenis DBMS yang ada di pasaran. Sesetengah DBMS seperti MySQL ataupun Oracle membolehkan perantaraan pangkalan data dengan pengaturcaraan penskriptan pelayan seperti PHP. Namun, untuk tujuan video ini, kita akan menggunakan perisian Microsoft Access. Untuk video ini, kita akan gunakan contoh skema hubungan SMK Arus yang telah dibangunkan. Langkah pertama, buka perisian Microsoft Access dan pilih Blank Desktop Database. Berikan nama yang bermakna kepada pangkalan data anda dan klik Create. Klik Create di bahagian ribbon atas dan klik Table Design. Masukkan semua medan bagi entiti ini. Setiap satu medan diletakkan pada satu baris. Tetapkan jenis data yang bersesuaian pada bahagian Data Type. Anda juga boleh tuliskan nota tambahan di bahagian Description mengenai medan data itu. Tetapkan medan kunci primer dengan mengklik kanan pada medan yang dikehendaki dan pilih Primary Key. Gambar kunci akan timbul pada medan yang dipilih sebagai kunci primer. Pastikan semua kunci asing dan primer ditetapkan ke Yes, No Duplicates bagi bahagian indeks di bawah medan. Kemudian, tekan View dan Data Sheet View. Satu tertingkap pop-up akan menjelma. Berikan nama yang sesuai kepada entiti ini dan tekan Yes. Microsoft Access membenarkan dua jenis pandangan. View terhadap fail pangkalan data. Koleksi data boleh dilihat sebagai helaian data dengan Data Sheet View ataupun sebagai struktur pangkalan data dengan Design View. Pandangan koleksi data sebagai helaian membolehkan anda melihat semua rekod pada satu jadual, manakala pandangan reka cipta jadual membolehkan anda menukar tetapan pada jadual seperti medan kunci primer, saiz medan dan jenis data pada medan. Pemilihan pandangan boleh dilakukan dengan menekan View di bahagian Design pada ribbon di atas. Untuk tidak melengahkan masa, saya telah pun hasilkan semua jadual. Sekarang tibalah masa untuk hasilkan hubungan antara entiti. Masuk ke Design View dan klikkan Database Tools dan seterusnya Relationship. Cara yang paling senang adalah dengan cara drag and drop. Contohnya, saya ingin gunakan School D pada School sebagai kunci asing di Principal. Saya tarik School D dari School ke Principal. Tikkan Enforce Referential Integrity, ini bermaksud pemadaman School D di satu tempat juga akan memadamkan segala rujukan kepada School D ini di tempat lain. Lengkapkan semua hubungan antara entiti dengan merujuk kepada skema hubungan anda. Setelah anda siap, anda akan perhatikan bahawa bahagian ini semakin serupa dengan skema hubungan. Jangan hairan kerana skema hubungan juga kerap digunakan untuk mewakili reka bentuk sesuatu pangkalan data. Okey, jom kita imbas kembali pengajaran video kali ini. Menukar skema hubungan kepada pangkalan data yang sebenar dan menggunakan Microsoft Access untuk mencipta pangkalan data sebenar tersebut. Baik, anda dah tahu cara untuk menghasilkan pangkalan data dengan menggunakan perisian DBMS. Sekarang tibalah masa untuk anda cuba menterjemahkan skema hubungan anda ke pangkalan data di dalam perisian DBMS. Setelah anda siap dengan sistem pangkalan data anda, jangan lupa untuk masukkan rekod untuk kegunaan video seterusnya. Anda boleh masukkan rekod dengan menaik masuk dalam Datasheet View. Selamat mencuba!
Hello world, selamat kembali ke episod 5 siri video Asas Pangkalan Data. DBMS wujud untuk membantu kita mengurus data. Ini adalah antara operasi yang kerap kita lakukan dengan DBMS. Masukkan data, keluarkan data, padamkan data dan kemaskini data. Semua perisian DBMS boleh berinteraksi dengan pengguna melalui bahasa pengaturcaraan SQL. Bahasa pengaturcaraan SQL ataupun Structured Query Language merupakan satu bahasa pengaturcaraan khas dicipta untuk pangkalan data. Pangkalan data hanya akan faham arahan dalam bentuk SQL. Jika ada laman web yang ditulis dengan PHP ingin berhubung dengan pangkalan data, PHP juga perlu gunakan sintaks SQL untuk berkomunikasi dengan pangkalan data tersebut. Untuk video ini, kita akan belajar kod SQL yang paling mudah, iaitu akses kepada data. Dalam SQL, akses data boleh dilaksanakan dengan kod arahan select. Dalam bentuk paling asas, sintaksnya begini. Select attribute 1, attribute 2, from nama jadual. Dalam sesuatu aturcara SQL, simbol ini mesti diletakkan pada penghujung aturcara untuk menyatakan aturcara tersebut telah habis ditulis. Mari kita cuba dengan pangkalan data kita. Tekan Query Design. Pilih jadual yang hendak diakses. Anda boleh pilih satu atau lebih dari satu jadual. Kemudian dalam View, tekan SQL View. Anda akan nampak aturcara SQL di sini. Untuk cubaan ini, kita akan akses semua rekod dalam student. Kita boleh guna simbol bintang untuk memberi maksud ke semuanya. Jadi, typekan select bintang from students. Ini bererti paparkan semua atribut untuk semua murid dari jadual students. Selepas itu, tekan Run. Anda akan nampak keputusan query anda dalam tertingkap Query 1. Cuba select Gender from Student. Anda akan nampak hanya laju gender atau jantina sahaja yang akan dipaparkan. Okey, jom kita cuba pernyataan SQL yang lain. Kali ini kita akan cuba pilih murid tertentu sahaja. Contoh sebelum ini, paparkan atribut dari semua murid. Tetapi realitinya, kadang-kadang kita mungkin perlu memilih subset daripada set data kita. Untuk tujuan itu, kita boleh gunakan select where. Sintaksnya begini. Select attribute 1, attribute 2, from nama jadual, where syarat yang perlu dipenuhi. Kita boleh cuba yang ini pula. Select student name, from student, where gender equals F. Ini bermaksud pilih nama murid dari jadual student untuk merekod di mana gendernya sama dengan F. Dengan ini, kita boleh paparkan nama semua murid perempuan dalam sekolah. Kita juga boleh tambahkan logic operator di bahagian where. Contohnya, kita hendak dapatkan guru perempuan yang mempunyai 3 tahun pengalaman mengajar. Kita boleh dapatkan maklumat ini dengan aturcara berikut. Select teacher name, from teacher, where years of service equals 2 and teacher gender equals F. Dalam kod ini, SQL akan memaparkan rekod yang memenuhi syarat logik kita. Selain operator logik AND, kita juga boleh gunakan logic operator OR, iaitu mencari rekod yang memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan. Contohnya, dalam kod aturcara berikut. Select teacher name, from teacher, where years of service equals 2 or teacher gender equals F. Perisian akan memaparkan rekod yang memenuhi syarat 2 tahun berkhidmat ataupun guru perempuan ataupun rekod yang memenuhi kedua-dua syarat. Kita juga boleh susunkan hasil query kita berdasarkan syarat yang ditetapkan. Bayangkan jika anda ingin mendapatkan data semua guru perempuan dan susunkan hasil query dengan urutan menaik. Kita boleh gunakan kod arahan berikut. Select attribute, from nama jadual, where syarat. Order by susunan ASC atau DSC. ASC bermaksud ascending, iaitu tertib menaik, manakala DSC bermaksud descending, iaitu tertib menurun. Typekan hasil query ini dalam Microsoft Access anda. Select teacher name, from teacher, where teacher gender equals F,
Order by, Years of Service ASC. Atau cara ini akan memaparkan rekod nama guru dari jadual teacher di mana jantina guru itu adalah perempuan. Paparkan rekod mengikut jumlah tahun perkhidmatan mengikut tertib menaik. Okey, untuk video ini kita dah pun menjalankan query terhadap pangkalan data. Dengan ini, siri asas pangkalan data kita sudah tiba ke penghujung. Siri ini adalah untuk memberi pengenalan kepada konsep pangkalan data dan menggalakkan anda untuk memikirkan cara untuk mereka bentuk suatu pangkalan data. Pada penghujung siri, kita diperkenalkan dengan perisian DBMS, Microsoft Access dan juga bahasa pengaturcaraan SQL yang digunakan untuk berurusan dengan pangkalan data. Jika anda berminat, anda boleh cari di Google cara untuk menghasilkan aplikasi pangkalan data dengan menggunakan Microsoft Access. Terdapat pelbagai feature di Microsoft Access yang mudah tetapi amat berkuasa. Contohnya, mencipta borang memasukkan data, menghasilkan laporan, menghasilkan antarmuka mudah bagi interaksi dengan data dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya dan saya berharap kita boleh berjumpa lagi pada siri video yang akan datang. Hello world, saya Alina dan selamat datang ke siri video Asas Web. Anda mesti pernah melayari internet untuk mencari suatu laman web kan? Macam mana internet boleh menyambungkan kita pada laman web tersebut? Okey, setiap kali kita membuka pelayar web seperti Chrome, Internet Explorer atau Safari dan menaik masuk alamat web, komputer kita akan membuat sambungan kepada komputer ataupun pelayar web yang mengandungi maklumat laman web tersebut. Komputer kita akan meminta satu salinan laman web tersebut untuk dihantar dan dipaparkan pada komputer kita. Salinan laman web ini ditulis dalam aturcara HTML. Ini membolehkan pelayar web membaca dan memaparkan maklumat seperti yang telah diaturcara. Dalam siri video kali ini, kita akan belajar cara untuk menghasilkan laman web menarik dengan menggunakan HTML dan CSS. Apabila kita telah menemui laman web yang dicari, apa yang anda dapat lihat pada pelayar web adalah seperti ini. Tapi, jika anda klik kanan pada laman web dan pilih View Page Source, anda akan nampak ini. Ini adalah barisan kod demi barisan kod yang membina laman web yang kita dapat lihat tadi. Untuk siri video asas web, kita akan gunakan laman Replit untuk mengatur cara dan menguji kod kita. Tapi anda boleh guna perisian lain seperti Notepad untuk hasilkan aturcara HTML dan memaparkannya dengan pelayar web. Ini adalah struktur asas laman web. Kita akan kembali semula kepada CSS di video yang seterusnya dan JavaScript dalam siri video yang akan datang nanti. Ini dikenali sebagai tag HTML. Tag ditulis menggunakan simbol ini. Tag HTML sentiasa berpasangan dan mempunyai tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup mempunyai backslash atau slash yang bersandar ke belakang. Tag HTML memberitahu pelayar web bahawa ini adalah dokumen HTML dan segala yang terkandung di antara tag pembuka dan tag penutup akan diproses sebagai HTML. Tag head adalah bahagian kepala untuk laman web. Di sini juga adalah bahagian untuk memberitahu pelayar web jenis-jenis fail lain yang akan digunakan dalam laman web ini. Di sini, kita sedang memberitahu pelayar web bahawa style.css juga adalah sebahagian daripada laman web ini. Tag title adalah apa yang akan anda lihat di bahagian atas pelayar web yang menunjukkan tab-tab laman web yang dibuka. Tag body adalah bahagian anda meletakkan kandungan halaman HTML seperti teks, image, pautan dan maklumat lain. Semua ini akan diletakkan di antara tag pembuka dan tag penutup body. Jom kita tambahkan teks ke dalam laman web kita. Untuk video tutorial kali ini, kita akan membina sebuah laman web peribadi. Selepas anda selesai menaip kod, tekan Run dan anda akan nampak laman web di bahagian kanan telah dikemas kini. Ada beberapa perkara baru yang ditunjukkan di sini. Tag P menandakan perenggan baru. Tag UL dan LI atau tag unordered list merujuk kepada senarai yang tidak disusun. Tag OL dan LI atau tag ordered list merujuk kepada senarai yang disusun.
Tag BR mewujudkan baris baru yang kosong sama seperti apabila kita tekan Enter. Untuk maklumat lanjut tentang tag dalam HTML, anda boleh carikan maklumat lanjutan dengan kata kekunci List of HTML Tags and Attributes. Rujuk pada laman web WeSchools yang merupakan sumber rujukan utama kepada pengatur cara web. Okey, kalau laman web hanya dipenuhi dengan teks, macam boring kan? Jom kita buatkan laman web kita lebih menarik dengan menambahkan image dan pautan. Kita boleh membina pautan menggunakan tag A. Kita letakkan alamat laman web dalam tanda petikan selepas A, H, R, E, F. Ada perbezaan di antara pautan pertama dengan pautan kedua. Dalam pautan pets.html, pautan ini terletak di tempat yang sama dengan laman web yang dibina. Manakala pautan yang kedua terletak di luar laman web ini. Maka kita perlu typekan alamat penuh laman web luaran siap dengan HTTP dan www. Anda boleh tambahkan laman dengan mengklik plus file pada bahagian kiri atas. Jom kita lihat apa yang ada pada setiap laman yang telah dibina. Dalam laman pets, saya telah membina kod HTML yang ringkas dengan menggunakan satu perenggan. Jom tambahkan imej kucing di sini. Kita akan membina 3 jenis imej untuk anda lihat perbezaannya. Typekan kod ini dan klik Run. Apabila anda berada di laman ini, klik Open in New Tab pada bahagian simulasi laman. Ada beberapa masalah di sini. Imej kucing ni terlalu besar. Tapi jangan risau, size imej boleh diubah dengan menggunakan pengubah height iaitu tinggi dan width lebar seperti yang dilihat pada imej kedua. Sekarang kita boleh menyusun imej ini seperti sebuah perenggan teks. Kita boleh menolak imej ketiga ke bawah dengan menggunakan tag BR. Perhatikan apa yang berlaku apabila imej ketiga diklik. Anda akan dibawa ke laman yang berbeza. Dalam HTML, kita boleh menggabungkan teks seperti ini. Apa yang berlaku di sini adalah kod imej ini telah disusun dalam tag pautan tadi yang telah menghasilkan imej yang boleh diklik. Dah siap sebuah laman web ringkas. Anda boleh cuba membina laman web versi sendiri. Inilah peluang anda untuk perkenalkan diri pada dunia. Jangan lupa untuk menonton video seterusnya. Kita akan belajar untuk menghiaskan laman web kita dengan menggunakan CSS. Selamat mencuba! Hello world, selamat kembali ke episod 2 siri Asas Web. Idea mencipta laman web sendiri mungkin rasa macam terlalu sukar, tetapi sebenarnya membina laman web adalah sangat mudah. Mungkin anda akan bayangkan pencipta laman web sebagai seseorang yang duduk dalam bilik gelap depan komputer untuk beberapa hari seperti yang anda lihat dalam kaca TV. Ataupun mungkin seperti si pengatur cara dalam filem Matrix dengan 4-5 skrin komputer dan beratus ribu baris atur cara yang terpapar di atas skrin komputer. Sebenarnya menghasilkan laman web adalah sangat mudah dan tidak memerlukan semua itu. Okey, jika saya meminta anda untuk membina sebuah bangunan, anda mungkin akan mempunyai 3 soalan. Yang pertama, apakah tujuan bangunan ini dibina? Yang kedua, apakah rupa bangunan ini? Dan yang ketiga, apakah yang diperlukan untuk membina bangunan ini? Membina laman web menggunakan proses yang sama. Apabila seseorang sedang membina laman web, dia sebenarnya sedang membina bahagian-bahagian berbeza yang digabungkan untuk membentuk suatu laman web yang berfungsi. Web Standards iaitu standard penghasilan laman web menyatakan fungsi laman web perlu dibahagikan kepada beberapa jenis bahasa pengaturcaraan. Pada asasnya, laman web terdiri daripada HTML. Kembali kepada contoh bangunan kita tadi. Tidak kira rupa bangunan yang akan dibina, kita masih akan menggunakan simen dan konkrit untuk membina bangunan tersebut. Rupa bentuk laman web pula bergantung kepada bahasa pengaturcaraan CSS. CSS menghiaskan laman web kita dan ia menentukan cara mempersembahkan maklumat HTML yang telah dikod. Bahagian ketiga, fungsi laman web ditentukan dengan bahasa penskripan client side scripting.
dan bahasa penskriptan pelayan, server-side scripting. Pelbagai bahasa pengaturcaraan boleh digunakan di sini seperti Python, Ruby, PHP, JavaScript dan sebagainya. Dalam video yang lepas, kita telah belajar bagaimana cara untuk menghasilkan laman web ringkas dan asas dengan menggunakan HTML sahaja. Untuk video yang akan datang, kita akan melihat cara menghasilkan laman web dengan menggabungkan HTML dan CSS. Saya telah pun hasilkan satu laman web ringkas seperti yang ditunjukkan. Biar saya tunjuk bagaimana CSS boleh menghias laman web kita. Tanpa CSS, laman web kelihatan seperti ini. Dengan CSS, laman web akan nampak seperti ini. Perbezaannya besar kan? Apakah itu CSS? CSS, Cascading Style Sheets, digunakan untuk mengubah suai rupa bentuk HTML. HTML5 iaitu standard HTML yang diperkenalkan pada tahun 2014 menggalakkan pemodulan laman web iaitu membezakan atau cara asas laman web iaitu HTML atau cara yang mengubah suai rupa bentuk HTML dan atau cara yang menentukan fungsi laman web tersebut. Contohnya, sebelum HTML5 diperkenalkan, susun atur laman web dihasilkan dengan struktur kod HTML sahaja iaitu penggunaan frames dan iframes. Namun dengan HTML, frames dan iframes telah pun dilupuskan dan hampir semua susun atur laman web moden adalah hasil daripada CSS dan bukan HTML. Terdapat beberapa cara untuk memasukkan CSS ke dalam HTML. Cara terbaik adalah dengan menggunakan CSS luaran, external, iaitu letak ke semua atau cara CSS ke dalam fail yang berasingan dan masukkan pautan kepada CSS itu ke dalam bahagian header kepala dokumen HTML. Pelayar web akan membaca, memproses dan mengaplikasikan peraturan CSS kepada bahagian yang berlainan dalam HTML. Ini adalah contoh peraturan CSS ataupun CSS rule. Peraturan CSS melibatkan dua perkara. Yang pertama, satu set sifat atau properties di mana ia akan menentukan cara memaparkan maklumat HTML. Selector, pemilih, yang memilih elemen yang perlu diaplikasikan pada sifat dan gaya CSS. Jom kita tengok apa yang sedang berlaku di sini. Ini merupakan kod HTML tanpa CSS. Perhatikan 3 baris pertama. Setiap satunya mempunyai saiz font yang berbeza. Ini bukan efek CSS tetapi tag heading HTML. H1 akan menghasilkan huruf yang besar dan sesuai dijadikan tajuk utama artikel dalam laman web. H1 paling besar, H2 dan seterusnya sehingga ke nombor H6 yang akan menjadikan perkataan kelihatan kecil. Inilah kesan penambahan CSS kepada HTML. Seperti yang kita lihat dalam contoh, selector sebenarnya adalah tag HTML yang kita gunakan. Terdapat banyak jenis selector dan ini merupakan selector yang paling asas yang boleh kita guna dalam CSS. Semua perubahan ini adalah hasil daripada penggunaan CSS. Contohnya, H1 CSS selector memilih elemen H1 dan EAT Robot Club is a well-established robotics learning center in Malaysia since 2010. Our EAT Robot Club learning centers are in all around Malaysia. Kids can learn robotics with Dream 2 at EAT Robot Club. In robotics, kids learn components of a robot, mechanism of moving and more electrical and mechanical knowledges. With Dream 2, kids also learn programming with Robo Plus Task, a simple text-based programming language. Kids can design, build, and program any robot with motors, sensors, and using wireless remote controller. Look. Our students enjoy learning, building and programming robot with Dream 2 and EAT Robot Club Learning Center. Then, with Smart 3, kids are not only building robot with parts, but also with smart device. Kids can use the display, touch screen, and all sensors on smart device to build any interesting robot. Look. Our students build,
program and control their own robot with smart device in Smart 3. Furthermore, our students can explore to industrial automatic guided vehicle with TurtleBot 3. They can also explore to industrial robotic arm with Open Manipulator X. Even learn about artificial intelligence with OP3, an intelligence humanoid robot. Every year, all E at Robot Club students gather together in STEAM Cup Malaysia, a national robotics competition. There are many games in STEAM Cup Malaysia, such as presenting your creative robot, build and program autonomous robot to complete missions, control your strong robot fighter to compete with other robots and survive in the game. All students feel happy to gain experiences in STEAM Cup Malaysia every year. Even in this pandemic of COVID-19, our students still can join our STEAM Cup Malaysia competition online. Students build and program smart line tracing robot according to assigned missions. Then record and submit a video of best result to win prizes. Many of our students have learned robotics in our center for years. They have grown up with knowledges, skills, and experiences in our center. They joined lots of competition with what they learned from me at Robot Club. We are so proud that many of our students continue their journey of engineer in university. When I was 12, my mom enrolled me to this center, and I learned a lot more, such as programming, technical, mechanicals, solving problems, finding solutions, 3D printing, scratch programming, and a lot more. Robotics is a fun thing to learn. Contact us, let your kids start young and plan their technology pathway early. Check out our website, Facebook, Instagram, and YouTube channel for more information and contact with us. Bye-bye.
Hai guys, kembali lagi kita untuk sesi yang seterusnya iaitu Sembang Santai bersama Ninja. Kita ada ramai panel dan juga ada seorang moderator. Okay? Muhammad Imran bin Azhar adalah moderator kita hari ini. Say hi. Hai Bella. Okay, Arif bin Amir Ali panel yang pertama. Hai Amir. Hai. Amir Arif. Then Chiu Zihi panel yang kedua. Hai Chiu. Hai. Okay, dan yang terakhir Darnesh Sharan Sarkunarasan. Panjang namanya. Mereka semua ni dari Digital Ninja Alumni. So kita akan teruskan bersama mereka lah tanpa melengahkan masa. Dipersilakan kepada moderator kita. Saya serahkan sepenuhnya kepada awak. Bye. Alright, thank you very much Bella. Bersemangat Bella kan buka-buka kita punya session for Digital Alumni Sharing Session malam ni. So thank you Bella and good evening ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to the program. My name is Muhammad Iman bin Azhar. Okay, saya akan jadi your moderator for borak-borak santai bersama dengan Digital Ninja Forum pada malam inilah. So hari ni kita santai-santai je, nama pun borak-borak santai kan. So kita akan santai-santai. So I pun akan speak in two different language lah, Malay and also bahasa dan juga English untuk interact and kiranya macam ajak lagi ramai untuk faham kita hari ni lah. So basically orang kata tak kenal maka tak cinta kan. So I can briefly introduce to all of you, okay, our panelists from a different generation of digital ninja program. So first of all, macam Bila cakap dia dah sebut nama-nama seorang-seorang, but kita akan kenal dengan lebih lanjut siapakah orang-orangnya. So our first panelist is Arif bin Amir Ali, alright, the youngest talent for our session today. Okay, so he was the champion of Young Founder Summit Asia 2020 with the Smart Indoor Gardening Kit project. Okay, this project come with an automated watering and lighting system. Okay, alright, the project sounds really great. So maybe Arif, okay, for the first question, maybe you can describe and tell us more about your background and currently what are you doing? Alright, Arif, pass the floor to you. Alright, thank you. So my name is Arif, like everyone knows. My background is basically I'm 16 years old. I currently study at the Malay College Kuala Kangsar, and I've been a digital ninja for the past 3 years. Last year was my last time entering the program. And right now what I'm currently doing is trying to commercialize that project that you mentioned, and we call it Fito.
and I co-founded a company with my friends to help make the world a more sustainable and better place to live in. Right now, we have one initiative that's going on, which basically we make it easier and more accessible for people to know about social issues and actually learn about them much more easier. Alright, thank you so much Arif. I tak sempat nak check tau all the background of our panelists sebab kiranya ada reason je, but baru I tahu from MCKK. So kalau sebut MCKK, kalau berkaitan dengan innovation, berkaitan dengan even the debate, memang orang akan faham lah kira perkembangan, kira the development of things tu sangatlah baik dan sebagainya. Okay, thank you Arif. Okay, sekejap lagi kita akan kenal dengan lebih lanjut. Okay, maybe we can move on to the next panelist. Alright, so our second panelist is the first runner-up for 2019 IET Faraday Challenge. So basically, I tak nak beritahu lebih lanjut lah apa yang projek dia buat sebab I dah baca sikit and it sounds so interesting. So maybe Tuan Badan sendiri yang akan kena cerita. So I introduce to all of you, Chu Ziwi, and maybe Chu, you can describe to us more about your project that I have been mentioned before and tell us about your background. Pass the floor to you, Chu. Okay, hi guys. Okay, so I'm Chu Zihui and I'm from Changling Private High School and I'm currently 18. So I've joined the Digital Ninja since 2016. And so like the project mentioned just now, it's called the smart parking system. So the entire idea of the project is that when you go to a parking lot, you shouldn't have to wait and find a spot to park in. And instead, the parking lot should just give a spot to you and tell you where to park. And that saves a lot of time. So right now, apart from that, right now I'm working for startup and we are making it easier for economic students to connect to mentors that can teach them more about economics. So it's called Sphere Education. Alright, Chu. So basically, Chu, I think we really need the smart parking mechanism and system, okay, bagi students sebab lelai kat Bandar Melaka ni kan, shopping mall ni pun orang kata banyak parking yang kiranya kalau masuk-masuk full dan sebagainya. So thank you. Ini yang kita akan dengarkan dengan lebih lanjut sekejap lagi. Banyak sebenarnya from different perspective, different invention yang Digital Ninja dah lahirkan. Okay, so untuk our last panelist, this one is my brother in Digital Ninja program. So today we are pleased to welcome Darnesh Rasan. Okay, for your information, Darnesh is one of the founder of Digital Ninja Alumni. Kalau nampak Digital Ninja Alumni tu, dia lah antara orang yang memberikan idea. And he also the host of game development workshop for MYDIGITALMAKER Fair 2021. Muka dia ni memang popular lah dalam kalangan kita semua ni. Kalau masuk session ni ada Darnesh, sana ada Darnesh. Sebab dia memang antara orang kuat untuk Digital Ninja Alumni. And currently he pursuing in bachelor degree in Artificial Intelligence, guys, AI, at University of Malaya. So Darnesh, the same question, could you telling us more about yourself and what you're currently doing right now? See Darnesh. Oh, nice. Hi everyone. First and foremost, hi to everyone who's on Facebook Live and YouTube Live. Glad to be with you, sharing all the things that we do here. Hope you get something towards the end of the session. And answering the host today, he pretty much said almost everything about me. Yes, I'm one of the founders of Digital Ninja Alumni, and currently I'm pursuing my degree in Artificial Intelligence at University of Malaya. And also for the fact that I'm 20 years old. So yeah, I think that's pretty much it. Don't fancy much competitions. So yeah. So, thank you so much for having me here. I'll pass it back to the host because there's nothing much interesting about me other than that. Darnesh tau, sebenarnya kalau dengar lah kan, even kita tengok, kita tak tengok pengalaman pertandingan lah, kita tengok kiranya macam mana Darnesh ni commit untuk, kiranya lepas masuk saja Digital Ninja ni, kita nampak dia antara yang paling bersungguh untuk deliver something back to the society. Macam tu, saya sangat bangga, saya nak ambil semangat Darnesh ni. Okay, so orang kata kan,
apa ni Digital Ninja Alumni, basically what is Digital Ninja Alumni? Okay, I kena start dengan a Digital Ninja lah sebab kami pun semua Digital Ninja, saya pun Digital Ninja, okay, harus claim juga. Alright, a Digital Ninja is referred to Malaysian student who has a great digital making talent and has a big potential to become the next digital tech expert. And all the Digital Ninja have been attend especially teleprogram that offering advanced digital making and upskilling, critical thinking, leadership and entrepreneurship skills. So panjang kan, macam-macam kami dah pergi. Memang macam-macam kami telah diberikan pendedahan oleh MDEC. Thank you very much MDEC. Thank you very much for the opportunities, for the initiative untuk membangunkan potensi kami. Sebab saya tengok hari ni kalau korang tengok lah our panelists dan ramai lagi sebenarnya kita dah buat siri, dah banyak dah session, semuanya boleh saya katakan telah dibangunkan dengan sangat baik lah. Semuanya dah maju ke hadapan. Alright. So, kita dah nak pergi ke pusingan soalan, our Q&A question. Okay. So, macam tadi, I akan bagi setiap seorang peluang untuk jawab the same question. Alright. So, for the first session is the pre-Digital Ninja session. So, I nak dengar your experience sebelum masuk Digital Ninja dulu. Alright. Before you becoming a Digital Ninja. So, my first question to all of you, all right? So, who and what inspired you to become a part of the movement? And what your expectation before becoming a Digital Ninja? So, maybe we can start with the first panelist, Arif. Okay, sure. So, macam first dengar pasal Digital Ninja, the first time that I heard about Digital Ninja was actually in, if I'm not mistaken, 2017. It was my first time attending the first MYDIGITALMAKER fair. And I was actually invited to present my projects because in the year prior to the fair, I represented Malaysia to Japan for a competition and got silver. So the company that kind of sponsored us like decided, hey, why don't you come, right? And I was just next to the stage and I was hearing all these amazing stories about what is Digital Ninja, like what does it do, what do you learn there, and I was already intrigued there. So and then I got an opportunity to meet one of like the ex-CEO of MDEC, Datuk Yasmin, right? And I think she's gonna be in one of the sessions tomorrow, right? So I got to meet her and that really encouraged me. And then after that, it was really through the support of my mom, my friends, but mostly my mom. And she's been really encouraging and really supportive in what I do. And that really inspired me to go forward and enter Digital Ninja. All right, thank you very much, Arif. Okay, like have been mentioned before by Arif about Datuk Yasmin Mahmud. All right, so for tomorrow we have a special session with Datuk Yasmin Mahmud. All right, the former CEO of MDEC. Kiranya saya pun batch yang mana ditemui, kiranya pernah bersama dengan Datuk Yasmin Mahmud. Orang kata very inspiring. Orang kata experience untuk saya sebenarnya lah. Sebab saya jumpa dengan insan-insan hebat yang menggerakkan saya. Alright. So maybe the same question I address to the second panelist, Shu. Okay, so back then in 2016, like that was it wasn't called Digital Ninja then. It was called Digital Makers Global Exchange, and like basically it was to like have to get a chance to get to Silicon Valley and explore things there. So I actually had no idea what MDEC was and everything until one of my seniors in high school asked me if I wanted to go to the United States. So after a while, of course, I said yes. And then suddenly like I was just pushed into this program and not knowing anything. And that was when I was Form 1. So I was still extremely new to everything. So I had no idea what to expect. But like just after joining it, it was super fun. Alright, thank you very much, Shu. Alright, macam biasa kalau setiap panelis bagi pandangan, I ada tertarik juga, alright, dengan apa yang Shu katakan pasal DMGX, Digital Maker Global Exchange. Alright, itu pun antaralah pertemuan pertama saya dengan Digital Ninja by MDEC ni sebenarnya. Sebab waktu tu pun sama, saya dengar, wow, Silicon Valley United States. Kiranya macam
kami boleh diberikan peluang ke sana kalau kami selected lah. But I'm one of the yang tak selected untuk ke Silicon Valley, tapi saya tak rasa kecewa sebab saya menemui Digital Ninja by MDEC program and initiative ni pun dah satu yang sangat very orang kata apa membanggakan saya sebab I have learned a lot of things here. Okay, so maybe the same question, alright, I address to Darnesh, my bro. Okay, my bro. Okay, again, first time I heard about Digital Ninja was back in 2016 because that's when I went for a 3 days boot camp at Chumbaka, where one of my mentors actually introduced me to this Digital Ninja by MYDIGITALMAKER initiative. At that point, I really didn't know much. I honestly thought it was, a simple boot camp where they teach you some tech stuff and stuff. But so when I first got exposed to Digital Ninja, since I was so, free, so I decided why not try, right? So tried, applied, and I got into Digital Ninja. And when I'm there stuff, I'll tell you guys later on. I know there's a question for it. So that's how I got into. And my expectation was it's just some normal tech-based bootcamp, some simple Arduino stuff. Yes, Darnesh. Same goes to me. My first expectation to Digital Ninja Bootcamp lah, macam camp biasa kot. Bukanlah duduk dalam kemah, but macam maybe just a bengkel, sharing session, tapi tak semudah itu tau. Kejap lagi kita tahu apa. What I have been mentioned tak semudah itu. Kenapa I mention tak semudah itu? Bukan tak semudah itu sebab tak seronok, tapi kejap lagi kita tahu sebab alright, for our next question is during Digital Ninja. So kami nak dengar lebih lanjut lah daripada anda semua. Alright, apa yang anda telah lalui semasa menjadi Digital Ninja, ke sini ke sana, buat invention ni, present depan CEO sini, CEO sana. So ini yang kita tak sabar nak dengar. So first of all, yang perkara pertama dulu I nak dengar, alright? My first question for this during Digital Ninja session adalah, can you describe in 3 words your experience in Digital Ninja? Maybe we will start with our first panelist, Arif. 3 words. So 3 words. 3 words are stressful, insightful. What's the other word? Fun. Yeah. Alright, I need to agree with you. Alright, maybe the 3 words from Shu? I would say stressful is also one of them. Unforgettable. And it was amazing. Yeah. All right, thank you, Shu. And last one, 3 words from Darnesh. Okay, I don't think so it's 3 words, but the first one itself will be life-changing. Another one is, let's say, fun. Yes, of course, it was fun. And finally, I really think it's a session, let's say, what could be the third word, right? Awesome. Yeah, awesome. All right, thank you, Darnesh. And about this stressful yang telah dimention oleh Chiu and also Arif, tu bukan stressful yang jahat tau. It's not a bad stress, alright? Dia adalah stress yang orang kata macam pressure yang diletakkan. Macam kalau kita tahu, kalau kita nak buat diamond, we need a pressure, alright? So, itu pressure yang samalah. Kiranya, kalau selesa, just dalam comfort zone kita je, tenang-tenang, kita tak akan boleh keluarkan something, kan? Kita tak boleh nak expose ourselves dekat orang lain, kan? So, itulah 3 words dia. Saya bersetuju dengan semua 3 words, including the awesome word, very awesome. Okay, so, I will start with Chu first lah. Maybe you can give to us about your overall experience and what's your most meaningful experience during the camp. So the overall experience in Digital Ninja, like I said just now, it was amazing. So basically during the entire camp, we are put into different teams with other people from different schools, and we come together to build a project within a very short period of time, from the scratch to like the final project. So during this entire time, even though like
like just now we said, it was stressful, but at the end, like by the time you finish making a project, it just feels really good. Like you just finished something. So and during the camp, like you meet a lot of new people, and like I personally had met some new friends, and we even talk till now, and it just feels fun when I get to meet them during the camp. All right, you. And I'm also have made a lot of new friends from this Digital Ninja alumni, and kawan-kawan kiranya hampir semua lah. Darnish pun kawan-kawan baru saya, semua saya kenal daripada Digital Ninja alumni. So bila save number masing-masing tu, tengok status, tengok diorang punya perkembangan, cerita-cerita, semuanya masing-masing. Sebab tu I kata the product of Digital Ninja ni semuanya kebanyakannya sekarang dah semakin menjadi, menempa nama dan sebagainya. Alright, so I nak dengar juga the overall experience and also the meaningful experience during the camp, during the Digital Ninja Bootcamp and other programs by MDAC from Darnish. Okay, I think it's easier if I say based on the 3 words I said earlier. Life-changing, firstly life-changing because I was the introvert, orang yang diam sangat, duduk kat kelas and duduk ujung, diam, jarang talks, I don't usually do talking a lot. So when you go for a camp like this, I went in with an expectation of it being a normal tech-related camp and stuff. It was tech-related, but in the depths, it's so much more. It really makes you a better person from the inside out. It teaches you not only about tech stuff, Arduino, 3D printing, app development. Yes, all of that. Yes, they teach you, but they also teach you things that like you cannot learn, it's like you have to go through experience to get that. Like for example, leadership, soft skills, stuff like that. It really builds inside of you. Even like with the communication we had, like me and Iman during the camps and stuff, the whole camp, 100+ people were like all friendly, all supporting each other to the very end. So it was very inspiring and motivating to be in such a camp, such a meaningful camp. I don't think there's any other camp like this before. So yeah, that's what Digital Ninja is all about. Thank you, Darnish. And also, fun fact lah, I pun baru tahu tentang Darnish, and I'm also nak bagi tahu, before join Digital Ninja program, I'm also an introvert person tau. I sangat susah nak bercakap, berbual, bersosial. Okay, kiranya lepas bersosial, kira dah berni semua, bergaul, I kena recharge my social energy tu sangat lama. I kena apa lagi ni nak teruskan. Tapi lepas saja masuk Digital Ninja program, okay, tengok sekarang. Macam Darnish pun boleh tengok macam mana dia boleh bagi talk dalam banyak session, and also me boleh kiranya boleh banyak kiranya bersama dengan MDAC. Even bukan dengan MDAC, saya pergi dekat bukan organisasi lain lah, program yang dianjurkan oleh tempat lain, tapi saya gunakan the same skill yang saya belajar daripada this program bawa ke sana. So orang tanya saya, Iman, sebab dia nampak macam the life changing process tu sangat ketara. Daripada sebelum introvert dan sebagainya, tiba-tiba boleh bercakap dan sebagainya. So itulah, that's macam saya pula sharing session, okay? And the last one, kita nak dengar the overall experience and also the meaningful experience from Arif. Okay, thank you. I think like what you say, Darnish say, what you say as the host, right? I think it's very similar to mine, and all those aspects any Digital Ninja can relate to. So I just wanted to share like some, like for 2018 was the first year that I joined Digital Ninja, and that was one of the most memorable Digital Ninja program sessions or years, you can say, because after that there was the pandemic and then some systems changed. But during the first year, it was really intimidating and kind of scary because I was quite like this mix between introverted and extroverted, but everyone seemed like amazing, brilliant minds. And when you enter Digital Ninja, it's easy to get get intimidated by the topics they teach us, like pitching, and some of the instructors are pretty scary, but when you get to know them, they become really nice. And in 2018, some of like valuable moments are not in the camp or like in the sessions that we learn things, it's what we learn after the sessions. So like trying to help each other and teamwork, that's one. And in 2018, we had a monetary system.
There was like a financial crisis, and like people could lose money, and there was like a fake stock market. So we really had to band together during that financial crisis. And I remember one of my friends that I met during Youth Ninja, Sai, she was on a panel, but I think in another session, but her team was the richest one. And she said to everyone, okay, we're going to help the poorest team and really get us through this crisis. And that really that kind of symbolizes the connection that we get during Youth Ninja, the friendships, the teamwork, the soft skills, and even the skills like tech skills that we learn nowadays. Yeah. Alright, thank you Arif. I pula rasa terharu bila dengar sharing daripada Arif ni. Okay, sebenarnya I nak tambah sikit lah sebelum I pergi dekat next question. Okay, next question ni I akan tanya lebih lanjut lah sebenarnya during this camp ni, sebab nak tahu, sebab banyak sebenarnya kan a lot of thing yang kita belajar sama-sama during Digital Ninja program. Tapi yang specialnya Digital Ninja ni, okay, yang paling special lah yang saya nampak, okay, selain daripada Arif kata about the friendship and macam mana kita engage in teamwork, saya adalah seorang antara wakil lah daripada pelajar yang macam sekolah biasa-biasa lah. Bukan nak kata sekolah saya tak bagus, tapi sekolah yang kita kata macam ada orang kata macam ada yang daripada SBP, ada daripada SMK dan sebagainya. Setiap orang ada kekuatan, potential yang tersendiri. Tapi MDEC kiranya under this program, kita macam tak pilih bulu. Siapa yang rasa macam have a great potential in digital tech making skills, kita ambil dan sebagainya. So waktu tu, saya ada 7 orang. Saya hanyalah seorang daripada SMK, yang lain daripada MCKK. Okay, I ada pair up dengan your seniors, okay, Hizami, saya ingat lagi Hizami from MCKK, and daripada STF. Okay, so bila berkumpul macam yang Arif ada mention about everyone have their own brilliant mind, okay, semua orang ada macam idea yang very fresh, nak buat ni, and I ingat lagi waktu tu ialah I kena selesaikan isu berkaitan dengan about the medical industry. So macam mana kami berkembang, bercambah, dan ingat lagi kena present depan orang-orang hebat, orang-orang besar from Petronas. So kat situlah I rasa macam sangat seronok sebenarnya program ni. Banyak bertukar idea pendapat. Kalau setakat macam a good debate lah, macam tukar-tukar idea sikit, bukanlah bergaduh, tapi just change our perspective. Tapi at the end kita orang boleh deliver a good product, a good idea. Okay, so kita nak ke soalan tetap dalam during Digital Ninja session. Okay, kita nak tahu apa lagi anda belajar. Okay, I nak tanya, is there any skill or knowledge that you learn during Digital Ninja that you can use outside or during your school, during your university ground? Sebab macam kita ada belajar banyak about the critical thinking skill, creative thinking skill, communication thinking skill, entrepreneurship skill, banyak. So maybe antara mana yang skill yang you rasa you belajar and you berjaya untuk implement dalam your current life sekarang lah. Okay, so I nak start dengan Shu dulu. Okay, so like during the camp, like we learned a lot of stuff. Like we learned stuff from soft skills to how to brainstorm, and also some technical things like using Arduino, or the last camp we even learned how to use Android Studio to make an app. So I would say like I felt like I learned a lot during like these few camps, especially during like brainstorming sessions. So normally people would like think of the project first, then like think of the problem statements and all that later. But like during the camp, we take a problem approach first, and that was really different from what we normally think of. So we brainstorm by just like writing random ideas, and then we slowly like choose each idea and finding what's the best idea from each of them, and compile them, and then we like try to write out what the problem actually is, and we need to find like data and all that to support that idea. And I think like that was what I learned most from Digital Ninja. All right, thank you, Shu. And maybe we will proceed. Thank you for your sharing, Shu. With Dharnesh, all right, is there any skill or knowledge that you have learned during the Digital Ninja and you use outside during your current life? Yeah, what
did I not use? That should be the question. Like every single thing that I got from Digital Ninja Camp, I'm currently applying it in my degree. Like even if it's like soft skills, communication skills, leadership and stuff, I still apply them. Especially when it comes to group projects and stuff like that. Like learning in university is not all about the academics. It's not about the grades at times. It's how you work in a team and stuff like that. It's more towards the, should I say, soft skills, So yeah, all the things that Digital Ninja Camp had to offer, I used it, I learned, and I'm using it right now in my degree, and it really helps me to be a much better, how to say, participant, I guess. So yeah, everything that you can actually learn, even if it's like, tech stuff, like Arduino and stuff, web development. I used web development for one of our group projects, stuff like that. It really helps. And I think all those skills are really useful, even though you don't like see an opportunity to use it yet. One day it'll be really helpful, especially if you're really interested in the digital making skills and tech related skills. Then yes, Digital Ninja really gives you everything, and it'll be very helpful for your future. Alright, thank you Darnish. Even the words kalau you ingat awal-awal tadi dia kata bukan apa yang digunakan, but apa je yang tak digunakan. Sebab kena setuju sebab jawapan Darnish memang kreatif lah. Okay, so I believe that Darnish 1.D nanti akan jadi an icon for our Digital Ninja ni yang tak sabar nak tengok. Kiranya Darnish ni akan jadi a very great inspiration to the others. Okay, that bermula dengan Digital Ninja and akhirnya akan jadi tech expert. InsyaAllah lah in one fine day. Okay, so next to Arif, the same question. Maybe any skill or knowledge that you learned during Digital Ninja that you use outside during your school lah. Kiranya sekarang Arif tengah belajar ke? Betul-betul Arif tengah belajar sekarang? Sedang dengar lagi. Okay, so sebab jawapan tadi matang sangat, so betul budak ni tengah belajar lagi. So maybe you can share with us. Kalau nak cerita everything yang belajar and masih berguna, banyak boleh cakap. But I think that like what Darnish said, it's what Darnish said just now, right? But I think the main ones that I kind of utilize and what I still use is the researching skills, brainstorming, learning how to pitch, learning how to present. I still do that now because I enter competitions every now and then, and sometimes when you're trying to raise funds or anything like that, or trying to convince people about an idea or something you believe in, those soft skills are really, it's something. And I'm so grateful to be able to have the experience to learn that, because I still remember when I was like before Digital Ninja, my pitching skills was pretty bad and I get really nervous. But slowly through practice and through the program itself, I managed to calm my nerves and made it easier for me to actually talk to people and actually approach them. Another thing is like programming skills and finances, because I remember in 2019, that was the first time ever that I was kind of introduced to this concept of like projections and like profit projections and like sales projections, and like how do you use that in a pitch, or how do you do that somewhat accurately, and your numbers have to be backed up. There's little tidbits here and there, and those are only at the surface level. Yep. Alright, thank you very much Arif. And apa yang I boleh conclude lah daripada tiga-tiga kan, okay, semua yang diorang belajar ni sangatlah membantu diorang apa yang diorang ada sekarang, bukan je sekarang but believe me for the future soon. Okay, so macam I sekarang, okay, I really lah, actually kalau ikut umur lah, I dah ada umur sorang-sorang, I am the oldest one lah daripada korang semua ni yang bukanlah tua sangat, tapi macam yang the first generation lah basically. I the first generation of Digital Ninja. So dekat sini, bila lama-lama kan dah masuk universiti dan sebagainya, memang all the skills diguna pakai, percayalah, korang akan rasa macam very appreciate the moment korang pernah belajar the creative thinking skill, the critical, the entrepreneurship skill. Even kan, I ingat lagi waktu I dulu belajar macam, kenapa? Sebab dulu in the same program dekat under Digital Ninja, kita orang kena buat macam business canvas tau. Kita orang kena explain how the, macam yang Arif kata about the profit projection, banyaklah about the business. So penting ke kan? Tapi bila dah masuk dalam dunia universiti ni, the same element. Universiti pun
push kita orang untuk belajar the same thing tau. Nanti kalau korang dah pursue study nanti for Arif and also Shu, nanti korang akan nampak kiranya the impact lagi besar berbanding apa yang korang rasa sekarang. Okay, so kan, I rasa I lupa nak mention tau to the audience about korang semua boleh tanya soalan. Okay, all of you boleh ber Q&A session kejap lagi. Sebab kiranya you boleh hantar sekarang dekat our Facebook comment live. Sebab nanti saya akan baca kan, and our technical team akan hantar dekat saya. So tak naklah macam kita orang je borak-borak kan. Okay, you tanya je apa. Kiranya kalau apa nasihat for a student yang baru nak try digital making skill ke, nak try nak mencuba competition ke, kat mana ke, just tanya. Sebab kita ada tiga different panelists yang akan bagi kiranya overview ataupun perspektif yang sangat-sangat baik nanti. Okay, so kita dah sampai ke masa ataupun saat ketika yang saya boleh katakan sebagai kiranya kita nak macam conclude lah the post of Digital Ninja program. Kita nak tahu apalah harapan, your hopes, also your future planning, apa yang anda akan buat. Tak sabar kita nak tengok kan. Tak sabar nanti I nak baca nama Arif bin Amir Ali ni macam mana. So bukan nak judge, alright, bukan nak tahu apa-apa, but we believe, okay, kiranya semua Digital Ninja ni akan stand up, okay, yang akan betul-betul akan jadi someone in the future soon. Okay, so I nak tanya dengan Darnesh dulu lah, okay, sebab untuk Chu and also Arif, I akan tanya soalan yang sama. Okay, for Darnesh dulu, I nak tanya. Alright, Darnesh, sekarang you tengah buat degree in Artificial Intelligence, AI. Kita tahu Artificial Intelligence, IoT, semua ni adalah biggest element, the most growing element yang akan very very high demand dekat dalam Malaysia satu hari nanti. Bukan satu hari nanti lah, even now is the future kan. Okay, so I rasa sangat berbangga sebab I ada berkawan dengan seseorang yang ada degree in Artificial Intelligence. So Darnesh, what is your future planning, and kalau diberikan peluang lah kan, MDEC tiba-tiba assign you, will you like to become an icon, or maybe kiranya macam an ambassador untuk Digital Ninja ni sendiri? Kiranya macam akan push lagi ramai orang, jomlah kita bersama-sama dengan Digital Ninja Initiative ni, alright, untuk growing lagi banyak talent dekat luar sana. Okay, sila Darnesh. Yeah, exactly. Whether it's an icon or not, whether it's an ambassador or not, my personal goal is to train as much of the younger generations to get this opportunity that I got, whether it's Digital Ninja alumni or not, whether it's any other programs or not. It's just the exposure that I got, the amount of knowledge that I got. I really hope the younger generations can get, and that's the reason why I and my team founded Digital Ninja Alumni, to finally give back to the community what we got. So we really hope we inspired you guys to join Digital Ninja Bootcamp. It's not because we are getting anything from it. The only thing that we are getting from asking you guys to join us is that we are making sure that our future, also your future, is more secure, knowing that you guys are well trained to lead us when we are older. That's the only thing that we are trying to do right now. Ensuring it's a bit somewhat, I would say, selfish, because I'm ensuring my future and the younger generation's future by training the younger generations like Chu and Arif here. These guys, I know these guys, when they come up, they're going to do something really good for the country, really good for the whole world instead, right? So yes, my goal is to make sure, whether it's Digital Ninja or not, but yes, we really recommend Digital Ninja. Really trains you in a whole way, tech exposure, like you said, entrepreneurship skills, soft skills, every single corner there is that you should know before you get into the digital field or the real life. You finish studying, you go outside and you work, you get to meet people, you get exposed to the real world stuff. Digital Ninja prepares you for that. It's a complete whole program that I really want to make sure it goes on and more young generations get what I got and be much better than how I am right now. I see Arif, I see Chu, those guys, they're younger than me and they're way better, and I'm really happy for that. That's how things should be. Okay, so for those who are interested in Digital Ninja, if you are young, doesn't matter, keep the interest, and if you need anything,
find us. We'll be there for you guys. And for those who feel like you're too old, nah, there's no such thing as too old or too young for this. Just go with what you want and stuff, you know. Make the world a better place. That's all that I'm asking for. Whether I'm an icon or ambassador or not, I'm gonna do it anyways. So yeah. I guess Thank it you answers very the question. much. Thank you, Karnish. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, anda baru mendengar a speech from a leader sebenarnya, sebab bila dengar sendiri, I rasa macam cukup tak I bagi semula selepas semua yang telah diberikan kepada I, kiranya all the skill yang I dah belajar, cukup tak I bagi. Thank you so much, Darnish. Kiranya I sendiri terinspirasi, and for sure the audience akan lagi terinspirasi dengan kata-kata Darnish ni. Tapi kalau tanya kiranya apa yang saya harapkan, satu je lah kan, yang paling jelas is kalau boleh kan, kita tak sabar nak tunggu all the pandemic akan berakhir soon, sebab kita kalau secara physically lagi rasa macam the impact luar biasa kan. Even virtually pun seronok. Saya yakin semua orang cakap akan seronok and sangat-sangat best. Tapi kalau sangat-sangat best kan, tapi kalau physically, lagilah best. Kiranya lagi seronok jumpa, kiranya tukar-tukar idea, kiranya presentation dan sebagainya. So kita pray for the better, okay? Kiranya semoga segala-galanya akan kembali pulih seperti sedia kala. Saya yakin MDEC pun tak sabar kiranya untuk cari lagi ramai pelapis, orang-orang macam Darnish, macam Shu, and also Amir. So next, okay, untuk Amir ada special question sebab Amir masih di MCKK, okay, masih pelajar sekolah. Okay, so Amir, what type of university actually? Okay, macam Darnish semua kita dah tahu, dah ada placement dia. Tapi untuk Amir, what type of university that you want to go, and maybe what a specific course that you want to pursue studies since? Okay. Just to correct a bit, Arif, not Amir. Sorry. It's okay. It's quite blasé at this point. But a university that I'm really trying to pursue is, if possible, I want to try to get into MIT or any like Ivy League or University of California, Institute of Technology California. That's the one. I want to try to get in that, and what I plan to do is, if possible, to do a double degree in physics and computer sciences, or something relating to computer sciences, or something relating to technology. So not only is it my passion, but also I would have like a wider scope when it comes to jobs. So like I'm trying to balance of what I'm interested and what jobs can I apply in the future. Like per se, if the little startup that I have right now does not become something big in the future, you know. And like other than pursuing my studies, I think I have other plans. Like right now, for the short term, like before university, I have like a few things that I want to settle off. Like I want to try to apply for the 3.dash Global Team Leader like title or like program, and I want to try to apply to that. And yeah, there's more to come. So I guess everyone just has to stick around and see what I do in the future. And again, I just want to say I just want to everyone to remember what Darnish said just now. It can be a bit blasé, like we've heard it before, but please just listen, because it is true what he's saying. And by entering Digital Ninja, you can learn so many experiences, and maybe if not Digital Ninja, some other leadership camp. But if you're right now listening to us, try entry Digital Ninja. If you don't like the first year, then don't join the next year. But I can assure you, it is a life-altering program to some degree. Yep. Alright, thank you, Ari. Really sorry, okay? Salah sebut kat Amir sebab betul tadi I baru ada event. The band list is Amir. Sebab tu bertukar-tukar. I'm really sorry, guys. Okay, so for the last one, okay, Shu, maybe you can untuk Shu lain sikit lah soalan, okay? I nak tanya juga. Macam lebih kurang je dengan Darnish. In your opinion, sekiranya apa yang you can give back to the society in the future? Sebab sekarang kita tengah study, we still learn, alright, in the learning process. But soon, what actually that you really want to give back to the society from the Digital Ninja program and as the Digital Ninja alumni? Alright, Shu. Oh, wow. Okay. So that's a really broad question.
like during the Digital Ninja program, we have a lot of exposure to everything. So like basically, you don't just go into one direction, into technology or maybe soft skills. Like you just go everywhere. So like after joining Digital Ninja, like you have the skills to actually apply it to any like a lot of fields that you can. So for myself, like I plan to I hope I can like contribute to some like to some societal issues that I can fix. So maybe I can maybe like if I could write an app, then I could use some of the skills to actually market my project and just make sure that everyone gets to have the advantages that I can give. But like hopefully I can use my skill to actually contribute to society. And like after like at the start, if I haven't joined Digital Ninja, like I might be doubtful, but like after joining it, I feel like I can actually do it. Alright, thank you very much, Shu. And okay, kita dah tiba ke saat untuk kita interact with the audience. Okay, so I'm still waiting for the question from the technical team. Alright, I dah dapat dah kejap Okay, I dah dapat dah. Alright, so basically I akan pass this question randomly lah. I akan tanya perspektif. Okay, and all of you can also adapt something if you want to also change the perspective from a different side, or kalau nak tambah-tambah sikit boleh je, tak kisah. Kiranya kalau kita sama-sama lah sambil ada masa lagi yang berbaki ni. Okay, the first question, kejap, I scroll banyak juga sebenarnya question yang masuk ni. So I just focus dalam question-question yang I rasa penting untuk kita jawab. Semua penting. Kan Ari kata terasa pula kita tak jawab kan. Tapi kita tengok mana yang kita priority dulu. Okay, so the first question is, how does a digital ninja stand out compared to the other high school students? Kiranya apa yang anda lihat sekarang ni, okay, kita bukan nak buat compare macam apa-apa, just kita nak tengok apa yang digital ninja, okay, the product daripada program ni stand out, okay, from the others high school students. Okay, so maybe kita dengar daripada from our leader lah. Darnish first. Leader. Okay, instead of, I understand the question of comparing. I know it's not a comparison, but I really understand the question. I'll just compare myself with my older self, like how I was before Digital Ninja Camp itself. I'm not saying everyone is like me. I know there are people who are outstanding in their high school, even without Digital Ninja's backup, without Digital Ninja's experience and stuff. You guys are really performing well. I'm just saying, me as a person who's interested in tech, there's not much things that you can like go to actually grow your skills. I know there's robotics, there's some coding classes and stuff like that. But Digital Ninja really offers really different experience entirely. So, like I said, I was the quiet kid in the corner of the class. I don't really interact that much. Even if I do, I don't actually know how to interact. It ended up going in the wrong way and stuff. Leadership skills, zero. Soft skills, technically zero. Tech skills, there's some basic tech skills. I had the exposure, but there was almost no way to grow it. So then came in Digital Ninja, training me in all ways possible, always there is. Tech stuff, I grew very well. I learned so many things, app development, game development, Arduino, 3D printing, almost everything that is to tech. And then you also get exposure from people who are really into the tech field, like some real professional game developers, some CEO of companies and stuff. It really shows you like who they were, and then they compare themselves with who they are now. And it really inspires you from the inside out. Things like that. Digital Ninja gives things like that. So that is what I think made me different, to be a better person now. Yes, I am a way better person now compared to who I was.
really puts a spark inside of you, and not many things can actually do that to actually change you from inside out completely. Not many programs or stuff can do that, and surprisingly Digital Ninja was the one for me. So I'm not comparing just high school students and Digital Ninja students. I am high school student, so yeah, Digital Ninja is just an addition and add-on to what you're already going through with your PD3 and SPM or your UPSR if you're very young. So it's just an add-on that is, I think it's quite necessary, especially in the upcoming digital era that's ahead of you, preparing you for the real world. So yeah. All right, thank you, Darnish. Okay. So maybe a last and a short question. Okay, this question I will address to both of our panelists. Okay, Chu and also Arif. Okay, so the question is, okay, sorry, that I checked. think there's someone with their mic open and I can't really hear your question. All right, sorry, Muhammad Zikrullah. The technical team can mute. Okay. All right, thank you very much. Okay, sorry for the interruption. Okay, untuk soalan ni, kita nak tengok soalan daripada the audience. Okay, I akan kiranya address this question to both of you. Ami and Arif. Okay, I'm really sorry again. Arif and Shu. Okay, the question is, okay, if you have all the items to create anything for the Battle of the Ninja. Okay, so basically the Battle of the Ninja ni adalah proses yang macam mana kita develop something, the ideas, okay, from the scratch, then kita present lah in front the CEOs or any tech experts. Okay, so if you have all the items to create anything for the Battle of the Ninja, what will it be? Kiranya your dream lah sebenarnya, invention apa yang you nak buat, alright, yang you rasa you akan buat then nak buat. Okay, so maybe we'll start first with Arif. Okay, thank you. This question is making me trying to think, what do I actually want? You know, but I guess I can look back at previous projects that couldn't be fully realized because we had budget limits, budget restrictions, and not all parts could be got. Like we could buy some parts, we need to order, and it would take months. And I think one project now that I'm working on with my friends from Digital Ninja, who are also Digital Ninja alumni, was like a combination between 2019 and 2018's projects, and it's basically, I think you mentioned earlier, which is a smart indoor farming kit, and we call it Fito. And inside, essentially, we just give a rundown of what that project will be is. And if I'm not mistaken, the original concept for this did win in 2019, like Battle of the Ninjas, and we just upgraded that in Fito itself. So what Fito is a smart farming kit, and we use using a camera, and with artificial intelligence, we are basically predicting how long will it take for the plant to grow, or what species is that plant, or how much certain spectrums of light does it need. So if I could create something for the Battle of the Ninjas, I would take that project and make it even better during the Battle of the Ninjas. Yeah. Thank you so much. Thank you. Kiranya I pun ada project I sendiri fikir, but your project pun awesome. Okay, I hope on fine day nanti kiranya kalau dah tak ada issues about the budget or anything, you akan buat lah yang ia akan sangatlah memberikan impact to our society soon. And the last one, okay, the same question, okay, I will address to Chiu. Okay, Chiu. Okay, so like the moment you said what project I could do, like my brain is just flooded with ideas. So I don't think I could actually like just focus on one project. I think that like I have a goal of connecting like different things and just making our life a lot more optimized. So like the parking system that I said just now, like that's something that we could actually have but haven't actually done. And that will save a lot of our time. So like that is something that I would like to do, which is just
just to optimize all of our time and just like save time on doing things that we don't actually have to do. Like if I have to make like an app or maybe something hardware, like I also done a digital receipt system back in 2017, and like that was also part of this goal as well. So if I had to make something for the Battle of Digital Ninjas, it would definitely be something related to just optimizing how we live. Yeah. Alright, thank you very much, Chu. And I dah dapat hint from the technical team yang kita sudah pun kesutukan masa. Alright, masa mencemburui kita. Sedangkan saya rasa lagi banyak yang korang nak share macam-macam. So, mewakili daripada pasukan team ataupun yang mengandalkan majlis pada hari ini, thank you very much untuk kepada semua audiens, bukan kepada semua audiens saja, kepada panelis terlebih dahulu, gugup pula tiba pada ujung ni. Alright, to the panelists, thank you very much Darnesh, thank you very much Chu and also Arif, okay, to spend your time with us, sharing sangat. Saya sendirilah banyak belajar something lah tonight, kiranya bertukar-tukar pandangan, kiranya saya lagi nampak kiranya apa yang kita nak tuju nanti. And the audience juga, terima kasih kerana menyertai kami daripada Facebook and YouTube Live. And kita akan doakan yang baik saja, alright, for our country, for our society, and for the developments of IoT, kiranya artificial intelligence, and also the digital tech progress for our country. Sebab benda ni lah yang sebenarnya antara the ultimate target yang kita nak capai. Kita nak jadi macam the pioneer yang betul-betul mantap untuk jadi peneraju digital di Asia Tenggara dan lagi jauh di peringkat dunia. So thank you very much. That's all from us. Saya pass dan juga kembalikan kepada Bella. Okay, thank you so much guys. Like orang semua dengarkan macam mana biasanya Digital Ninja ni. Actually macam mana nak join Boleh tanya dekat Iman macam mana nak join? Okay, I ada dapat juga soalan yang sama lah from the previous session. Okay, untuk sekarang ni saya tak pasti ada dalam fasa kiranya macam untuk pembentukan juga semula this movement. Okay, dia berterusan sebenarnya. Tapi kalau ada yang berminat untuk join, first of all, one of the kiranya requirement ataupun kriteria adalah kita kena ada our own invention ataupun project yang kita dah develop lah. Kiranya anda boleh dah start daripada sekarang. Kalau rasa tak ada idea, Google, YouTube, even Darnesh pun I promote ada SD channel. Okay, ada juga kiranya buat YouTube channel ajar cara nak programming, cara nak buat coding. So sangat membantu. So buat research apa yang you all rasa you nak terjemahkan, buat invention, and then percayalah kalau your invention tu boleh give a impact to the society, bagus dan sebagainya, that yang akan cari you all. Percayalah. Okay? Yes, exactly. Thank you for the answer. Okay, actually guys, kita pun dah sampai ke penghujung hari untuk hari ni, tapi esok still ada session lah guys. So make sure korang stay dengan kita orang and terus ada untuk session esok. Semua kalau boleh masuk, okay? So untuk Iman, Darnesh, Chill and Arif, sorry I tadi pun panggil Ami, sorry tau. So thank you so much guys and hope to see you guys soon. And this is the end for today. Bye guys. Bye-bye.